First, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good morning. I'm very happy to welcome you all for this event. I'm Gautam. I'm from Center for Intrinsic Motivation. I'm Jnana Pushpam. I'm from Center for Intrinsic Motivation. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இந்த செயலை இக்கருவியால் இன்னவன் செய்து முடிப்பான் என்று ஆராய்ந்த பிறகே அத்தொழிலை அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். ரொம்ப அழகான குரல்ல. So once again I welcome you all for this event, Teaching, Thinking and Thinking of Teaching. Let us all raise for Tamil Thai Valth. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழவை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. So first of all, I thank you all for coming for this event. வெவ்வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்து, வெவ்வேறு மாநிலங்கள்லேருந்து, வெவ்வேறு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து இங்கே எங்களுக்காக எங்களோட அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ டீச்சிங், திங்கிங் அண்ட் திங்கிங் ஆஃப் டீச்சிங். ஸோ திஸ் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் கோட், ஜிபி. தி unexamined life is not worth living. So have you heard of it? Yes. The same man has said this. I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So it's very interesting, right? Thinking is what makes our life, more enjoying, more powerful. So that is what makes us ask questions. That is what drives us to do beyond our level. And most importantly, that is what keeps us motivated, right? So at this Center for Intrinsic Motivation, that's what we believe in. ஸோ எவ்வளோ நம்ம யோசிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப முழுக்க நாங்கள் நம்புகிறோம். ஸோ வித் தேட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மை கலீக் டெக்ஸ்டர் சாம் டு கம் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் டு வெல்கம் அண்ட் to welcome all the guests. So before that, a few things to keep in mind for today. The first thing is taps irukadu, so inga water facility irukum. You can fill it in your cans. And toilet வந்து வெளியே போயிட்டு உங்களோட ரைட் சைடில் இட்ஸ் ஜென்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் டாய்லெட்ஸ் அங்கே இருக்குது. யூ கேன் யூஸ் தட். அண்ட் கைண்ட்லி ப்ளீஸ் ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம். யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா வெளியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் யூர் கொஷின்ஸ், யூ கேன் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ். ஸோ இன் பிட்வீன் த செஷன்ஸ் வி ஹேவ் டைம் ஃபார் தட். அப்போது ப்ளீஸ் இந்த சின்ன கொஷின், பெரிய கொஷின் அப்படி எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு தோன்ற என்ன கொஷின்ஸாக இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க், ஓப்பன் டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் கம் பேக் டு த செஷன் ஆன் டைம். ஸோ இன் பிட்வீன் த பிரேக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ கம் பேக் டு த செஷன் ஆன் டைம் அண்ட் ஆஃப்டர் த பிரேக் ஸோ தட் வி டோன்ட் மிஸ் அவுட் ஆன் த எனிதிங். எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துட்டால் செஷன் கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கைண்ட்லி புட் யுவர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆன் சைலண்ட் மோட். ஏதாவது எமர்ஜென்சி கால்ஸ்னால் யூ கேன் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு நீங்கள் எடுத்து பேசிக்கலாம். பட் சைலண்ட் மோடில் இருந்தால் பெஸ்ட். தேங்க்யூ.
So now I would like my colleague Dexter Sam to come onto the stage. Okay, good morning everyone. It's a great joy to see this room full and also walking around seeing so many of you from different districts and also so many professors. Lovely to meet you all. We really hope that today will be a very, very meaningful time for everyone. I want to invite all our special guests on stage. First, Professor Kamakoti. We are really, it's a privilege that we've been able to partner with IIT Madras for this particular event. So I want to invite Professor Kamakoti. He's the director of Indian Institute of Technology, Madras. He has received his MS and PhD in... Thank you so much, sir. There is so much that can be said about him. He has got over 150 publications in many international journals and conferences, and he's the DRDO Academic Excellence Award winner. This is Swaha, she's our executive director, and she's welcoming the guests. I want to next welcome Professor Sundar Sarukkai. Professor Sundar Sarukkai will be delivering a keynote address. He's the founder of Barefoot Philosophers. Professor Sarukkai is, he's an author. His work is primarily in the philosophy of the natural and social sciences. He's the author of various books. His recent book is Social Life of Democracy. There's a book of his even releasing today. And his book, Philosophy for Children, Thinking, Reading and Writing, has been translated in many languages, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi. It has also recently come on the Parag list, prestigious Parag list, as one of the best books of 2022. So we really look forward to his keynote address. I next want to invite Professor Mythili Ramchand. Ma'am, please come on stage. Mythili Ramchand, ma'am, is the professor and co-chairperson at the Center for Excellence in Teacher Education, Tata Institute of Social Sciences. Mythili ma'am has led a number of collaborative projects and research studies. She's currently leading a Government of India research on comparative study of teacher education in the BRICS countries in partnership with the University of Sussex. So she's going to be giving us a keynote on thinking of teaching. So let's give her a warm welcome as well. And finally, I also want to call Swaha Sahu, our Executive Director, and I'm going to invite her to share a little bit about the Center for Intrinsic Motivation. Over to you, Swaha. Good morning and a very warm welcome to all of you. Feels like a little deja vu. I started my career as a journalist and I was covering education. So higher education was part of my beat and I would go to all the higher education institutes in Delhi. IIT Delhi was obviously there. And on the other side, I would cover Delhi MCD schools. And the distance from somebody studying in MCD school in Delhi to IIT Delhi seemed so huge and large. And that's also the distance between our primary school education and higher education in India, which is what makes this collaboration so special. And the fact that one of the leading higher education institutes in the country has found space and time to engage with the debate around school education, school teachers, motivation for teachers. So thank you very much for giving us this platform. And a lot of our district officials, teachers who have come from across Tamil Nadu,
our partnership with Samagra Siksha, partnership with the SCRT. Everybody knows us as STIR Education. Lot of you know STIR. From this year onwards, we've launched the Center for Intrinsic Motivation, and we will continue to do the work that we are doing under this flagship banner from now onwards. You know, a lot of what we do really comes from many of you present in this room. And I just wanted to share a few stories that have inspired me. In one of the diaries that we have put together, you will hear about changes that have happened as we have journeyed in Tamil Nadu over the last 4 years. For example, you will get to hear about Erode district and the DC there, Ms. Nandini, who, when we went on a school visit with her, and you know, as is usual for officials visiting schools, they ask questions after observing classrooms. She asked the right kind of questions that she was supposed to ask, which was around attendance, about usage of TLM, about whether there is adequate administrative happenings. And after that, one of our SIM team members also engaged in a more reflective conversation with the teacher. She spoke about if the teacher was feeling any challenges, a little bit more in depth into her style of teaching, whether she found the cluster meetings useful or not. And the DC was sitting there and observing all this. The moment they went to the next classroom, she changed her style of questioning. She did not ask questions about attendance and, talked to the teacher about whether she needed more support, and followed a more reflective line of questioning. And I think all of us were just in awe of how quickly she had pivoted and changed just by seeing somebody do it. Examples like this continuously inspire us. There's the story of Miss Flora from Nagapatnam. During COVID, Miss Flora chanced upon one of our videos. And that was, I would say, just a catalyst. She took it on herself to create content for her students, make sure that even during times when children were not coming to school, they were getting enough content. And her story was so inspiring that we turned that into a video, and hundreds of teachers from across her district and other districts of Tamil Nadu learnt and were inspired to do what she did. So peer learning, reflection, feedback, these are the pillars of the work that we do. We hope to create such stories of change across all schools in Tamil Nadu. And I hope that, we can walk this journey together, all of us sitting in this room and the ones who are not here also. With this, I'd like to, invite our guests to release a small collection of change stories that we have put together for today. Thank you so much. And we'd like to now play a video that talks about our work. I'll request our guests to go back and sit and enjoy the quick 5-minute video that we have put together. Thank you.
Over the last few decades, India has made significant progress towards achieving education for all. In 2015, India adopted Sustainable Development Goal 4 with an aim to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Since then, there have been consistent efforts to transform the education system and achieve this ambitious goal by 2030. But we are not on track to achieve this goal. COVID-19 has had a devastating impact on our education system. Widespread learning loss has reversed many of the gains of the past 2 decades. இந்த கோவிட் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீண்ட கற்றல் இழப்பு மாணவர்களுக்கு இருக்குது. ரொம்ப நாளாக அந்த குழந்தைங்க பள்ளிக்கு வராமல் ரொம்ப எழுத்துக்களே தெரியாத ஒரு நிலையில் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த கற்றல் இழப்புகளை சரி செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசனையாக இருந்தப்போ தான் நம்ம ஸ்டில் எஜுகேஷன்லேருந்து சில வீடியோக்கள் வந்து மற்ற ஸ்கூலில் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தின வீடியோக்களை வந்து எங்களுக்கு போட்டாங்க. அந்த வீடியோக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் இந்த கற்றல் இழப்புகளை சரி செய்கிறதுக்கு நிறைய உத்திகளை பயன்படுத்தினாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். At the Center for Intrinsic Motivation, we have observed an important missing ingredient: an insufficient focus on the role of motivation at every level of the education sector. Quality education requires quality teachers. We see investment in teachers as integral to changing student outcomes. We collaborate with governments and partner organizations to build a highly motivated teaching workforce and strengthen their capacities to promote quality of learning in schools. Starting in 2014 in Delhi, we currently work in 3 states across India. Our work so far has reached more than 11,000 officials, 1.8 lakh teachers, and 47 lakh children. Our approach is based on 3 core design principles: peer networks, action and feedback, and data-based reflection. Teachers who attend our network meetings show significant increases in motivation levels after just 2 years. A 2022 survey of 8,000 teachers across our 3 states in India showed that they believe their participation in our program led to improved reading outcomes, improved numeracy outcomes, as well as safer and happier classrooms. We started working in Tamil Nadu in 2018 in partnership with Samagra Siksha in Tamil Nadu. Our pilot was rolled out in 3 districts: Vellore, Vizhupuram, and Dharmapuri. In 2020, in the midst of the COVID-19 school closures, we continued to support teachers in 13 districts in Tamil Nadu to care about student well-being and plan for student academic continuity. In 2022, we became part of the State Project Management Unit set up by the Commissioner of School Education and the State Project Director. Currently, we are active in all 38 districts in the state. Together, we hope to achieve a system that develops a culture of improvement, promotes good practices, uses data to make positive and thoughtful decisions, and has a workforce with a deep sense of community and professional pride. ஒன்றுனா மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுது? 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்டேட் கேட்குது. ஸோ இந்த விஷயம் அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரே அப்டேட் கேட்கும்போது ஆசிரியர் அப்டேட்டாக இல்லாட்டினா என்ன வருது? இன்னொன்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு, தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை, அதாவது மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிதும்பார். என்ன அர்த்தம்னா, தன்னை விட தன்னுடைய பிள்ளைகள் அறிவாளிகள். அப்போ நம்மகிட்ட வர பிள்ளைகள் நம்மை விட திறன்மிக்கவர்களாக இருக்குன்னா அவர்களுக்கு நாம் அவர்களை விட திறன்மிக்கவர்களாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தொடர்ந்து அந்த வகுப்பறையில் அவர்களுக்கான விஷயங்களை கொடுப்பதற்கு முடியும். With every intrinsically motivated teacher, we are creating a positive and supportive learning environment that encourages students in classroom learning and engagement. Empowering teachers, transforming education.
நல்லா கைத்தட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து எங்களுக்கான கைத்தட்டல் இல்லை, இட் இஸ் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த betterment of the education system within Tamil Nadu state government or within India. ஸோ எஜுகேஷனுக்காக பாடுபடுற எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், be it government staff or NGO. Thank you so much. So now I would like, it's my very great pleasure and with happiness I invite Director of IIT Madras to give inaugural address. வணக்கம். வணக்கம். என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. அதான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார். என்னும் எழுத்தும் ஒரு ஒன்று நமக்கு ஒரு குழந்தைக்கு கண், அந்த கண் பார்வையை நீங்கள் கொடுக்கறது நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். உங்கள் எல்லாரையும் இந்த இனிய காலை வேளையில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. வெல்கம் டு ஐஐடி மெட்ராஸ். ஸ்கூல் எஜுகேஷனுங்கிறது நாங்கள் இங்கே எவ்வளோ வேணால் பாடம் சொல்லி கொடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணால் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வரலாம். ஃபவுண்டேஷனில் நீங்கள் அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணாமல் ஸ்கூல் அந்த வயசில் உள்ள நியூமரஸ் அண்ட் லிட்ரஸி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அல்ஃபபெட் லிட்ரஸி இது ரெண்டும் இல்லைன்னா இங்கே எவ்வளவு நாங்கள் பெரிய கரிக்குலம் போட்டாலும் அது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் கட்டுற கட்டடமாக தான் ஆகிடும். இந்த காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஹையர் லெவல் எஜுகேஷனோட ஃபைனல் இது என்ன, இன்னைக்கு வந்து G20 மாநாடு இங்கே நடத்தினோம். யுனைடெட் நேஷனில் ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து சில கோல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு கோல் என்னென்னா ஈக்விட்டபிள் ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி எஜுகேஷன். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு உலகளாவிய எல்லா நாடுகளிலும் எல்லாரும் சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணப்பட்ட ஒரு கோல். அது மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷனை எப்படி ஒரு ஐஐடி மெட்ராஸ் நாங்கள் என்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலாம்னு நாங்கள் நினச்சோம். அந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸில் சிலதை பற்றி நான் இன்றைக்கி பேச விரும்புகிறேங்க. குறிப்பாக இப்போ அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டோவில் ரூரல் இன்ட்ராக்ஷன் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 68 கிராமங்களில் 100 இன்ட்ராக்ஷன் சென்டர்ஸ் 8 மாதத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சாயங்காலம் 6லேருந்து 8 வரையில் எங்கள் வாலண்டியர் நெட்வொர்க் அங்கே இருக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் அங்கே இருக்கிற மாணவர்களிடம் நாங்கள் பேசுகிறோம். பல குறிப்பாக ஹையர் எஜுகேஷன் பற்றி என்ன, உலகத்தில் என்னெல்லாம் நமக்கு என்ன அடுத்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் என்னெல்லாம் வருது, குறிப்பாக அந்த டெக்னாலஜிஸில் நீங்கள் ஒரு நாள் காலத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்கூலில் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும், எதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கற்றுக்கணும், இந்த மாதிரியான சில பிரிட்ஜிங் கான்செப்ட்ஸை நாங்கள் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாரோட கடமை இன்றைக்கி என்னென்னா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, அதாவது 8வது முடித்த அப்புறம் எத்தனை குழந்தைகள் அடுத்த மேல் படிப்பு 9வது 10வது அதுக்கப்புறம் 12 அதுக்கப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷன் எத்தனை குழந்தைகள் போகிறாங்க. இது வந்து இந்த ரேஷியோவை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். பெருமையான விஷயம் என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்தவரையில் 52% இருக்குது ஜிஇஆர், அதாவது 100% ஆக்கிறது நம்மளோட கடமை. இது எப்படி ஆக்க முடியும்? அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும். அந்த சின்ன வயசுலேயே அந்த ஊக்கத்தை நம்ம கொடுக்கணும். இந்த ரூரல் இன்ட்ராக்ஷன் சென்டரை ஒவ்வொரு கிராமமும் தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துலேயும் ஆரம்பிக்கணும்னு எங்கள் ஆசை. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கிராமம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஐஐடிக்கு எழுதலாம். நாங்கள் இந்த ரூரல் இன்ட்ராக்ஷன் சென்டர் அதில் என்னென்னா ஒரு டிவி போடுறோம், ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். பல கிராமங்களில் இப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது.
சாயங்காலம் 6லேருந்து 8 மொத்தம் அதை நீங்கள் டிவியை ஆன் பண்ணி அந்த ஜூம் கனெக்ஷனை போட்டு விட்டிங்கன்னா அங்கே கேமரா இருக்குது. இங்கேருந்து அந்த குழந்தைகளோட எங்களால் குழந்தைகள் ப்ளஸ் டீச்சர்ஸோடு எங்களால் பேச முடியுது. பகல்லையும் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்கூல் நடக்கிற சமயத்துலேயும் இதை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்கில் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓரியன்ட் எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லையே கொஞ்சம் அதோட ஓரியன்டேஷன் கொடுக்கணும். ஏன்னா பின்காலத்தில் அவங்க ஒரு ஸ்கில் யூத்தாக ஆகணும்னா சில கான்செப்ட்ஸ் தேவை. குறிப்பாக இன்றைக்கி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவுக்கு தேவை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தவிர நிறையா தேவை இருக்குது. நமக்கு பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் தேவைப்படுறது, எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுறது. குறிப்பாக நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஐசி இன்ஜின் கார் சர்வீஸுக்கு இன்றைக்கி நிறைய மேன் பவர் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே. இன்னும் ஒரு 10 வருஷம், இன்னும் ஒரு 5லேருந்து 10 வருஷத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரியான கார் மெக்கானிக்ஸ் அதுலேருந்து வர எம்ப்ளாய்மெண்ட் நமக்கு குறையும். ஏன்னா நம்ம ஐசி இன்ஜின்லேருந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு மாறுறோம். ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிப்பேர் சர்வீசஸ் இருக்கும். அந்த சர்வீசஸ்லாம் ஒரு மாதிரி மெக்கானிக்கல் அண்ட் மெக்கட்ரானிக்ஸாக இருக்கும். மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேர்ந்துருக்கும். இன்றைக்கி மேஜர் சர்வீசஸ் நடக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன் சர்வீஸ், ஒரு வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ்லேயும் நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராட் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது. சின்ன வயசுலேயே அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம உருவாக்கணும். அதுக்குள்ளே ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தா பிற்காலத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இதுக்காக நாங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஸ்கூல்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோட இப்போ டைப் பண்ணி 9, 10, 11, 12 4 வருஷத்துக்கு சில எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இப்போ கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். அதில் டீச்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 500க்கு மேல் டீச்சர்ஸ் இங்கே ஐஐடி கொண்டு அவங்களுக்கு அதில் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸை நாங்கள் ஐஐடிலேயே உருவாக்கியிருக்கோம். அந்த எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸை அந்த ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து 9, 10, 11, 12 அந்த குழந்தைகளுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸை சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஒரு 40 மணி நேரம் டோட்டலாக வரும். 40லேருந்து 60 மணி நேரம் 4 வருஷத்தில். அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு 15லேருந்து 20 15லேருந்து 20 மணி நேரம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஃபுல் கிரிப் வரும். ஸோ இது மாதிரியான சில ஸ்கில் ஓரியன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸையும் நீங்கள் யோசித்து சிந்தித்து அதை சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் நம்மளால் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைன்னா யாரும் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம உருவாக்கணும். நிறையா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, டிமாண்ட் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சிலபஸை மாற்றி, நம்ம எஜுகேஷன் கற்பிக்கிற முறையும் மாற்றி நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கொஞ்சம் நிறையா கிட்ஸு இது மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸ் கொடுத்து செய்யறதுங்கிறது அடுத்த லெவல். ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகணும்னா எம்ப்ளாயர்ஸ் நிறையா வேணும். நமக்கு எம்ப்ளாயீஸ் இன்னொருத்தருக்கு வேலை செய்யாமல் நம்மளே முதலாளியாக இருக்கிறதுங்கிறது அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட் குழந்தைகளுக்கு வேணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 20% ஆஃப் அவர் சில்ட்ரன், 20% நம்ம குழந்தைகள் ஒரு எம்ப்ளாயர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வரணும். அதுக்கு தேவை ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷன். இதுக்கு தான் நிறையா, அதாவது இந்த டிங்கரிங் லேப்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்தால் அங்கே போய் அதை வேலை செய்கிறது, அதை ஒரு நிறைய பார்க்குறோம். இப்போ நாங்கள் பல கிராமங்களில் இப்போ எங்களோட ரூரல் இன்ட்ராக்ஷன் சென்டர் மூலமாக பார்க்குறது நிறையா குழந்தைகளுக்கு நிறையா ஐடியாஸ் வருது. அது அந்த ஐடியாவை ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாவோ ஒரு ப்ராடக்டாவோ மாற்றுறதுக்கான சில எஃபர்ட்ஸ் நாங்கள் எடுத்துட்டுருக்கோம். இதை நீங்களாமும் தயவு செய்து குழந்தைகளுக்கு அவங்களோட ஐடியாஸை பற்றி நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்காப்பா, உங்கள் வீட்டில் என்ன கஷ்டப்படுறாங்க, உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன கஷ்டம் படுறாங்க, அதுக்கு என்ன ஐடியா நீ வச்சுருக்க, அப்பாவுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது டெய்லி, அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா, அதுக்கு சொல்யூஷன் டெக்னாலஜி பண்ணலாமா,
இது மாதிரியான சில கேள்விகளை நீங்கள் சிறிய வயதுலேருந்தே கேட்டுன்னு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், தானே ஒரு ஐடியா வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு வரும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு அடுத்த வரும் சந்ததியர் நம்ம எந்த கம்ஃபர்ட் லெவலில் இருக்கோமோ, இந்த ஏசி இருக்குது, இங்கே லைட் இருக்குது, இதே எலக்ட்ரிசிட்டி, இதே வாட்டர் சப்ளை, இதே பொல்யூஷன், லெஸ் பொல்யூஷனோட நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துகிற மாதிரி நம்ம சந்ததியர் நடக்கணும்னா சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ பிளாஸ்டிக் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தீர்க்கமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தோன்னா இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக்கால் வர கொடுமைகளை நம்ம தடுத்திருக்கலாம். ஸோ பிளாஸ்டிக்குங்கிறது ஒரு பெரிய பாடத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஸோ குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துனா இது நீண்ட காலம் வருமா, இதையே நம்ம பல காலங்களுக்கு இது நீடித்து நடக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை நம்ம இப்போயே கொடுக்கணும். பிளாஸ்டிக் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுக்கலாம். பிளாஸ்டிக்கால் வந்த கேடுகள் என்னென்ன சொல்லி கொடுத்து, இப்போ ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், இப்போ பெட்ரோல், டீசல், கறி எல்லாத்தையும் எரிக்கிறோமே, இதனால் வர நாட்டுக்கு என்ன பொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது, இதனால் ஓசோன் எப்படி டிப்ளீஷன் ஆகிருக்கு, இந்த மாதிரியான சில எண்ணங்கள் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் அவங்கள உட்காந்து இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நல்லா மனசில் ஏற்றினா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாட்டுக்கு. ஏன்னா இன்னும் வர 5 to 10 வருஷங்கள் கழித்து நமக்கு எந்த மாதிரியான எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும்னா, யார் சஸ்டைனபிளாக யோசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும். அதனால் அந்த மைண்ட் செட்டை இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு நம்ம உருவாக்கணும். அதுவும் நம்மளோட கடமை. குறிப்பாக இன்றைக்கி பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா இப்போ லோன்ஸ் வாங்கிறதே இஎஸ்ஜி அப்படின்னு ஒரு இது கேட்குறாங்க. இஎஸ்ஜியில் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்விரான்மெண்ட். நீங்கள் எத்தனை ப்ராஜெக்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை வச்சு தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குமா, உங்கள் பேங்க் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கிறத இப்போ எவாலுவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதனால் சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றியும் கொஞ்சம் குழந்தைகளுக்கு நிறைய அவங்களுக்கு சில ஐடியாஸை கொடுக்க வேண்டும். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். லாஸ்ட்டாக எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் தன் குழந்தை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், எல்லாரையும் காட்டிலும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம அதே கணக்கு, அதே ஃபிசிக்ஸு, அதே கெமிஸ்ட்ரி இதையே சொல்லி கொடுத்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறணும்னா எப்படி? முடியாது. இதுக்காக ஐஐடியில் நாங்கள் ரொம்ப நாள் யோசித்து ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்னு. யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த கோர்ஸ் பற்றி? ஒருத்தர் பார்த்துருக்கார். ஓகே, குட். ஸோ நிறைய பேரும் பாருங்கள். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் இது உலகம் ஒரு மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் நினச்சா அதுக்கு பல விதமான வேறு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். இது எப்போதும் நான் பல லெக்சர்ஸில் குறிப்பிட்டிருக்கேன். 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. அடுத்தது என்ன? 19க்கு அடுத்தது 19க்கு 17, 19, அப்புறம் 23, 21 இல்லையா? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. அடுத்தது என்ன? 21 இல்லையா? 2 கூட்ட அரித்மெட்டிக். 31 கரெக்டு. ஏன் 31 கரெக்டு? 1, 3, 5 ஹார்ட் நம்பர்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன். 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 31 கரெக்ட். ஏன்? அது ஏன் 20லேருந்து 29 மட்டும் இருக்கே, அந்த நம்பர்லாம் வரலையே, ஏன் 31? So 21 is also odd. Odd digits. Okay, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 எல்லாமே ஆட் டிஜிட் 20 வச்சு பண்ணியிருக்கோம். 19க்கு அப்புறம் 20லேருந்து 29ல் 2 இருக்குது, 30ல் 0 இருக்குது. அதனால் 19க்கு அப்புறம் ஆடு டிஜிட்டை வச்சே பண்ணக்கூடிய நம்பர் எது? 31. இது ஒரு பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ 31 கரெக்டான ஆன்சர். அதே மாதிரி 20 கூட கரெக்டான ஆன்சர். 1, 3, 5, 7, 11, 19, 13, 15, 17, 19, 20 கூட கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இது மாதிரி, அதாவது
உலகத்தில் ஒரு ஆன்சர் இருக்குது, ஆனால் பல ஆன்சர்ஸ் வர முடியும். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ண நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதுதான் இந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் கோர்ஸில் 4 கோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4. இந்த கோனிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது. எல்லாம் +2 டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்களா? +2 யார் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க இங்கே? +2 இல்லை, +2ல் கோனிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60லேருந்து 70 ஃபார்முலா நோட்டு பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியும். ஃபார்முலாவே இல்லாத கோனிக்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதில் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து மேக்ஸில் கான்ஃபிடென்ஸ் வரத்துக்கு, எண்ணும் எழுத்தும்ல எண்ணு வரும். என் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டு லார்ஜ் லெவல், ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ அடுத்த ஸ்டேஜஸ், ஈவன் டுடே இன்னைக்கு காமர்ஸோ வரத்துக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப. அதனால தான் குவீன் ஆஃப் சயின்சஸ், அறிவியலின் ராணின்னு சொல்கிறது மேத்தமேட்டிக்ஸு. ஸோ அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்க்கு நாங்கள் ஒரு கோர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐஐடிலேன்னு பண்ணியிருக்கிறது. நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் திங்கிங்க்கு நீங்கள் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் தான் அந்த குழந்தை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், வேறு மாதிரி யோசிக்கும். அதுலேருந்து சில புது கண்டுபிடிப்புகள் வரும். அவங்க ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷன், அவங்க வந்து முதலாளி ஆகணும்னா, தொழிலாளியை விட முதலாளி ஆகணும்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரியான சில சேஞ்சஸ், இந்த மாதிரியான சில எஜுகேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ நிறையா நாங்கள் ஐஐடிலையும் செய்யறதுக்கு காத்துட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுன்னா நீங்கள் வாங்கோ. எங்களுக்கு நாங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸையோ உங்கள் பள்ளியோ நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணணுன்னா நாங்களும் வரோம். எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம நாட்டில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் மினிமம் கிராஜுவேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு நம்ம செயல்படுவோம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் டு திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் பிரிங்கிங் இட் இன் சென்னை, ஐஐடி மெட்ராஸ். வணக்கம். Thank you so much, sir. Very simple and powerful speech. ஸோ சார் சொன்ன நிறைய விஷயம் இருக்குது. அந்த ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரஸி நியூமரசியாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அனைவருக்கும் ஐஐடின்றது உண்மையாகவே மிகப்பெரிய திட்டம்னு நினைக்கிறேன். அதை நோக்கி நம்ம எல்லாருமே சார் கூட ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் டாக் திங்க் ரூரல் இன்ட்ராக்ஷன் சென்டர்ஸை பற்றி சார் பேசினார். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க சார். ஸோ எல்லாருமே வென் வி கோ பேக் கண்டிப்பாக நம்ம அதை வந்து நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட், நம்மளுடைய கிளஸ்டரில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட் நம்ம இங்கே சார் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். அதேமாரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா அந்த சஸ்டைனபிள் மைண்ட் செட்டை பற்றி சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். ஸோ அது இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிப்போர்ட் தட் காட் ரிலீஸ் லாஸ்ட் இயர், என்விரான்மெண்டல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ். இது வந்து கவர்மெண்ட் டேட்டாவை வச்சு ஒரு 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் 180 countries உடைய கவர்மெண்ட் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தே ஹவ் கிவன் அ ரேங்கிங். அதில் இந்தியா எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏதோ கெஸ். Out of 180 countries, where do you think we stand in that environmental performance index? 150. Any more guesses? பின்னாடியில இருந்து 65, very ambitious. 100. 180. வேற நிறைய பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். 178. 110 சார். 110. 125.5. 125. 160. Okay. So actually India is standing at the bottom of the table. நீங்கள் யாரோ சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 180th பொசிஷன் தான். ஸோ அது இட்ஸ் quite aligned with what sir is also telling, I feel. எல்லாருக்குமே அந்த என்வாயர்மெண்டல் மைண்ட் செட், அந்த சஸ்டைனபிள் மைண்ட் செட் வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், படிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை எழுதுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அதை நோக்கி வரணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா சார் சொன்னதில் பார்த்தோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் தட் லைட்னிங் டாக். So now I would like to invite Professor Sundar Sarukkai for his keynote address.
Before that, I would like to quote an interesting line from your book, sir, Philosophy and Education. So he feels that philosophy has a tremendous value for children, who of course is naturally curious and inquisitive. So by engaging in philosophical inquiry, children can learn to think more deeply, to question their own beliefs and assumption, and to appreciate the complexity and diversity of the human experience. I think that sums up it all, I think. So over to you, sir. Thank you. It's a great pleasure to be here. Thank you so much for this invite. It's, this point about thinking about teaching and teaching how to think came as a preoccupation for us, for me particularly when we were teaching philosophy. So when in school we don't teach philosophy as a discipline. In many colleges, we have stopped teaching philosophy as a discipline. So you might ask, why do we want to talk about philosophy? Why is it that, like once a famous educationist in India once asked me, students are already suffering with so many disciplines. Why do you want to get them to put another discipline called philosophy? So my answer to that is very simple. Actually, like the director was saying just before this talk, he was talking about two things which are very close to why we do what we are doing. One was the fact that, when you are teaching thinking, so you're talking about out-of-the-box thinking. And then you tell students we want to teach them thinking. But what exactly do we mean by thinking? And that is a question which is often discussed by philosophers. Philosophy was the discipline from which all other disciplines came. So although today we are doing different disciplines like science, engineering, commerce, and social science, etc., philosophy was the origin in all cultures, whether it is from there is one of my colleagues, Professor Nirmal Selvamani, has been writing very interesting material on Tamil philosophy in the Tamil, the long Tamil tradition. There is philosophy in various traditions and so on. So philosophy is the starting point. So what we call as a mother discipline, from which all other disciplines have come. So when we are teaching children something in different disciplines, you'd be very surprised to see much of the basic ideas in different disciplines have actually come from philosophy. And so for me, why I started, other than my professional affiliation with philosophy, the reason in the context of education philosophy became important was when we started doing these children's workshops. So there was a particular conflict which has often come in the context of, I'm trying to change this. So in the context of education, so for those of, people who have been talking about education often have a very simple question. Okay, sorry, I'll just figure this out. So the first question when we talk about education is this: what is education is about? And this, as teachers, we've all thought about it and struggled with it. And one of the biggest challenges we have had in our school systems and in college systems is to look at the idea of teaching far more than the content in textbooks. So we know that very well, and all of you, that's why all of us are teachers, because that is what I think runs the greatest motivation in wanting to be teachers at all different levels. But what does it actually mean to say the content is not important, but thinking about it is important? What does it actually mean? And I am raising this question not as some very abstract question, but in response to children's questions to us in every school and workshop we have worked with. What is the question they ask? They say, well, okay, even teachers ask us this question. So we say, like he said, do out-of-the-box thinking. Now, how do you teach out-of-the-box thinking? How do you teach them thinking? You can just say, start thinking, but what does it mean to teach thinking? The national education policy begins with various things. One of the most important, emphasis on that is to teach so as to teach thinking.
So the first things teachers ask me is, okay, I'm very happy to teach thinking, but what do you want me to teach? If you tell them, teach them how to eat, that's easy. I can go sit and tell a child, pick up a food, open your mouth, put it in your mouth and eat. If I tell them how to play football, I can teach them, no problem. If you tell them, go teach thinking, what do you want them to do? So teachers often ask me, okay, I'm very happy, I want to teach them thinking, you tell me how I'm going to teach them thinking. Children who sit and say, yeah, we are going to think, very often will say, okay, I want to think, but what should I do when I'm thinking? And that is a question which led to a lot of, that's what led to actually the book which I wrote, because it was a response to the children and teachers on asking this question, what does it mean to teach thinking? Now you see, for me, working within philosophy, thinking is our bread and butter, or idli and sambar, because philosophy is about thinking. The philosophy as a discipline, very often philosophers define philosophy as thinking about thinking, to understand the processes of thinking. So every subject, everything you are teaching is already drawing upon philosophy. And that is another great lesson we learned from children and school teachers when we would go and try and tell them this is what we do as philosophy, and they'll say, oh, this is what we do all the time. This is something we have thought about all the time. So when we ask the questions about what is it to then therefore teach thinking, coming from philosophy is automatic, it's very natural. And the first question we keep hearing when we talk about questions on teaching, many people felt, I'm just sharing some ideas which teachers and students told us. Some teachers felt that thinking can't be taught. It's learnt in your house, it's learnt among friends, it's learnt what is called sometimes innately, or it is subconsciously learnt. It is different, there is a term which many philosophers like to use. It is tacit knowledge, tacit learning. That is, without explicitly telling you how to do something, you learn it. A very good example of tacit knowledge is like cycling or swimming. So cycling, if you want to teach somebody how to cycle, it's very difficult. There are no rules. You can't say lift, sit on it and pedal. The child has to learn. It will sit on the cycle and keep pedaling, and it will learn what balance is. There are no rules for teaching balance. You can say, try and sit straight, etc. But there are no specific rules. You do this, you do that, you can cycle. Now that's called tacit knowledge, a knowledge which is not explicit, which cannot be given in terms of clear rules. So many people felt that thinking is like that. As a teacher, I come and teach the subject, and children learn how to think about it automatically. But that was very vague, because many children felt they didn't learn how to think about it. I'm sure all of you, suppose you have taught physics. I've looked at many of the school texts, so let's say there's a chapter on force. So they'll give some examples of force, and we think children have learnt it. But what have they learnt about the lesson on force, which you teach them? How have they thought about that lesson on force? That was a confusion which even children had. They can tell you what is there in the text, what is written in the text, but how to think about it. So in reaction to the point that it can't be taught, some teachers felt that thinking is a skill and it can be taught and it should be taught. So we are not interested in teaching the content, what is told in the textbook. We are interested in teaching how to think about it and what does it actually mean. So we can then ask, how do you then teach thinking? So let's assume that I want to teach thinking as a teacher. What do I do? So the standard ways of teaching thinking, without explicitly talking about thinking, are many. For example, these are very typical skills you tell, which I'm sure perhaps you do in your classrooms, but it's there as part of many education manuals, it's part of many education policies and people writing about what education is. So one way they will say is, like the director was talking about the out-of-box thinking, you make them think and ask different questions, you have dialogue between students. So one of the things we found most useful in enabling thinking in a classroom is where students actually talk a lot to each other, they respond to each other and so on. Now, of course, we all know we are working within constraints in a classroom. It's not simple to say, oh, you have enough time, all of you talk to each other. So within those constraints, recognizing those constraints, we want to see what is it to develop the skill of thinking, not the content. So the content is there. We are not as much focused on it as asking, how do you do that? So you could have
typically, like he was also saying, you could tell people to ask questions. Now, that's actually very interesting. Many times people tell us, if you want to make children very curious, tell them tell them to ask questions. But most times, I'm sure it's happened to you as teachers all the time. I'm standing in a class and I'm sitting with these students and I tell them, okay, you ask me a question. And all that they do is they stare at me silently. Then I tell them, no, you ask me any question. They're staring at me silently. Asking question is not easy at all. We have to teach children how to ask questions. And that is a skill. That's a skill we bring as teachers. They are going to be very silent. Or the other problem in classroom. Some children will always keep asking questions just for the fun of it. And other students will all keep quiet. And we don't want that. How do we make the class more democratic? How do we make people who cannot speak ask those questions? Why is it that so many, and I'm sure all of, since you know all this far better because you're dealing with this every day, there is a very important gender question in asking questions in the classroom. There's an important caste question in the way in classroom questions are being asked. So asking questions is not just say, you stand up and ask. There are people who don't want to stand up and ask. There are people who don't want others to see them stand up or to say what they want to say. But for me, my task as a teacher is not to tell them, oh, this is what thinking is, you are very curious, but to get the person who doesn't want to speak to be able to ask that question. So training to people to ask questions is part of teaching thinking. So what I'm trying to say is, primarily, the argument is thinking doesn't come automatically. And while we teach the content in a classroom, it is also imperative that we understand and ask, how do we teach how do we teach thinking along with the content? And I think that is the greatest challenge, increasingly, because thinking has come under so much focus in educational policies and in all kinds of initiatives around the world. So, and I also think it's extremely important to be able to do this. As I said, we can tell people what to do, etc. But we cannot just say, talk to each other, be open-minded, ask questions, because none of them are actually, succeed in making the students ask these questions, get up and say things which are very different from that of the teachers. One of the things which we often find very difficult is, we go to a classroom and tell a student, one of the ways I try and incite students to ask questions is, suppose I tell them, ask some question, they'll just stare at me. Suppose one way which will trigger them to ask questions is to say, so I've told you something, now you tell me where I am wrong. See, to tell where I am right, all the students say, yes, obviously they're not going to say I'm wrong. So to tell them to say, you tell me where you think I'm wrong or where you think I should do better in this. It's very interesting, and I'm sure you have seen this in your classroom. Many students want to say something, but many times they'll be very quiet. They don't know how to tell the teacher that you're wrong. Wrong in the sense, whatever it is that they think. It's a very important way, not to say we are right or wrong, but to trigger a way of thinking. To be able to say, how do I critically think about something? So there are many such kinds of ways of doing this. I want to focus on one simple method which we have done in the classrooms, and which we found of I don't want to talk in terms of impact and so on, but at least in our teaching experiences, it's been very useful, especially with children, because as I said, one of the big problem when we talk to children and say think, they ask, what do you mean by thinking? So I give them various examples of saying, when you run, this is what you do. When you play, this is what you do. But when you think, what is it that you do? That's the first question I begin to get them to think. So to get children to understand thinking, what I begin with is to make them think about thinking. What do they do when they think? This is one of the most mysterious questions, by the way. It's a mysterious question for us as adults. Forget about children. Suppose somebody tells me, you think about something, and if I ask you, what do you do when you think? What really happens to you? See, when I'm running, I know what happens to me. My leg pains, I sweat, whatever. When I think, what happens? Very interestingly, when I start this exercise with the children to ask the children, what do you do? Typically, children will immediately say, oh, I'm thinking. They'll all be silent and think. When I ask, what do you do? They say, I'm thinking. So I ask them, okay, what are you doing when you're thinking? Which part of your body can you feel when you're thinking? It's actually very interesting that not all of them,
But quite a few, a number of them suddenly would say, oh, my head pains when I think. Or something else happens to me when I think. Some kids told me that their stomach feels very odd when they think. They were connecting it to exams, and it's very true. Exams, you feel slightly uneasy, you get tense or whatever. Does it mean thinking is happening in your stomach? Actually, that's very close, because if you look at traditional accounts of thinking, thinking happens in the gut, the digestive area, and that's the most important aspect. That's why for people who do a lot of so-called thinking, their digestion gets first affected. And it is also related to earlier ideas, including in medicinal. You can look at Ayurveda, look at Siddha and other traditions. Medically, the brain was thought to be in the gut, not here. So what I'm trying to say is, it's a very deep question to ask. What is thinking? Where do you feel it? What do you do when you're doing thinking? Now, to make it more complex, to make the problem more complex, is the fact that there is no one type of thinking. There are actually many types of thinking. And so when I say I want to teach thinking, I'm not telling students, okay, you now think, do what you want. No, we have to tell them, look, this is one type of thinking, that's another type of thinking, there's a third type. I'll give you just some examples to show you what I mean. And why this is important for me is because, in a classroom, I'm talking about evaluation, which is the biggest problem in our schools, right? Because we lose students. The director was talking about GER, and we know the low enrollment ratio, etc. But we also know an enormous number of dropouts in schools in India. Enormous number of dropouts. And many times it's because children are not able to go through our whatever evaluation schemes, etc. And the reason is because our exam system focuses on one or two types of thinking. You're testing them. You are testing students in evaluation, but you're not testing them on many levels, types of thinking that are present. We only test them on one or two or very few types of thinking. For example, memorizing, rote learning, remembering is a form of thinking. Because if I want to remember something, what do we do? I say, oh, let me think about it. What did I do yesterday? That's a form of thinking. But that is a very low form of thinking, in the way in which we look at forms of thinking. So, but if you have an exam which is only testing that, a student may fail, but who may be extremely creative, who may actually have great skills in other forms of thinking which you are not testing. So what I'm saying is that while we teach thinking, we have to recognize that there are different types of thinking, different levels of thinking, and I think, part of the function as teachers is to teach them these different skills of thinking, rather than just saying, okay, you think. But what are the different types of thinking that we need to teach? So let me just give you some examples, because so one of the ways I start with this is, as I said, with the students, to make them think about thinking, is to give them a kind of make students self-aware of what they do when they think. And this is not about right answer, wrong answer. It is basically to trigger them to focus on thinking itself, not focus on what the lesson is saying. So the lesson might say a stone falls from the ground at some speed. It hits, it takes so much time to fall. All that is important. But if you want to teach thinking to students, you can tell all the lessons, but I am asking them to focus on themselves. What happens to them when they think? Because, once they do this, there is an extremely important lesson, which I have learned all the time when I do with every school children when I do this thing on on thinking. For example, one of the most important concepts, I've just given you some examples of triggering. I'm sure you can come up with 100 other ways of inspiring, motivating, to use the spirit of this conference, motivating them to start focusing on themselves, on what happens to them when they think. Where do they have the difficulty? Suppose they say, I'm not able to solve this problem. The point is not whether they can solve the problem or not. Point is for them to enable them to reflect on it by themselves, to know where they are not able to solve the problem. What is the obstacle? Where are they getting stuck? Can they think through it? The teacher's job is not to think. Teacher can do it, but you are strengthening the student if you let the student recognize where she's getting stuck. And she's saying, oh no, I should be able to resolve this. Doesn't mean they can solve all the problems, but they start thinking about their own act of thinking. I'll give you one important consequence of this. And this is such an important thing, and I'm sure since all of you are in education, you have thought about this a lot. The question of language, I said,
I would have loved to have talked in Tamil today, especially after the inaugural talk, but I know there are different levels of audience, but also it makes it much faster and quicker for me to do this. So this question about language is so important. Because the question is, I'll tell you one way in which children respond to me. You know, after we do about 3 hours of talking about thinking, discussing all kinds of things, what happens to them. Sometimes students say, my head pains, my stomach pains, and they start say, I sweat. And some students tell me, I hate thinking. I don't like to think at all, I won't think. And they just sit in front and say, no, I won't think. But they're actually thinking. So one of the things we come to a conclusion with them is a very simple observation which many of you may know. I mean, which even with adults when we do workshop, many of them actually don't know what thinking is. So one of the ways I ask them, how do you know you are thinking? So suppose you're telling me I'm thinking. How do you know you're thinking? One of the simplest ways we know we are thinking is because we are talking to ourselves. We speak to ourselves. Most of the things which you go, so for example, you say, oh, what am I going to have for lunch today? Or where am I going to go at 4 o'clock tonight? You know, whenever we are asking, we are talking to ourselves. We are framing questions to ourselves. And we are responding to ourselves. You know, thinking is such an interesting thing because thinking shows that we are constantly in conversation and dialogue with ourselves. So the better dialogue you have with yourself, the better thinking that you have. In fact, our model of thinking, of talking to ourselves, is the model of how we talk to others. So the difficulty in being critical thinkers is we don't know how to disagree with ourselves. I can disagree with, oh, should I wear this shirt today or that shirt? And I can spend 10 minutes thinking, no, I'm not going to wear this shirt, I'm going to wear that shirt. The same thing you extend into making them aware of what they do as thinking, they recognize that it's a conversation with themselves. Okay, it's a very important form of thinking. I mean, children do other forms of thinking too, but this is a very important form. But once you say that they are talking to themselves, then the immediate question is, in what language are they talking to each other? To themselves, what language are they talking? How am I saying, are they talking to them in terms of in Tamil? Are they going to talk in other languages? I mean, whatever their mother tongue is? What is also interesting for you to note as teachers is that while your students may talk in Tamil with themselves, within themselves, when they are making an argument, you know, idu pannuma, adu pannuma, whatever, etc. But in certain classes, particularly in maths and science classes, they tend to draw on other languages. So this is an extremely important consequence. We think students are not good in science and maths. It may be nothing more than the fact that they are not able to talk to themselves. It's not their mathematical or science skill. It is a skill of language. And what I mean by the skill of language is, I'm not saying whether they should be taught English or Hindi or Tamil or whatever. How do you teach them to talk about a new subject within themselves? If a language is completely different, you know, there are very interesting experiments psychologists have done on this, even with adults. People, when they talk about, you know, things which are very close to them, you know, like personal relation, emotional things, they tend to use their mother tongue. But the moment they talk about other things, you know, more so-called objective, social things, they tend to move into English. This is a very interesting experiment done, for example, in Bengal. And they found that when most of the students talked about things like love and friendship, they would immediately go back to Bengali. But the moment they talked about anything else, they would tend to switch into English. But the problem is, if students, so the point is, you need capabilities in different languages. So one of the ways by which we strengthen science and mathematics teaching, for example, is to make the students completely take it as their own language. Whether, you know, in the language of Tamil or whatever else it is. And this question of language plays an extremely important, you know, it's central to the question of, you know, what you mean when, what we do when we talk about thinking as such. Okay, so I have about 2 minutes, so I'm just going to skip some of this stuff, and I want to point to just to give you an example, you know, to give you an example of how there are different types of thinking, just so that you know that thinking is not just one thing. You actually have to teach them many different ways and different types of thinking which are needed. And you know, some of these things I can send you as a note later on if those of you are interested. But just to give you an example, that in ordinary thinking, we think very differently about different things. And
And you know, we think very differently about something like a chair, we think very differently about the food we eat, we think differently about a person we meet, and so on. We think differently about processes, that is things which happen, than about things like thing. And we also think very differently. If you know, one of the simple definitions of thinking is a process which starts from one point and concludes with another point. So all ideas of reason, what we call as reason, are associated with this idea of thinking. And we start with a particular point, and through the process of thinking, we come to a conclusion or come to an end. And that's a very important aspect of what we mean by thinking. And that is also, by the way, related to what we mean by logic. Logic is a process of moving from one thought to a final thought. That's all. So when we teach students to be logical or use reason, what we are actually teaching them is to say, how do you move from one point A to point B? That's all we need to teach. We don't have to teach them what the meaning of that point A and point B is, but how do you move? So thinking is a particular kind of a process. Now, so I'm okay, if there are any questions, since I'm just going to end in a few seconds, let me just conclude by pointing out, like when you talk about these different skills of thinking, you know, not just about different subjects have different skills of thinking, but even within a subject, there are levels of thinking which have to do with memory, like as I said, that's a form of thinking. There are types of thinking which have to do with telling the student to repeat the lesson in their own words. It's the idea of paraphrasing or translation. It's a next level of thinking skill. So for example, I'm teaching a classroom and I'm talking, I tell them what the content is. And I ask the student, okay, what does this lesson say? And the student can immediately tell me back. The second level of thinking I train them is to say, okay, forget about what they are asking. Can you tell me in your own words what is being said? And when they start formulating it, you ask them to say it. I'm not going to teach. I'm going to say, you tell me what the lesson is saying. Then you start seeing their form of thinking of that is very different. The third level, and I'll just end in 30 seconds. The third point, for example, is to say, I am using that lesson, but I want you to apply it in your own way. I'm not going to tell you as a teacher. As a teacher, my job is not to tell the student everything. If I want to teach thinking, I'm not, we know we have to finish syllabus, exams, and so on. I'm talking about teaching thinking. So first I test them about memory, tell them what the lesson is saying. Then I tell them, you tell me the lesson in your own words, so that I understand what they have understood. So I listen to that. Third, I ask them, okay, this is the lesson. You apply it to something in your house. You see whether the lesson makes sense to you. Do you agree with the lesson or not? Why should we tell the students you accept everything in the textbook? In fact, the best way I have learned from these children about thinking is when I tell the children, does this lesson make sense to you or does it seem absurd to you? And it takes a long time, but if they spend 1 or 2 days workshops with me, by the second day, half of them are getting up and saying, oh, this is all nonsense. I don't understand why this is. I can tell you a better way to do this. I can tell you to do this. But they have to get the trust in you to do that, right? But that is a form of thinking. So you're asking them, you're training them. You force them to say, you tell me how you take this lesson and apply it in your own house. Forget about the text room, forget about the classroom. And in each type, so there are different types, as I said, what you're doing when you're asking them to do is, each level, you're training them to think. Because there are different types of thinking, there are different skills of thinking, and I really believe that learning a lesson properly is to teach the children these different types of thinking. Then they will understand the content. You don't have to worry about it at all. You don't have to worry about whether they'll do well in the exam, it's automatic. Once they start doing this in the classroom, remembering, writing it in their own words, applying it to where they want, disagreeing with what the text is saying, it's fantastic liberation. I mean, I'm telling you from what I see in their, when they do that, they feel that they've really grasped it in a very important way. And for me, that's what all research in every discipline, I'm not talking about science and maths, I'm talking about social science, humanities, arts, everywhere, I think very creative work is coming by these training of these different types of thinking. Thank you very much for this wonderful opportunity to share these thoughts with you.
கௌதம், நீங்கள் இது மாதிரி சினாரியோ ஸ்கூல் சைட்லேருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என் குழந்தை வீட்டில் நல்லா பேசுவா, நல்லா கேள்விலாம் கேட்பா. ஆனால் அதே டீச்சர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி அந்த பேரண்ட் கிட்ட சொல்லும்போது, ஸ்கூலில் உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கா, என்ன சொன்னாலும் செஞ்சிருவான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதே குழந்தை வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலேருந்தும் அம்மா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பான். அது ஏன்னு நினைக்கிறீங்க கௌதம்? இது ஒரு நல்ல கேள்வி தான். என்னவா இருக்கும்? லாங்குவேஜ் மைட் பி a barrier. ஃப்ரீடம். சேஃப் என்வாயர்மெண்ட் இல்லை, என்வாயர்மெண்ட். இங்கேயும் யாரோ சொன்னீங்க. ஃபியர். இட் மைட் பி அதர் வே ஆரும். வீட்டில் அமைதியாக இருப்பாங்க, பள்ளிக்கூடத்தில். இன்னொன்று அதே மாதிரி கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப ஈஸி, சுலபம், பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை நம்ம ரெண்டு விதத்தில் யோசிக்கலாம். என்ன கேட்க போகிறோம், யார்கிட்ட கேட்க போகிறோம். ஸோ நவ் யூ டெல் மீ, கேள்வி கேட்குறது ஈஸியாக கஷ்டமா? கஷ்டம். So that is what I think sir is also trying to, it is a skill, it is a most important skill that we all have to develop. But first it requires practice, first it requires learning and then practice. So enough, நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So I think it is open to all. You can ask your questions, thoughts, comments. Yeah. You can raise your hand, mic தருவாங்க. Sir, thank you so much for your lovely talk. I have one question. In the classroom, for example, how do we encourage children to ask hot questions like, higher order thinking skills? How to develop that, and how do we encourage them to ask that kind of questions? Yeah, so I can give you from the, I mean, as I said, all of you have all experienced this very much, but I can give you some examples of what we have done in many of our workshops. So I'll give you an example I did in a Salem school, outside Salem, about 30 kilometers away. This is a school where they were very interested in this philosophy for children thing. So I still do their workshops. We are starting a philosophy lab there because they found it was very useful for their students. So before the workshop, I'll just give you an example. So the person who was the owner of the school met me the night before, and he had told me that, look, don't feel disappointed if our students don't speak. They're first generation, a lot of it from rural area. He said they'll be very silent. I hope you won't mind. But we want them to be exposed to all this. I said, absolutely not. I'm not coming with any knowledge. I only speak on that level, their level. I'm thinking with them. I'm not telling them how to think, and I'm thinking with them. I said, whatever it is, it's okay. We'll try it out. So next day we started. I'm giving you this example because it shows you how the process of thinking is. So there are about 40, 50 students. The first thing I did was to make them into groups. I said, you sit separately as groups. So that was already a break from how they saw their schooling. And they all sat in different groups. Then I started asking them about various things, like it's what I do in my philosophy thing. Basically getting them to understand what is thinking, because thinking is so important even to read and write. When you say students are not able to read, it is not about language. We make a mistake if you think it's about language. It is about thinking. It's a particular kind of thinking which comes in the way of their grasping what they're reading. So I started this class, and I'm not exaggerating, within 10 minutes, everybody was jumping up and talking and saying what they wanted to say. And then, and we were talking, by the way, we were talking about reality, existence, various interesting questions. And this owner was sitting in the back, he was totally shocked. He said, students have never asked these questions in the class. The point, what I'm trying to say is, it's not something to do with me or with whatever the workshop. It is about the fact you have to enable the condition. And once you have enable the condition, they ask all, and you have to tell them it's okay to ask all kinds of questions. I'll give you one example. Suddenly in the discussion, we were talking about, there are many things we believe which we don't see. How do we, we're talking about questions on thinking about the world. What is there in the room? So we started like that. What is there in the room? They said, oh, chair, table, etc. Then one girl got up and said, Sami irukanga. So he said, okay. So, she's basically saying God. And the question of God came into the picture. Normally they won't speak much about some of these things which they think in a school they're not so well. Then one guy gets up and says,
நாங்கள் அதெல்லாம் சாமி பார்க்குறதே இல்லை, எப்படி தெரியும் சாமி இருக்காங்க? He just got up and asked, okay, and he was a bit worried and asked, he looked all around, because he was, there were also some teachers and all that. And then one girl got up, and she was actually an excellent student in the sense of her thinking. She said, சாமி இருக்காங்க, ஏன்னா எனக்கு சாமி பிடிக்கும். And I was like really, and she gave a fantastic explanation of, yeah, you can't see, but I get Sami, and then it comes, when it is there, I don't know, and then it goes away. And this was a matter-of-fact discussion in a class with children from 9th standard. And these were questions which they had never even spoken about. So why I'm saying that is, thinking is to enable conditions. So the teacher, I'm not an authority in the class. I am like them. So I sometimes I tell them, yeah, you are right, I don't know this, you tell me what you think. And children talk to each other. So I find peer learning has actually promoted thinking a lot more. Because they are so scared of us as teachers, they think we know everything. So they are afraid to say something which is right and wrong. So for each of the skills of thinking, we do different things. So for example, I told you this thinking, right? Say, tell the lesson in your own words. So the lesson is there. I'm not interested in telling if they are telling it correctly. So I first tell them, I'm not interested, தப்பா சொல்லாத பரவாயில்ல, சொல்கிறத சொல்லுங்க நீங்கள். So they'll get up, they'll say, இதுதான் புரிஞ்சுது, இப்படி தான் நான் சொல்லுவோம், something, they give a summary of it. And I don't even respond. Some other student gets up and says, illa adu thappu. But that's good. Then they are more comfortable telling each other, ama adu thappu, idu correct. So I really believe that, okay, for all this we might say we may not have time. Obviously in very many schools there are so many constraints. Teachers are the worst. The most important job in the country are teachers. And the, worst treated in some sense are also teachers, right? The amount of work they have to do, amount of teaching, etc. But given that chance within a classroom, it's very much possible to do that with various kinds of these skill trainings of different. For that, we have to know what are the skills, different types of thinking skills that are needed. Sir, நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்படியே யோசிச்சுட்டே வந்தேன் டீச்சரோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து. இப்போ இதை திங்கிங் எனேபிள் பண்ணுறது ஒரு புது விஷயமா டீச்சருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. நம்ம முன்னாடி இருந்தே இப்போ மோட்டிவேஷன் பண்ணணும், கியூரியாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கரிக்குலம்லேயே இருக்குது, டீச்சர்ஸோட கரிக்குலம்லேயே இருக்குது, நம்மளோட சிலபஸோட கரிக்குலம்லேயே இருக்குது. பட் என்ன சேலஞ்ச் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதில்ல, ஏன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அந்த ஹையரோட திங்கிங்க்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம டீச்சரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது இப்போ நம்மளே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒரு டீச்சர் மினிமம் ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் இருக்க ஒரு கிளாஸ் ரூமை ஒரு 45 மினிட்ஸில் மேனேஜ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு நிறையவே ஸ்கில் வேணும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை அட்ரஸ் பண்ணாவே நம்ம சீக்கிரமாக ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும்னு தோணுது. செகண்ட் இப்போ நம்ம திங்கிங் லேபில் வச்சு குழந்தைங்கள ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்போம், திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம், அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஸ்டெப்பில் போகும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அந்த லேபில் பண்ணுற விஷயம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அந்த டைமுக்கு அது ஒரு ஸ்பைக்கை கொடுக்கலாமே தவிர அதை எப்படி நம்ம சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டோட ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் கிளாஸ் ரூமில் நடந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும்னு தோணுது. ஸோ நம்ம பேரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் எம்பவர் பண்ணணும், டீச்சர்ஸையும் எம்பவர் பண்ணணும். அதை எப்படி நம்ம அதை 45 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் வச்சு அவங்களுக்கு இருக்க நிறைய சேலஞ்சஸை வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களோட டிப்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு. போத் சேலஞ்சஸ் இருக்குது, போத் இட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். ஸோ முதல்ல நான் பண்ண ஒர்க் ஷாப்லாம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிலாசபி ஃபார் சில்ட்ரன். அப்புறம் நாங்கள் பண்ணுறதுலாம் திங்கிங் ஃபார் டீச்சிங், திங்கிங் ஃபார் டீச்சர்ஸ் தான் பண்ணுறோம். என்னென்னா பிகாஸ் as you said very correctly, that is a big challenge. Because everybody tells teachers, you teach them thinking, and they also have this question, எப்படி பண்ணுறது 45 minutes இருக்கு, whatever different subjectsலாம் இருக்குன்ட்டு. So the first point நீங்கள் சொன்னீங்களே, there are different levels of இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. நான் அந்த different levelsக்கு பதிலாக I will change it slightly. I will call it different types of thinking. அது ஒரே கிளாஸில் what we think is different level, very often அது என்ன ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா one student will be very bright in, இவர் சொன்ன மாதிரி இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங் ஏதோ மாதிரி இருக்கும், அது கிளாஸில் ரொம்ப டிஸ்ரப்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, நீங்கள் கிளாஸில் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கோம், அவர் ஏதோ சொல்லுவார், அந்த பையன் வேறு ஏதோ சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் you have to recognize it is not lower than a person who knows, who is telling your lesson correct. It's very different. And the only way you can work with them is you should make different type of students with different skills work together.
அதுக்கு தான் இந்த குரூப் ஒர்க் ஐ ஃபைண்ட் அஸ் டு பி, ஐ மீன் ஸ்பெசிஃபிக் இதனால சொல்கிறேன், ஐ மீன் ப்ராக்டிஸில் சொல்கிறேன். இட் மே பி டிஃபிகல்ட் இன் கிளாஸ் ரூம்ஸ், ஐம் நாட் டினைங் தட். இதுதான் பெரிய சேலஞ்ச். தட்ஸ் வை I think organizations like what these people are doing, we have to find a way out with the teachers' help. How to make it, how to do it, you know, in our day-to-day thing. என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதை வந்து கிளாஸில் கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? Can a group of students work together? You know, even if it is 4 students in a group, எவ்ரி டைம் கிளாஸில் அவங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா அவங்களே சேர்த்து பண்ண சொல்ல. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்கூலில் we are only testing individuals. And that goes against everything about Indian society. You know, a lot of work is in social sciences, and I find that group work is the most important learning. நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் இவாலுவேஷன் பண்ணுறதுனால we are focusing on individual students' capacity. I think it's a very big problem in the way we understand teaching. So நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பாக டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் பசங்க பேசினாங்கன்னா they actually learn a lot among themselves. We don't even have to worry about it. We don't have to say what we should do. Now, I think teachers are enabling, we are creating conditions for those kind of discussion. நீங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து 45 minutes இந்த ஒரு லேபில் பண்ணுறது அது கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது. நாங்கள் ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா லேபை பற்றியே நாங்கள் பேசலை. We are talking about in regular classrooms, how does this become a habit of thinking? So, suppose you tell them, let's say ஒரு லேப் மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. I teach them something and I tell each student, now you give an exam, tell it in your own words what you have read in it. ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவாங்க. That skill, நீங்கள் வந்து it can be used in a maths class, it can be used in a science class, in English class, Tamil class, social science class. That skill is very common. It is not dependent on subject. So, நீங்கள் ஒரு தனி லேபை வச்சு ஒரு திங்கிங் லேப் or whatever பண்ணிங்கன்னா கூட that skill when they come into the classroom, அவங்க கொஸ்டின் கேட்குற முறையே மாறிடும். It should become a habit. அதான் எதை சொல்ல வரேன்னா thinking like this becomes a habit. So classroom, எல்லா கிளாஸ்ரூம்லையும் சொல்லுவாங்க, பாதி தப்பாக சொல்லுவாங்க. And sometimes கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காகவும் இருக்கும். But that is form of thinking. You need them to say that without my reacting to it. Yeah. Pedagogical content knowledge. Correct. Right. Each teacher, while teaching, not only the content part that goes in, the way in which that content gels or explores the students to think little deeper. Yeah. No, very correct. Sorry, you want to finish that? Yeah, that's it. No. Now, what I'm telling is, in the pedagogical part itself, we just evoke the thinking part among the students. Yeah. If not the content in vertically down, but in the horizontal way, different ways to explore, maybe right or wrong. Right. We give enough space and freedom for the students to come out or to elucidate what they had inside. Right. That's it. No, I totally agree with you. And, you know, as I said, I think if you look at all the things which teachers have done, that collection of those experiences itself is really where all our material comes from, you know. I am very suspicious of some educational people coming with theory on how teachers should teach. It actually comes from what we learn from school teachers teaching and their successes and failures. So like in your own in the example you are saying, we have found many teachers tell us that, look, yeah, we want to do that, but some students don't speak at all. Some students speak, and not all teachers are successful equally. You know, some teachers, as you know, are able to do it, some teachers are not able to do it. So that is a challenge for a system as such. And so what do we do with those kind of problems? So as I said, one of the ways we thought was very useful was to say, focus on thinking as a skill. It's like, you know, computer skill or playing skill or playing chess. And there are different types of thinking we'll map. You can map some 10 or 20 different types of thinking. Each one you train them, just like you train them in chess and football and basketball, you train them in different skills of thinking, and then leave it to the teacher's own, you know, whatever their interest and motivation and capacity to be able to do it. So it is not about uniformly, as you know, there are great teachers in our school system who have done a remarkable impact, and the point is to be able to learn the lessons of why they have been successful and see whether it is possible, like she was saying, as a larger form of teacher training or larger form of bringing in the focus on teaching thing, rather than all our educational policies saying teach thinking,
but to come up with a framework to say how to do it step by step, to make it far more, to let it, to make it more objective for a whole group, to make it a culture in a whole group, rather than leave it to the individual brilliance of teachers. Thank you. Thank you so much. Sir, I have 3 questions actually. You were talking about peer learning, இல்லையா? Group learning or peer learning, இல்லையா? So, அதில் எனக்கு questions இருக்கு. When you make the kids think in a group, அவளுக்கு வந்து எந்த way of thinking dominant-ஆக இருக்கோ, அந்த இடத்துல they'll start, like they use that way to think, இல்லையா? இப்போது அவளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான thought process இருந்தது and the other kid is in thinking in a different manner அப்படின்னா இப்போ வந்து it actually brings up a synergy, இல்லையா? ஸோ அப்போது அந்த குழந்தைக்கு எது டாமினன்ட் தாட் ப்ராசஸோ அதில் தான் அது யோசிக்கும். இப்போது அந்த மெத்தட் தேவைப்படாது ஒரு அந்த மெத்தட் இல்லை, அது ஆப்சலேட் ஆகிடுது, இட் நீட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இதுன்னா ஹவு கேன் வி மேக் the kid to think in a different pattern அப்படின்றது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் இதை வந்து எப்படி ஹவு கேன் வி பிரிங் இன் டு த கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து could you help me out with? Sorry, the second one? The second question என்னன்னா how to make the kid think differently, as in வேற ஒரு think process or methodology-யை எப்படி அந்த குழந்தைக்கு நம்ம instigate பண்ண முடியும்? How do you think we could do that? Okay, I think you said since we have time up, we'll pick it up on T, but just a quick question to you. I mean, quick one-line answer. I mean, then we'll pick up this discussion. The point was that when we do this thinking, even as children together as a group, they're all directed teaching, directed learning. That is, we are all sitting and watching it. And we never let one person go on dominate. In fact, it's a lot of social experiment. Like for example, girls, sometimes typically what I'm saying in our experience, many of the rural and even urban, they'll generally be silent. And then there'll be typically 1 or 2 guys who will be very aggressive, saying everything. We moderate it. We don't let everybody speak. Everybody has to speak. And the person who is so sure of their thing, we intervene and tell them to start thinking about other ways. We push other students to give ideas and say, illa appadi irukkalame nee eppadi solreenga, like that. So that actually is it's not an undirected group learning. We are mentoring kind of a group learning where they learn, we give in some suggestions and trigger those ideas. So those kind of things. I can explain some of the things we try and do. Thank you. Thank you so much, sir. Very sorry, sir. Okay, yeah. See, I don't have a question. I want to, I think we can end with this very interesting observation made just about a month ago by Dr. Sudha Seshayan. You said all disciplines emanated from philosophy. The highest in education is PhD. You can get a PhD in physics, chemistry, maths, engineering. But what do you get? What does this PhD say? It's a doctor of philosophy. So please mention this in your talks. Thank you so much, sir. It's a very interesting point. So yeah, again, this is not just for sir, this is for all of us to think, because we have been thinking for like past 45 minutes and sir has made us to think, right? So a lot of questions has come. So எல்லாருக்காகவும் நம்ம மறுபடியும் நம்ம கை தட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. We'll break for tea, quick 15 minutes tea, and then we'll come back. So again, restroom is over here and tea is served over here. Yeah.
So it's time to start. So உங்கள் டேபிளில் QR கோட்ஸ் இருக்கும். You can scan that to read that book. அந்த பப்ளிகேஷன் பண்ண புக்கை ரீட் பண்ணணும்னா you can scan that and read that. So now I would like to invite Professor Mythili Ramchand. Professor Mythili has worked in the area of education for more than 30 years. She has taught children, worked with teachers, and had led various collaborative projects and research studies. Her research interests are in the areas of philosophy of education, initial teacher preparation, inclusive education from a social justice perspective, and mediation of resources in teaching learning process. It's my pleasure to invite Professor Mythili Ramchand to deliver her keynote speech on teaching of thinking. Welcome, ma'am. இந்த வாய்ப்புக்காக சென்டர் ஃபார் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனுக்கு என்னோட நன்றி. ப்ரொஃபஸர் காமக்கோட்டி அளவு எனக்கு தமிழில் 20 வருஷம் மேலே ஆயிடுத்து நான் தமிழ்நாடு விட்டு வெளியே போய். அதனால் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை தமிழில் பேசுகிறதுக்கு. ஸோ யூ வில் பேர் வித் மீ. ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் டீச்சிங் அண்ட் thinking, not teaching about thinking, which I think Professor Sarukkai has already done. So I think in a way it builds on what Professor Kamakoti and Professor Sarukkai have already spoken about. Professor Kamakoti had focused on children and thinking, and Professor Sarukkai was giving us ideas about how teachers can develop thinking. Now, in a way, I'm going to think about how do we think for ourselves as teachers, and where do we go as teachers in terms of meeting the needs that the society and the state wants us to achieve. I press the, okay, got it, thank you. All right, so broadly these are the 4 topics that I will be covering in the next 20 minutes. So I'm going to argue that teaching itself is a thinking practice. So as Professor Sarukkai had also indicated, and many of you in your comments had responded, you cannot diverse thinking from teaching. By its very act, the practice of teaching is thinking. Then I'm going to talk a little bit about how communities of practice can support us as teachers in this endeavor. That is one of the aspects among the many other things. And how does it help us forge our own identities, and how it can motivate teachers through these communities of practice. And how do we empower teachers in the post-pandemic period? In fact, looking at the posters and the video that was put up by the Center for Intrinsic Motivation, I was wondering if it is more preaching to the choir. But then I realized what I have to say is actually it has been in a way proved by research. So research is also giving us enough evidence about how teachers can be empowered. So a lot of your work, I think, has research backing in that sense. Okay, being a teacher, I'm going to start with a short story, and I'm going to allow you to read the story. I'm not going to narrate it. Of course, there are ethical issues in this day and age. Scientists cannot be performing such experiments, but let's leave that ethical issue aside and just focus on what the story has to say.
Okay. I think some of you are already familiar with this story. So I'm going to ask you, how many of you in this room think that this is how, in some sense, institutional cultures have crept in, and that is how teachers work? There are some things that we just do. How many of you in this room think so? Okay. I'm very happy that this is a minority, because I'm going to argue to the minority that this is indeed not the case. So definitely there are a lot of habits that come in, and as one of my colleagues call it, we have what is called as the teachering device. So we think it is essential for us to say things, only then students learn. We think it is essential for us to ask questions, and only then we will understand if students have learned. So there are these set practices that we have imbibed over centuries. After all, teaching has been going on for many, many years, and formal schooling system itself has been at least more than 100 years old. So definitely habits have crept in. But even so, the practice of teaching itself cannot be divorced from thinking, because teaching is thinking. So no matter how much efforts are put in from external factors in terms of dictating how to teach, what to teach, etc., the very act of teaching is a process through which we actually create that practice for ourselves, between us as teachers and our students in the class. So this meaning making happens within the teacher and between the teacher and the students in every classroom, and therefore every classroom in that sense is unique with its own set of thinking processes. And teachers, as we all know, think both in practice. There are many decisions that we have to take on the spot. Within minutes, otherwise two students are going to harm each other inexplicably, or another student is getting completely left out of the process in the classroom, or another student is getting completely bored because she's already picked up what I am saying, and how am I going to include her? So these are decisions within that 45-minute period that we need to take constantly and adapt our plan to meet the needs of the students then and there. And of course, we do think on practice as well, which is essentially reflection. So anyone recognize this gentleman on the photograph? Donald Sean. So he was the one who gave us this aspect of thinking in practice and thinking on practice. This is a creature that all of you recognize, isn't it? So teachers have to juggle with multiple things, and in all of this juggling, thinking is critical to what she does. I'm not going to apologize for using the feminine pronoun, because for far too long we have been used to the masculine pronoun. So I'm going to be using she for the teacher to represent teacher throughout my talk. So what are some of the aspects that supports teachers to think both within the education, teacher education system as well as in schools? So research tells us quite a bit. Research in teacher education in India is as yet emerging. We still don't have as much as we should be having by now. But having said that, there is quite a lot of understanding that is coming in terms of what works and how it works and where. So the National Curriculum Framework for Teacher Education that was brought in by the National Council for Teacher Education, which is a regulatory body in 2009, brings focus to reflective practice. And it says reflective practice should be the central aim of teacher education. Then
it's important for teachers to develop their own praxis. So praxis is where the theory and the practice component meld together. And it's important for us to note that in teacher education, be it in the pre-service sector or the continuous professional development of teachers, it is important that theories are not taught or some kind of a legitimization of ideas, but theories are something that help us as frameworks for us to think through the complexities of our own classrooms. And it should help us to reflect and form this praxis that is so crucial for teachers. Then facilitating a community of practitioners is found to be extremely critical in both developing as well as sustaining reflective practice. Now within schools, what does research tell us about how teachers can be strengthened in their thinking? So definitely an enabling leadership is crucial, and it is important that the leadership, be it the school heads or the functionaries in the government sector, for example, the cluster resource persons and the block resource persons, they all trust teacher and support them as per their needs, rather than go in with the assumption that we know best what is needed for teachers. I think it is the teacher's voice that needs to be heard in terms of what they need. Then school-based mentoring is found to be quite effective, and of course the Government of India has also now started this mentoring program as per the new education policy. Then structured time. So just as Professor Sarukkai was talking about utilizing the classroom time itself for developing thinking among students, teachers just do not have the luxury of time in schools because of the the octopus-like nature of our work. So it's important that schools set up time and allow teachers time for planning and discussing and reflecting. Some structured time is absolutely essential. Celebrating teachers' work is very important. So I'm really happy to see this handbook of cases that the center has brought out, and we need many, many more of it. So what the center has collated would be a tiny fraction of what is happening out there. Then opportunities for further education for teachers to keep them motivated is important. Then supporting this communities of practice is again very important. So what is a community of practice? To put it very simply, it's a group of people with shared interest who meet together regularly in order to share their ideas on practice and also share evidence of practice. So a well-known social psychologist called Wenger has promoted this idea of community of practice. So community of practice is found to support and motivate teachers largely through two aspects. So one is this forging of identity. It is very important for us as teachers to have this professional identity, and the COPs are found to support the formation of robust identities for teachers. So one of the ways in which identity is formed is being part of a community, isn't it? We carry multiple identities apart from being a teacher, but the formation of every identity requires a community, and the formation of a teacher's identity comes through the community in which you are in. So these identities can be varied. It can be the identity of the part of a school that you're in. It can be an identity of the subject that you teach mathematics. As a mathematics teacher, you have a specific identity. And so on and so forth. So it could be the community within a cluster, say, all the teachers within the cluster coming together, or a group of schools coming together. So we do have these intersecting identities even within a professional identity of teachers.
So what happens is that when we start identifying ourselves with a community, we automatically become accountable to that community. So if we want that community to grow, we would definitely want the community to showcase what it does to the outside world also. And in that sense, there is this intrinsic part of accountability that comes in within every community of practice. So through this process of identification, and the practice, that is the practice of teaching, and the community that we are a part of, our relationship grows with the community, and our identity also becomes stronger thereby. So this is definitely a very complex relationship between the social and the personal. So each of us will have our own personal histories through which we have become teachers, and how those personal histories intersect with the social community that we are a part of. So the second aspect by which community of practice supports and motivates teachers is through generating knowledge of practice. Professor Sarukkai did hint at educators or specialists giving knowledge of practice is not desirable. No, he didn't use the word desirable, but he said we really don't want the experts to be telling teachers what to do and what not to do. So there is an element of usefulness that comes in from these kinds of generic models of teaching or theories of teaching. But what really helps is when teachers start theorizing about their practice grounds up. So that is when those theories become more useful for a teacher, and the ownership of those theoretical understanding. Now you may ask, why do we need theory? Isn't it enough if we if we're good at our practice and we do a good job of what we are practicing at, is that not enough? Why do we need theories? So there are arguments across the world. So some states, for example, think that teaching is a technical skill and therefore theories are not required, and the preparation of teachers, for example, in England, does not look into any of the framing disciplines, as it were. So those who train to become teachers, it is called training yet. And they don't study philosophy of education, for example. They only study pedagogy subjects. So it's a year-long immersion in schools, and they come to the university for 1 or 2 days a week where they do their pedagogy courses. So the basic understanding of this kind of a model of teacher education emerges from the fact that the identity of a teacher is that of a technical worker, and therefore she does not need theories. But there is another argument that says that theories are precisely required for teachers because they are not mere technical workers. So teachers are professional workers, and as with any professional knowledge, you need this base, the theoretical base, that helps teachers to also go beyond the here and the now. And a lot of this tacit understanding that Professor Sarukkai had alluded to has to be made available for others in our community, and community of practice is one way of doing that. So the COPs also offer a platform for teachers to share ideas and evidence of practice, such as how do we, I've just listed a few, you can go on and list many more of the different activities that we do. So in the pandemic context, we did a small study, and we found that individual teachers and teacher educators and some institutions have initiated a lot of innovations and tried out
many different things in order to ensure that the learners continue to learn. So be it in B.Ed colleges, for example, where teacher educators ensure that their student teachers continue to learn, or in schools with help from organizations like Star Foundation, for example, teachers have also taken initiatives in reaching out to students. So there is this pedagogic agility. So remember, teachers were expected to turn around immediately into this virtual mode, isn't it, with the lockdown? And not all teachers were equipped, and even if you do have the technical skill, this is not what you're used to teaching to the blank screen, or video recording your own class and then expecting that to be projected to the children. Because we are generally we get our feedback instantly. When we teach in a classroom, we know from our students' expressions whether they are getting it or not. And therefore, the reflection in teaching, the thinking in teaching happens for us. And that's one important way in which we calibrate our teaching to meet the needs of our students. So this shift, it was not just the technical ability, but also the very nature of teaching, which is relational, was affected because of the lockdown. And I would say to a large extent, teachers did rise up to the occasion and ensure that their students did not suffer because of this. But then the individual practices has to be sustained, and it has to be supported at the systemic level if it has to continue. Then likewise, when it comes to flexibility, so we do, to a large extent, our institutions have become like those monkeys, unable to climb the ladder to get the banana. So a certain amount of rigidity has crept into because of various reasons, and the system and the structures are not able to be flexible enough to provide the kind of support that teachers need during disruptions like the pandemic context. So now what do we do as teachers, teacher educators, as education officers, and those who are working in the NGO sector? I think it's a collective responsibility for all of us to be able to support the good work that teachers are doing. So I think collective voice is important, and we need to ensure that the larger system evolves as a learning system. So that is what is being largely spoken about. Systems as learning entities. So how do the larger systems become learning entities? One way is to become more flexible, and that kind of flexibility and the policies that are needed to be able to meet the requirements such as that thrown by the disruption. COVID-19 was one. The climate changes show us that there could be many more. And in our own country, we have many areas that are disturbed, that go through violent issues as well. So in all these places, education is disrupted. So how do we meet the needs of systems that get disrupted? And education is really key to ensure that the next generation does not get lost out during the disruption. So managing the learning system as a flexible system is quite essential, and for that I think collective voices are important. And I think it's also important for us to start thinking not in terms of learning deficiency, but to change our perspective and to look at where students are coming from and take them forward from there. I think to an extent the Tamil Nadu government has put in some measures for this, but I think collectively we have to stop using the word of deficiency. So then there will always be this case of lagging behind and lack, and the need to catch up. And I think that is never ending. So instead, it is important for us to start thinking of where we are and how do we move forward from here. So teachers taking charge of their own accountability
And one of the ways in which we can show accountability is to garner evidence for what we do. And some of the evidences are certainly coming from students learning, but a lot of those evidence will also entail making articulate what we do, some of the processes that we do to capture that and make it available to the larger public in a language that everybody is able to understand. So again, improved student learning is what we are critically meant for as teachers. And so if student learning is now being narrowly measured, so we heard that previous two speakers also bemoan the fact that schools are not encouraging students to think enough. So it's not as if the students can't think enough or, can't think for themselves, or it's not that the teachers are out there to stop them from thinking. Neither of it is the case. The larger issue lies with the examination system, where we have still not been able to bring in reforms despite efforts to do so. It's not that there have been no efforts. So I think it's a collective, again, action and voice that matters in terms of bringing in changes. So student learning, we will have to be able to show that there are other forms of learning that go beyond FLN. Of course, foundational literacy and numeracy is important. That is the bedrock of what is needed. But how do you also look at other important kinds of learning that students need to face the 21st century in the post-pandemic context? Yes, I'm done. With that, I will end my talk. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So yeah, it's very clear. So many things have been stated again and again in the last three lectures. So very important thing is we have to provide clear support structure, safe environment for the teachers and students, and more opportunities so that they'll grow professionally. And most importantly, I think I like that last part, continuous appreciation, celebration of teachers' efforts. ஸோ அது வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எல்லாருமே நம்ம தொடர்ந்து இந்த இப்போவே நம்ம கைத்தட்டல் பண்ணுறோம். அதை தாண்டி நம்ம நிறைய நம்ம குழந்தைகளை வந்து வகுப்பறையில் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஊக்குவிச்சுக்கிட்டு நிறைய விஷயம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் அகெயின் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் திங் மேம் வாஸ் ஆல்சோ emphasizing was the autonomy for teachers to work very independently. Another one is collective effort. So I think this is a very strong evidence for that. People from across the districts have come to attend this particular forum. So that is a very big example. For that itself, again, we deserve a clap. So yeah, we are open for questions, thoughts. Ma'am, can I speak in Tamil, ma'am? Absolutely. Thank you, ma'am. Actually, நான் பார்க்குறது என்னன்னா மேம் ஸ்கூல்ஸில் ஐம் ஸ்கூல் டீச்சர். ஐம் டேக்கிங் 11th standard max in a CBSE school, as well as I have handled 600 and 800 students also. Most of the students are driven by fear in the classroom, actually. That's what I see. Most teachers control their classes through fear. So what can we do? Because I'm strongly believing that, because இப்போ பயத்தினால ஒரு குழந்தைய உருவாக்கும் போது 100% அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் சரியாக இருக்காது. ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இது வந்து டீச்சர்ஸ்குள்ளேயும் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நானும் அப்படின்னா என் ஓல்டன் டேஸில் when I was starting my teaching career, நான் பசங்களை வந்து கிளாஸ் ரூமில் பேசுகிறது தப்பு அப்படின்றதுனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பசங்க பேசினாலே அந்த கிளாஸ் ரூம் வந்து நல்லா இருக்காதுன்ற ஒரு தாட் இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்கள பயமுறுத்தி அவங்கள வந்து நம்ம அமைதியாக இருக்க வைக்கிறோம். அப்போ சிந்தனை வந்து எப்படி வரும்ன்றதான் என்னோட கேள்வி. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மேம். நீங்களே ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேங்க, அதனால சொல்யூஷனும் அதுலேயே தான் இருக்குது. So thank you. That's a very important question. So that's again a part of our teaching device, isn't it? So we are told very strongly
that maintaining discipline. For example, most B.Ed programs tend to insist on maintaining discipline in the classroom. And for teachers, that becomes very important. And there is somewhere this fear that within teachers, as you rightly pointed out, that if we allow students to ask questions or students to interact with each other within the classroom, then the classroom will lose its value. And we will lose control, more importantly, of the class. So, pasanga namba advantage எடுத்துடுவாங்கன்னு ஒரு பயம் if we let loose. Yeah, so I think I have enough gray hair to convince all of you that that need not be the case. You can allow students to think for themselves. You can give autonomy for students. But then convincing, when I started my career, in fact, நான் சென்னையில் தான் டீச்சராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட கரியரை. ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வரும். நான் ஃபிசிக்ஸ் டீச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பக்கத்து கிளாஸ்லேருந்து டீச்சர் கம்ப்ளைண்ட் எங்கிட்ட பண்ணி பார்த்தாங்க, ஒன்றும் நடக்கலை. அப்புறமா பிரின்சிபல் வரைக்கும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் போச்சு. ஸோ இட் இஸ் அகெயின் டிபெண்ட் ஆன் ஹவு கான்ஃபிடென்ட் வி ஃபீல் அபவுட் standing up for our values. I guess I was lucky. My principal gave me the space to grow and allow me the kind of autonomy that I needed. But that may not be the case all the time. So that is why COPs are important. So as a collective, if one voice does not work, as a collective, I'm sure we will have a voice. And again, research shows that within a collective, the voices get stronger. It may sound idealistic, but there are innumerable examples of where collective action has given fantastic results. வணக்கம். சார் சொன்னது மேல் வகுப்புகளை வேணால் அப்படி இருக்கலாம். இப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து 1, 2, 3 வகுப்புகளுக்கு எண்ணெய் எழுத்து வகுப்பு நடத்துகிறாங்க. அந்த வகுப்புலாம் சத்தமாக தான் இருக்குது. அங்கே அமைதியே கிடையாது. இங்கே ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க. 1, 2, 3 வகுப்பறைகள் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த வகுப்பு ஒரு பாடலாவோ ஆடலாவோ ஒரு கதையாவோ ஒரு நடிப்பாவோ ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு வட்டார கல்வி அலுவலர். பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியவே சத்தம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கும். ரோட்டில் போகிறவங்க நின்று கேட்குற மாதிரி தான் சத்தம் இருக்குது. நான் மேல் வகுப்புகளில் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு சாரு சொல்கிறது உண்மை தான். கீழ் வகுப்புகளில் அப்படி இருந்தால் அது கற்றல் அங்கே நடைபெறாது. நிச்சயமாக கீழ் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு பேசி வீட்டில் பழகிய குழந்தை அமைதியாக இருப்பதற்கு கற்கின்ற இடமாக பள்ளி இருக்கக்கூடாது. வீட்டில் பேசியவற்றை விரிவாக பேசுகின்ற இடமாக பள்ளி இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நிச்சயமாக அது பள்ளியாக இருக்கும். ஆமாம், துள்ளித்திருந்த என் துடுக்கை அடக்கி அமர வைக்கின்ற இடமாக பள்ளி அமையக்கூடாது. நன்றிம்மா. நன்றி சார். Fine, ma'am. You were talking about this professional learning communities of professionals. Sounds good, but in practice it doesn't go deep into it. It's not so easy. See, even in a small hamlets or at a town level, doctors, they do meet once in a month, exchange their best practices or new diseases that has been cropped in. All this, I don't know, by naturally just the community forms. But when it comes to teachers, particularly at ground level, unless and until there is an institutional orders, this doesn't percolate and doesn't happen in reality, where teachers meet and exchange their practices. So how to build this without any institutional orders from higher authorities? A group of teachers, maybe this materialistic world, narrow-minded, time is a big constraint for everybody. In spite of that, coming out and then forming a community and to exchange the best practices to grow and nurture all that. This is first question. My second question is, you were talking about structured time and reasoning for planning and reflections. Really, it's not at all there. It should be something like 60-40. Means 60% free time for teachers to think and 40 times is only the teaching part that enters into. If that goes well, I think that will be much more effective. This is my view. So please comment on this too.
Thank you very much. Again, two important questions. So, somewhere along the line, I think as teachers, we have been content receiving orders from above, be it the curriculum or the textbooks or even completion of the syllabus and so on and so forth. So, breaking this groove is not all that easy. But if we want ourselves to be considered as professionals, then I think somewhere we have to begin to take these initiatives and start doing so. So there are already a few instances, but they are very, very far and few. We need to ensure that there are more such groups of teachers who come forward and begin to start forming these communities and making ourselves heard, basically. So this 60-40, for example, I mean, there's nothing magical about it, but roughly this is what is considered as essential time for teachers to plan for her own classrooms. And see, it is also time that we started thinking about our own rights as teachers. And the Right to Education Act 2009, for example, has a clause that tells how many hours of teaching that a teacher does. So while a lot many times the state comes up with directives on ensuring minimum hours of teaching within a school, we should also ensure that it does not go beyond the maximum. So teachers are given that time and space so crucial for their planning and reflection. Wonderful afternoon, ma'am. Thank you for this wonderful opportunity. Actually, I wanted to convey one thing. Madam has asked how to manage 45 minutes, because if we give time for asking questions, it's quite difficult to manage like that, she's told. I am from Perambalur. It's a rural district. Really, I am the secretary of this institution. Teachers usually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு. நானே உள்ள போய் கிளாஸ் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரூட்டை கொடுத்து பிரிச்சு எடுக்கிறதை விட நம்ம ஜூஸா கொடுத்தோம்னா குடிக்கிறது ஈஸி. அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட்டை நம்ம உள்ள ஒரு வித்தின் ஆர்க்குள்ள 1 month அந்த லெசனை கொடுத்துருக்காங்க. வித்தின் ஆர்க்குள்ள நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தே ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் லாட் ஆஃப் கொஷின். அங்கே நிறைய நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த லெசன் இஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ அதில் ரூரல் அர்பன் வாட் ஆர் த திங்ஸ் எவ்ரிதிங் தே ஆர் வெரி கிளியர். ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னா நம்ம we are simply blaming something. Instead, it is our bounden duty to grow them. அதுக்கு நம்ம we have to take lot of steps. கண்டிப்பாக அது முடியும். அதை நாங்களே செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் எங்களோட ஸ்கூலில். என்னன்னா நம்ம thorough knowledge நமக்கு இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஷின் கேட்கறதுக்கு டீச்சர்ஸ் they are not allowing because they are not having proper answers to give. ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போ நம்ம புக்கு 2018 பிரிண்ட் பண்ணது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புக்கு. பட் நவ் அப்டேட் ஆகிருக்கு. அந்த கொஷினுக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சம் ஆன்சர்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த ப்ரெசென்ட் திங்கும் வி ஹாவ் டு இன்கல்கேட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் அக்கார்டிங் டு மை அப்சர்வேஷன். தி ஆர் வெரி கீன், வெரி கிளவர், they are very curious to learn. The thing is, teachers நம்ம சில மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே போயிட்டோம். டேட்டா கொடுக்கறதுக்கே நமக்கு டைம் சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we have to break that one. டெஃபினட்டாக நம்ம ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் கொடுக்க முடியும் மேம். ஒன் மோர் திங் மேம், என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ் பற்றி இங்கே பேசினாங்க. இன் ஆர் ஸ்கூல் ஆல் த பெட் பாட்டில்ஸ், த்ரோன் அவே பெட் பாட்டில்ஸ் we are collecting. ஆல் த த்ரஷஸ் வீட்டில் knowingly unknowingly it will enter into our house. அண்ட் அந்த த்ரஷஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டு ஈகோ பிரிக்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வச்சு 400 ஸ்கொயர் மீட்டரில் ஒரு ரூம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மேம். எங்கள் ஸ்கூலோட இதிலே கட்டியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க. நம்ம தான் நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் என்னோட இங்கே ஒரு தாழ்மையான கருத்து. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் சொன்னதில் எதுவுமே தவறு இல்லை, சரிதான். பட் ஐ ஹாவ் அ கவுண்டர் டு இட். ஸோ it says time's up. So I'll just quickly wrap up. So there is always this assumption that the teachers are not doing enough, or they're not interested, or they seem to think that they have to teach
only then students will learn and so on and so forth. So, but we should also, I think, be a little empathetic towards teachers as we are empathetic with students. So for many years, they've been told that this is how you should teach and this is what your role as a teacher is. So to break out of that role and mold is not all that easy. And we need to give teachers time to do that and start thinking for themselves in terms of how do you manage time within a classroom? How do you allow students to ask more questions and still students can think. So நீங்க கொடுத்த அனாலஜியில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஜூஸ் அடித்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அது நியூட்ரிஷன் வேல்யூ போயிடும். ஸோ பழமாக சாப்பிட்டா தான் நியூட்ரிஷன் நிற்கும். So I think that kind of time is needed and we have to give teachers that time. Thank you all very much. Can we all give a big round of applause to ma'am? I think there's so much for us to think, right? All these keynotes are giving us so much to think. So before we go into the next session, which is going to be a panel discussion, Namakuda and the SCRT, we have two deputy directors. So we'd like to kindly call you on stage. Dr. Margaret, Dr. Shamim, please come on stage. And also Dr. Pandey sir has joined us. He's the Officer of Special Duty, Special Task Force on Education of the Delhi government. So sir, please, if you can also come on stage for a minute. We would like to present you with that, please come. We'd like to present you the story, School Diaries book that we are releasing today. So the next session is panel discussion with our system stakeholders. Welcoming our colleague Karthikeyan from Center for Intrinsic Motivation to the dais. I also invite Mr. D.S. Narayana, the former APO of Krishnagiri, Mr. Sendil Kumar, Senior Faculty, Diet Viluppuram, Mr. Devika Kulasekara, District Coordinator, Training, Samagra Siksha, Ranipet, Mr. Gnanavel, BRTE, Velur, Mrs. Kalyani, Teacher, Viluppuram, and Mr. Sivakumar, HM, Salem. அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். இந்த பேனல் டிஸ்கஷனுக்கு வந்து சென்டர் ஃபார் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் ட்ரைனிங் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் எங்களை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு எங்களுக்கு பெரிய விஷயம். முக்கியமாக வந்து நம்ம இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இருக்குது, எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சிங்க. ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு கிராமப்புற பள்ளியில் படித்து இன்றைக்கி பல ஆசிரியர்கள் வந்து என்னை சிந்தனை தூண்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சிந்தனை தூண்டுறதுனால தான் என்னை வந்து இங்கே கூட்டு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிரியர்கள் முன்னாடி என்னை உட்கார வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த ஆசிரியர்களை நன்றி சொல்லிட்டு ப்ளஸ் அவங்ககிட்ட தொடர்ந்து 12 வருஷமாக கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன், காலேஜ்லேயும் கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன், இன்றைக்கும் உங்ககிட்ட கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சென்டர் ஃபார் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் இதை வந்து நம்ம 2018 நம்ம ஒரு மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நிறைய மாவட்டத்தில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாவட்டம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க. ஸோ அதனால் எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் எல்லார் சார்பாகவும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்து உங்களை வரவேற்கல ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன். ஸோ
இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் நம்ம வந்து நம்ம அறிமுகத்தோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். ஸோ இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா, நிறைய கற்பித்தல் சிந்தனை, சிந்திக்க எப்படி கற்பிக்கலாம், பட் டீச்சர்ஸ் எப்படி சிந்திக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த தருணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களை நீங்களே அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து உண்மையிலே கவர்ந்து இழுத்தது, எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து இங்கே உண்மையிலே தூண்டியது அப்படின்றத மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒருத்தர் நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி சொல்லுங்கள் சார். ஆமாம் சார். பிரஷிங் வித் கிரேட் மைண்ட்ஸ். ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, 5 வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் எவ்வாறு இருந்தேனோ அவ்வாறே இன்றும் இருந்திருப்பேன், நான் சந்தித்த மனிதர்களும் நான் படித்த புத்தகங்களும் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நன்றி. ஸோ காலையிலேருந்து அவ்வளோ ஒரு பிரஷிங் அகெயின்ஸ்ட் கிரேட் மைண்ட்ஸ். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஸ்டர் ஃபார் இட். எல்லோருக்கும் ஒரு இனிமையான நண்பகல் வேலை வணக்கம். ஏன்னா ஒரு சார் சொன்னார், நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்கன்ட்டு. ஆனால் உண்மையான சொன்னால் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஸோ இப்படியான ஒரு மனிதர்களை, இப்படியான ஒரு நல்ல சிந்தனையாளர்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகப்பெரிய நன்றியை எங்கள் சார்பாக தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ என்னென்னா ஒரு அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால் என்று வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லுவோம். அதுதான் நம்ம இந்த நிகழ்வு நினைக்கிறேன். நம்ம எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கோம், நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா ஒரு குழந்தை ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது நம்மகிட்ட எதுவுமே தெரியாமல் போயிடுது. எவ்வளோ இது தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறோம். ஸோ அதுதான் அப்படியான ஒரு நிகழ்வு பள்ளியில் நிறைய நடக்குது. அதுக்காக தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கற்றல், நீங்கள் லேர்னிங் வந்து ஒரு இடத்துல லேர்னிங் இஸ் என்லெஸ் ப்ராசஸ். அது வந்து ஒரு முடிவே கிடையாது. தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறவன் எவனோ அவன் தான் அடுத்த லெவலுக்கு நகர முடியும். அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னதுன்னா, அந்த விவேகானந்தர் சொல்லுவார்ல, ஒரு எந்த விளக்கு சுடராக எரிகிறதோ அந்த விளக்கு தான் இன்னொரு விளக்கை ஏற்ற வைக்க முடியும் அப்படின்றது. ஸோ அதுக்காக தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நன்றி. அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா, நான் ஒரு நடுநிலைப்பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியராக ஒரு 11 ஆண்டுகள் முடிந்து 12 ஆண்டுகளாக நடுநிலைப்பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் இருக்கேன். முதல்ல நான் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர், ஒரு லாங்குவேஜ் டீச்சர், தமிழ் ஆசிரியராக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு தலைமை ஆசிரியரை வந்து இன்றைக்கி ஒரு பள்ளியினுடைய நடுநிலைப்பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியராக இருக்கேன். சேலம் மாவட்டம் வாலதாசம்பட்டி அப்படின்ற ஒரு பள்ளி. ஸோ மகிழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது. சந்தோஷம் சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் வந்து செந்தில்ராஜ், சீனியர் லெக்சரர், டயட் ஜிஆர்யூரில் இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு டீச்சராக தான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ டீச்சராக ஜாயின் பண்ணும்போதே ஒரு ஸ்பெஷலாக இருப்பேன். என்னுடைய வகுப்பறையும் சரி, என்னுடைய டீச்சிங்கும் சரி, ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நாளும் நினச்சிக்கிட்டே போனாங்க. அதையெல்லாம் இங்கே இப்போ காலையில் ஆரம்பிக்கும் போதே சார் சொன்னார், அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் இருக்கணும். அதுபோல் ஸ்கூலை தாண்டி நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இப்பயும் நான் பேசின விதங்களும் நான் செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியும் என்னுடைய மாணவர்களும் சரி, என்கிட்ட படித்த டீச்சர்ஸும் சரி, சார் இப்படி சொன்னார் எடுத்துக்காட்டு பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூலை தாண்டி திங்க் பண்ணணும். ஸ்கூலுக்குள்ளேயே போயிட்டு இன்றைக்கி என்ன டீச் பண்ணுறோம், இன்றைக்கி என்ன நடத்த போகிறோம், இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னு அப்படியே மாணவர்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க. எவ்வளோ மார்க் வாங்க வைக்கணும், எவ்வளோ இதை பண்ணணும், அது கிடையாது. அது வந்து உதவாது. ஸ்கூலை தாண்டி வெளியில் போனால் தான் எல்லாமே உதவும். ஸ்கூலை தாண்டி அவன் எப்படி போய் இருக்க போகிறான், நாம் இன்றைக்கி நடத்த இந்த ஸ்கூலை தாண்டி எங்கே செயல்படுத்த போகிறான், இன்றைக்கி நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தா அவன் ஸ்கூலை தாண்டி எங்கே இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை வந்து மாணவர்களுக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம். இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒர்க்கை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கூலுமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலே போதும். ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் தனியாக ஒரு தனி மனிதன் போய் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேயும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் செய்ய ஆரம்பித்தாலே பையன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கூலை தாண்டி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். என்னுடைய பெயர் வி கல்யாணி. ஐ எம் ஃப்ரம் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், மரக்காணம் பிளாக். பஞ்சாயத்து யூனியன் பிரைமரி ஸ்கூலில் செகண்டரி கிரேட் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன். பூக்கள் பல இருந்தாலும் குறிஞ்சி மட்டும் அரிதாக, பறவை பல இருந்தாலும் காகம் அதில் ஒற்றுமையாக, விலங்கு பல இருந்தாலும் சிங்கம் அது வலிமையாக, நிறங்கள் பல இருந்தாலும் வெண்மையது தூய்மையாக, உறவு பல இருந்தாலும் தாயவள் சிறப்பாக உண்மையாக, கற்பிக்கும் முறைகள் பல இருந்தாலும்
செயல்வழி கற்றல் என்பது மாணவர்களின் அறிவுத்திறனை வளர்க்கும் ஒரு உன்னத கருவியாக அப்படின்னு என்ற வகையில் எங்கள் பள்ளியில் நிறைய செயல்திட்ட முறையில் இப்போ தமிழ்நாடு அரசு எண்ணும் எழுத்தும் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வகையில் நிறைய பசங்க நல்லா போயிட்டுருக்கு. அந்த திங்கிங் அவங்களுக்கு நிறைய டெவலப் பண்ணுற விஷயம் நிறைய போயிட்டுருக்கு. அந்த வாய்ப்பு அதை வந்து மேலும் வளர்க்குறதுக்கான ஒரு இடமா இங்கே எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். அதாவது குழந்தைகள் நம்ம வந்து 2 இடத்துல சந்தோஷமாக இருப்போம், 2 நிலையில். ஒன்று குழந்தையாக இருக்கும்போது, இன்னொன்று குழந்தைகளோடு இருக்கும்போது. அந்த அரிய வாய்ப்பை கடவுள் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லி, அந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் என்னை இங்கே உட்கார வச்சுருக்கு, அதுக்கும் நன்றி சொல்லி இதுக்கு நான் என்றும் கடமைப்பட்டவளாக இருப்பேன்ட்டு உங்கள் முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நாராயணன். ஒரு ஆசிரியராக என்னோட பயணத்தை இந்த துறையில் தொடங்கி வச்சேன் 1989. அப்போ நோக்கமே வந்து நாம் கற்றுக்கொள்வதனால பையன் அந்த 45 நிமிடத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கணும். சம்திங் லைக் ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங் இன்சைட் தி கிளாஸ் ரூம். அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சந்தோஷத்தை தேடுற வகையில் என்னோட 23 ஆண்டு காலங்கள் இயற்பியல் கற்றல் கற்பித்தலில் பயணித்தேன். Then after 23 years of being a teacher, அந்த joyful learning students should get inspired என்றது தான் நோக்கமாக இருந்தது. சொல்ல போனோன்னா அரசு பள்ளிகளுக்கு வர்ற மாணவர்கள் நான் வெகு காலமாக இருந்த பள்ளியில் ஏறத்தாழ எங்கள் பள்ளிக்கு மாணவர்கள் வரணுன்னா 2-3 சினிமா தேட்டரை தாண்டி வரணும். அவங்க சினிமா தேட்டரை அப்படி தாண்டும் பொழுது அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்னு அந்த படங்கள் பார்த்து அவனை கவரும். அந்த கவர்ச்சியை விட என்னோட வகுப்பு இன்னும் கவர்ச்சியை அதிகரிக்கப்பட்டால்தான் அவனை உள்ள ஈர்க்க முடியும். ஸோ இதை நோக்கமாக கண்டு, ஏன்னா அந்த நிமிஷத்தில் அப்படி அதை விட்டு என்னோட வகுப்புக்கு வரணுன்ற வகையில் நான் சிந்திச்சு, ஐ மீன் நம்மளோட டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவாக நம்ம கொண்டு போனால் நிச்சயமாக அது கொண்டு வரலான்ற ஒரு நோக்கத்துடன் செயலாக்கம் பண்ணேன். அடுத்தது 23 ஆண்டுகள் ஆன பிறகு தலைமை ஆசிரியராகின. Then I thought that I lost an direct contact with students in particular while delivering the content. Because always I strongly feel that the quality of the school cannot exceed the quality of its teachers. ஸோ ஆசிரியர்களின் தரத்தை பொறுத்து தான் அந்த பள்ளியின் தரத்தை நிர்ணயிக்க முடியும் என்பது நான் நம்புகிறேன், வேகமாக இருந்தேன். Then maybe indirect way of making a difference in students learning through leadership. அப்படி என்ன தலைமை ஆசிரியராக ஒரு கண்டியூசிவ் என்விரான்மெண்ட் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கொடுக்கும் வகையில் என்னோட பள்ளியில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அகெயின் ஒரு கல்ச்சரை ஸ்கூலில், ஒரு லேர்னிங் கல்ச்சரை ஸ்கூலில் உருவாக்கும் என்ற எண்ணத்தில் பயணித்தேன் when I was an headmaster. Then after another 5 to 6 years my role has changed and I became an assistant program officer, admin work. அப்போ என்னடா நான் கம்ப்ளீட்டாக பள்ளி நின்று விலகி வர்றேனா என்ற ஒரு அட்மின் ஒர்க் தான் பார்க்குற அளவுக்கு இருந்தேன்னு நினச்சேன். பட் I could make difference to many schools, because when I was an headmaster I was just seeing only one school to evolve and come out. Now there is a beautiful opportunity in the entire district to mingle with different headmasters, different teachers, different schools, to make a difference to those schools, whatever the best that I can do in my role. And நினைத்து அந்த ரோலில் இருந்தேன். Now recently I was shifted from that post. Now I became a state coordinator for model schools in Tamil Nadu. So I get now almost 38 districts to go through and develop these schools. ஒரே ஒரு நோக்கம், ஒரு பசி, அப்படைட் என்னன்னா மேக் a difference in the society, particularly
the underprivileged government school நோக்கி வருகின்றதுக்கு அந்தோட தரத்தை அதிகரித்து something like a reverse migration must happen. It is happening, maybe a slow process where people should look differently towards the government school and varanam. ஒரு லாஸ்ட் ஒரு இது சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். When you go to the US, particularly developed countries, ஒரு லேண்டோட வேல்யூ வந்து அந்த பகுதியில் உள்ள பள்ளியை அடிப்படையாக கொண்டு நிர்ணயிக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டு சைடு இருக்குதா, ரோட் நோக்கமாக இருக்குதா, கார்னர் சைட்டாக இருக்குதா, அதை வச்சு தான் கைட்லைன்ஸ் லேண்ட் வேல்யூவே இருக்குது. ஸோ தட் மைண்ட் செட் ஷுட் சேஞ்ச். அண்ட் ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதை நோக்கி சமுதாயம் பயணித்தால் I think everybody will be happy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். எண்ணி முடிதல் வேண்டும், நல்லவை எண்ண வேண்டும், இனிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் என்ற என்னுடைய பெயர் ஞானவேல், அறிவியல் ஆசிரியர் பயிற்றுனர், வட்டார வள மையம், குடியாத்தம், வேலூர் மாவட்டம். இந்த பாரதியினுடைய வரிகள் தெளிவான ஒரு விஷயத்தை சொன்ன மாதிரி காலையிலேருந்து மிக அருமையாக இந்த உள்ளார்ந்த ஆற்றலை பற்றி தெளிவாக எங்கள் கூட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல இந்த ஸ்டிர் எஜுகேஷன் வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் தான் தொடங்கப்பட்டு அந்த மாவட்டத்தில் அதை சக்ஸஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் இதை கொண்டு வந்தாங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே எங்களுடைய குருவல மையத்திற்கு தான் இந்த ஸ்டிர் எஜுகேஷன் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்தாங்க. அதில் அவங்க சொன்ன கருத்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. ஒரு 3 நெட்வொர்க் மீட்டிங் தான் நம்ம அதில் கண்டக்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும், அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்தது அது பள்ளி லெவலில் போய் நடைமுறைப்படுத்தணும். மறுபடியும் அடுத்த மீட்டிங்கில் அந்த நடைமுறைப்படுத்துறதுல ஏதாவது சவால்கள் இருக்கா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதில் ரெமிடியல் டீச்சிங் கொடுத்து 3rd மீட்டிங்குள்ளே அதை சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இவங்க எடுத்து பண்ணாங்க. அது மிக அற்புதமாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணோம். அது பண்ணும்போது டீச்சர்ஸுடைய என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் கூட ஆசிரியருடைய ஆர்வம் ரொம்ப முக்கியங்க. என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலையும் அவங்க அதை கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஃபீல்டு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செய்யும்போது தான் இதில் வெற்றி நம்ம கட்டாயமாக பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றியை நாங்கள் அந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் கொடுத்தோம். அப்படி கொடுத்ததுனால தான் நான் இங்கே இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியும் அந்த பயிற்சியும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. எதையுமே ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை இதன் மூலமா தெரிவித்ததுனால ஆசிரியர்களுக்கும் ரொம்ப மிகவும் பிடிச்சி, இன்னொரு ஆசிரியர் என் கூட இன்றைக்கி வரதா இருந்தாங்க. அந்த ஆசிரியர் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி அதை வெற்றி பெற்றதுனால ஆசிரியருடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருந்தது மாணவர் மூலிமா நமக்கு தெரிஞ்சதுங்க. நம்ம ஃபீல்டில் போய் விசிட் பார்க்கும்போதும் இதனுடைய எஃபெக்ட் நல்லாவே இருந்தது. வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும், பேனல் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும். உண்மையிலே ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது கேட்டீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப இந்த காலையிலேருந்து கேட்ட விஷயம் ப்ளஸ் முக்கியமாக நம்ம ஆஸ் எ டீச்சர், ஆஸ் எ ஏபிஓ ஒரு டயட் ஃபேக்கல்ட்டி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு வகுப்பறையில் இதை கொண்டு போகிறோம், எந்த பயிற்சியாக இருக்கட்டும், எந்த விஷயமாக வகுப்பறையில் கொண்டு போகிறோம், அது எப்படி வந்து வகுப்பறையில் ஒவ்வொரு மாணவருக்கு மத்தியிலையும் பிரதிபலிக்குது அப்படின்றத சொன்னீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. குறிப்பாக வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட இங்கே 2 டீச்சர்ஸ் இருக்கும். நம்ம எங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட ஒரு கேள்வி என்னென்னா, நீங்கள் சொன்னீங்க காலையிலேருந்து நீங்கள் சொன்ன குறிப்பிட்டு மாணவர்களோடு இருக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இந்த சிந்தித்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வகுப்பறையில் எப்படி ஊக்குவிக்கிறீங்க, அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மேம். சார். எஸ் சார். ப்ரைமரியில் இருக்கிறதுனால பிரைமரி குழந்தைங்கிட்ட இருந்து வர பதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அஸ் எ டீச்சராக குழந்தைங்கிட்ட அவங்களுடைய விஷயங்களை ரசிக்க கற்றுக்கணும். அவங்க நம்மக்கிட்ட இன்வால்வாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா. யாரும் குழந்தைங்க மனசில் ஃபஸ்ட்டு இடம் பிடிக்கணும். அவங்க பாடத்தை ரொம்ப விரும்பி படிப்பாங்க. இந்த வகையில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட டிஃப்ரெண்ட்டான திங்கிங்கை பார்த்துருக்கேன் நான் பல வகையில். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு லெசன் நடத்துகிறோம், முதல் நாள்
அதாவது மூழ்கக்கூடிய பொருட்கள் எவை அப்படின்னு ஒரு பாடம் நடத்திட்டு மூழ்குமா மிதக்குமாம் அப்படின்னு ஒரு லெசன் முடிச்சிட்டோம். அடுத்த நாள் போய் நான் என்ன பண்ணுறேன், காயின் வந்து கொஸ்டினை வந்து எடுத்ததுமே காயினை வந்து தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறேன். அதாவது நேற்று நடத்தின பாடம் இன்றைக்கி ஒரு காயினை தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் கேட்குற கேள்வி என்ன எதிர்பார்த்து கேட்டேன்னா அது மூழ்குமா மிதக்குமா அப்படின்னு சொல்கிற பதில் தான் அவங்ககிட்டேருந்து நான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் என்ன பதில் சொல்கிறான்னா காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொன்னான். இல்லை, அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பசங்க இது மாதிரி நிறைய இடம் நடந்திருக்கு. பசங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க. நான் காயின் தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அவன் கடலில் போடுற அளவு கூட யோசிப்பான் போல். கடலில் போட்டால் காணாமல் தான் போகும், கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லைங்களா. இப்படியெல்லாம் கூட பசங்க யோசிக்கிறாங்கன்னு நினச்சேன். ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன்கிட்ட ஒரு பீப்புள் அரவுண்டஸ் ஒரு லெசனில் டாக்டர் டீச்சர்னு எழுதி கொடுத்து ஒரு 3 times எழுதிட்டு வா அப்படின்னும் போது அவன் என்ன பண்ணுறான், DCTOR எழுதிட்டு வரான். நான் எழுதிட்டு அதை பார்த்து நீ திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிட்டு வான்னு சொல்லும்போது DCTORனு எழுதிட்டு வரான். ஏன்பா ஓவை காணோம், ஓவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நீ எழுதுனதில் ஏன் பிழை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அவன் அந்த டைமில் டீச்சர் கேட்டாங்க நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு கூட இது அவ்வளோதான் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லை. என்ன சொல்கிறான்னா இடம் இல்லை மிஸ், DCTOR போட்டான், எங்கடான்னு கேட்டா இடம் பத்தலை மிஸ் அப்படின்னு சொன்னான். நான் அப்போ எழுதிட்டு வர சொன்னேன் இல்லைங்களா. அப்போ அவன் ரெமிடியேஷன் ஒரு பதில் வச்சுருக்கான். இப்போ இவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம நிறைய மாற்றி அது ஆக்சுவலாக பசங்க எப்படி வராங்கன்னா கற்றலோட தான் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அதை டெவலப் பண்ணுற வேலை தான் டீச்சரோட வேலைன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அவனை சுற்றி சமுதாயத்தில் கற்றுக்குறான், வீட்டில் கற்றுக்குறான், ஃபோனில் பார்க்குறாங்க, மீடியாஸ் நிறைய டெவலப் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா. இது மாதிரி வரும்போது இவங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக நம்ம டெய்லி இவங்களுக்கு இதை மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்தா இன்னும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் யோசித்தேன். அது மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின் கொடுப்போம், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கெல்லாம் நிறைய கொடுப்போம். டெய்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அனுப்பிடுறது. அதுக்கு அவள் எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஸ்டின் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வெரைட்டி ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் எப்படியெல்லாம் வருதுன்னு கிடைக்கும்போது பயங்கரமாக திங்க் பண்ணுறாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறோம், பசுவை வந்து வரைஞ்சிட்டு வா செய்துட்டு வான்னு சொன்னால் பசு வரைகிறான். ஒரு பையன் என்ன பண்ணுறான், அதை காமிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டே, நெக்ஸ்ட் டே வந்து இன்னொரு பையன் இது நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொன்னதும் இதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுன்னா இன்னொரு பையன் செய்கிறான், பில்லெல்லாம் போட்டு வரைகிறான். இன்னொரு பையன் அது கூட கண்ணுக்குட்டி வரைகிறான். இன்னொரு பையன் அவனை நான் தான் ஓட்டிகிட்டு போகிறான்னு சொல்கிறான். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங். அப்போ தான் இந்த திங்கிங்காக நம்ம நிறைய பாடத்தை விடவும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes இந்த பசங்களை அதாவது திங்கிங்காக நல்லா டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்கள கேட்கணும் அவங்கள அப்படின்ட்டு நிறைய ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒன்றும் இல்லை, பேர்ட்ஸ் ஏன் வந்து வி ஷேப்பில் பறக்குதுன்னு கேட்டோம். லாஸ்ட் வீக் நடத்தின பாடம் 4th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. அவங்க அந்த ஆன்சர் நான் சொல்லலை, நீங்கள் வந்து நீங்களாக தான் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறது. அவங்க போயிட்டு மறுநாள் வராங்க, கேட்குறோம், பசங்க என்னென்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு வி பிடிக்கும், வி ஷேப்பில் பறக்க பிடிக்கும். இன்னொரு பையன் சொல்கிறான் அது பாதுகாப்பாக இருக்க ஃபீல் வருது, அதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக வி ஷேப்பில் பறக்குது. இன்னொரு பையன் சொல்கிறான் அது வந்து ஒரு தலைமையை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி போகிறாங்க, இப்படி தான் இருக்கணும்னு போகிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அந்த இது மாதிரி நிறைய ஆன்சர். ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த அந்த விண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த பதில் வரல இன்னும். ஆனால் பல வகையான அது ஏற்புடையாத ஒரு பதிலாக தான் இருந்தது. பல வகையான பதில் கிடைச்சிது. அதனால் இன்னும் அவங்களுக்கான அந்த தேடலை பதிலை கொடுக்கல, வெரைட்டியாக போயிட்டுருக்கு. நல்லா இருந்ததுங்க சார். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது மேம். நீங்கள் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் முக்கியம். குறிப்பாக அந்த கேள்வியை கேட்டு ஒரு வாரம் விட்டுட்டு அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழலை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க வகுப்பறையில். ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையை தூண்டுறது. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். உங்கள் வகுப்பறையில் உங்களுடைய அனுபவங்களை வந்து இந்த சிந்தனை தூண்டுற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து உங்களோட அனுபவங்களை சார். அதாவது பேசிக்காக வந்து வாசித்தலில் கொஞ்சம் நம்ம மாணவர்களுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம்னா மற்ற எல்லாமே சரியாயிடும். ஏன்னா நம்ம எழுத்துக்கள் தெரியாதவனை எதுவுமே பண்ண முடியாது, அடுத்த லெவல் கொண்டு போக முடியாது. இப்போ ஃபண்டமெண்டலாக பேசிக் சரியாக இருக்குன்னு வாசித்தல் மேம்படுத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு கதை அட்டைகள் வந்து ரெடி பண்ணோம். ஒரு 70 அட்டைகள் ரெடி பண்ணி அண்மையில் கொடுத்தும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஒரு இது மாதிரி பண்ணி எல்லாருக்கும் கையில் கொடுத்துட்டு போனோம். ஒரு ஐஇடி ஸ்டூடெண்ட், ஒரு எம்ஆர் ஸ்டூடெண்ட், அவன் என்ன பண்ணால் எனக்கு வேண்டாங்க, கதர்லாம் வேண்டாம் போங்க அப்படின்னு இப்படி தான் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு அப்படின்னா. இல்லை கண்ணே எல்லாரும் வாங்குறாங்களே நீ எதாவது வச்சுக்கிறியா,
இல்லை சார் எனக்கு வேண்டாம் சார், அப்படி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரியே சொல்லுவான் அவன். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அவன் விட்டுட்டோம். புத்தகம்லாம் கொடுத்துட்டு இதை நீங்கள் வந்து யாரெல்லாம் கதையட்டைகள் நிறைய வாசிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சிறந்த வாசிப்பாளர்னு ஒரு பேட்ச் கொடுக்க போகிறோம். நீங்கள் வாசிக்கிறதுனா வாசிக்கலாம். நிறைய அட்டைகள் வாசிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி வச்சுருக்கோம். இப்போ 6வதுனா 20 அட்டைகள் நீங்கள் வாசி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாசிப்பாளர் விருது கிடச்சிரும். 30 அட்டை வாசிச்சிங்கன்னா 7th வந்து கொடுத்துருவோம். 50 அட்டைகள் வாசிச்சிட்டா 8th கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு பேட்ச் ரெடி பண்ணி சொல்லிட்டோம். எல்லாரும் வாசித்து ஒரு 2-3 பேர் எல்லாமே பேட்ச்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த எம்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணான்னு தெரியுங்களா, வந்துட்டு சார் நான் அட்டை வாசித்து காமிக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. சரி வா என்கிட்ட வா அப்படின்னு தோளில் கை போட்டு வாசிக்க ஆரம்பினே எழுத்து கூட்டி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பயராக இருந்தது. என்னடா நம்ம அவனை வந்து எப்படி, அது மட்டும் இல்லை அந்த கதையை சொல்லிவிட்டு அவன் எழுத்துக்கூட்டி வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு நேராக போய் அவங்க அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கான். அவங்க அம்மா தான் எங்கள் ஸ்கூலோட எஸ்எம்சி தலைவர். அவங்க ஃபோன் பண்ணி, சார் எங்கள் பையன் ஸ்கூலுக்கு வரதே ரொம்ப டெய்லி சண்டை போட்டு திட்டி கூப்பிட்டு வருவேன், வரவே மாட்டான். இப்போ வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், கதையட்டை வாசிக்கணும் அப்படின்றான். ஏன்னா நான் 8:15 ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணிடுறேன்னா கதையட்டை எடுத்து வச்சிருவேன். நான் வாசிக்கன்னு சொல்கிறதில்ல, கதையட்டைகளெல்லாம் எடுத்து அந்த மரத்தடி நூலகம்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கங்கே மரத்தடியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருவோம். அது ஸ்டூடெண்ட்டே கொடுத்தாச்சு இன்சார்ஜ். யார் வரவங்க இன்சார்ஜ் நீங்கள் வந்து மரத்தடியில் எடுத்து வச்சிடணும், அவ்வளோதான். யாரும் படின்னு சொல்ல மாட்டோம், படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம். விளையாடுறது அவனுடைய டைம் நம்ம எதுவும் பண்ணதில்லை. அப்போ என்ன மரத்தடி நூலகத்தை வச்சவனே என்ன பண்ணுறான்னா, ஒவ்வொரு மரத்துக்கடியிலையும் கதையட்டைகள் இருக்கும், அல்ல ஆங்கில கதையட்டைகள் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் செய்தித்தாள்கள் இருக்கும், அன்றைய செய்தித்தாள் இருக்கும், அப்புறம் பட்டம்னு ஒரு இதழ் வாங்குகிறோம், அப்புறம் துளிர்னு இதழ் வாங்குகிறோம். இதெல்லாம் அங்கங்கே வச்சுருவோம். விருப்பம்னா படிக்கலாம், இல்லைனா விட்டுறலாம். இப்போ என்ன பண்ணிட்டான்னா 2nd ஸ்டாண்டர்ட் பையன் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். 2nd ஸ்டாண்டர்ட் பையன் ஒரு எழுத்து கூட்டி வாசிக்கிட்டு இருக்கிறது நான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த இடத்துல. பார்த்துப்போம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயராக இருந்தது. அதோடு மட்டும் இல்லை, இதை படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சொன்னேன், நீங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி கதை படிக்கிறீங்க இல்லையா, இதை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து கதை எழுதி கொடுங்களேன், ஆனால் எங்கேயும் நீங்கள் அந்த கதையை பார்த்துருக்கக்கூடாது, நீங்கள் டிவியில் பார்த்ததோ படித்ததாவோ இருக்கக்கூடாது, சொந்தமாக எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே 20 மாணவர்கள் மன்னிக்கணும் 20 கதைகள் எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு. ரொம்ப இது இப்போ லாஸ்ட் வீக் தான் அது நடந்தது. இதை நான் வந்து டயட்டில் பிரின்சிபால்கிட்ட சொன்னோன்னே அவர் சொன்னார், இந்த கதையெல்லாம் சேகரிங்க, நம்ம ஒரு புத்தகமாக போடலான்ட்டார். ஒரு புத்தகமாக இந்த கல்வி ஆண்டினுடைய இறுதியில் ஆண்டு விழா நடக்கும் ஆண்டு மலர் மாதிரி போட்டு அந்த கதைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அப்போ மாணவர்களை நம்ம வந்து எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அவங்களுடைய போக்கில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான வாய்ப்புகளை மட்டும் திறந்து கொடுத்தோம்னா அவங்களே அதை பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் சார். வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழலான வகுப்பறையும் தாண்டி நீங்கள் உங்கள் பள்ளியிலையும் வந்து ஒரு சூழல் ஏற்படுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். சார் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிந்தித்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து வகுப்பறையில் பார்த்தோம். ஸோ குறிப்பாக வந்து இங்கே நம்ம ஹெட்மாஸ்டர்ஸ், ஏபிஓ, டயட் ஃபேக்கல்டிஸ், பிஆர்டிஸ்லாம் இருக்கும், டிசிஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம இந்த டீச்சர்ஸ் திங்க் பண்ணுறாங்களே, டீச்சர்ஸ் வந்து ஹவ் தே திங்க் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கான சப்போர்ட் என்ன நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்குது? அப்படி டீச்சர்ஸ் வந்து டீச்சிங்கை பற்றி திங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழல், ஒரு கலாச்சாரத்தை நம்ம மாவட்டத்தில் உருவாக்கணும்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஆதரவுகள் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், இல்லை நம்ம நிறைய செஞ்சுட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது சார்ந்து சார் டயட் ஃபேக்கல்டி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த சிந்தித்தல் பற்றி காலையிலேருந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். சிந்தித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலத்தில் மாணவர்கள் வந்து நாம் சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்டுருந்தாங்க. ஏய் கவனி, பேசாத, இங்கே கவனி, இப்படி தான் அந்த வார்த்தைகள் தான் அதிகம் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி கிடையாதுங்க. மாணவன் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டான், டீச்சரால் பேசவே முடியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமாக அந்தளவுக்கு இல்லை. ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்து கேட்டால் கூட ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான், இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது அப்டேட்டே இல்லை டீச்சர், இது தெரியல டீச்சர் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தா கூட சரி, ஒரு டீச்சர் ஒரு கதை, இதை விட இன்னும் நல்ல கதைலாம் இருக்குது டீச்சர், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் கூட சரி, ஸ்டூடெண்ட்டே சொல்ல ஆரம்பித்தான், இதை விட இன்னும் நல்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த யூடியூப்பில் போய் இதை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் பீரியட் வந்தது பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்தையும் கற்று வச்சுக்கிட்டான். எதை சொன்னாலும் டீச்சர்ஸ்க்கு முன்னாடி சொல்கிறான். ஒரு காலத்தில் டீச்சர் மாதிரி நடப்பான், டீச்சர் மாதிரி எழுதுவான், எங்கள் டீச்சர் சொன்னது தான் கரெக்டு அப்படின்னு வீட்டிலே சொல்லுவான். தப்பாக சொல்லியிருந்தா கூட டீச்சர் சொன்னதான் கரெக்டுன்னு சொல்லுவான். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாதுங்க. டீச்சருக்கு அவன் தான் சொல்லி கொடுக்குறான், இதை செய், இது பாருங்கள் டீச்சர், இந்த வீடியோ நல்லா வந்திருக்கு, இந்த வீடியோவில் தான் இந்த எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் அவுட் ஆஃப் டேட்டில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பையன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். பையனை வந்து இப்போ கேள்வி ஞானம்னு நாம் சொல்லுவோம். நாம் சொன்னால் கொஞ்ச நேரமாவது கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பையன் கேட்க மாட்டான். நீங்கள் எது சொன்னாலும் அதுக்கு 10 ஒரு கதைன்னு ஒரு பையன்கிட்ட போயிட்டு ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் நாங்கள் போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட ஜாலியாக ஃப்ரீயாக பேசுவோம். அப்போ பேசும்போது கதை சொல்லும்போது நம்ம எப்படி ஆரம்பிப்போம், ஒரு ஊரில் இல்லை ஒரு காட்டில் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம்.
காடு பார்த்துக்கிறீங்களாடா காடு அப்படின்னா அவன் சொல்கிறான் இதே இருக்குது சார் ஆற்காடு. இப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் பதில் சொல்லுவான். வேறு காட்டில் 2 சிங்கம் இருந்தது சார். அவனே கதையை டெவலப் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறான். நாம் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அப்படின்னா அந்த ராஜாவுக்கு 2 ஒய்ஃப் சார் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கான். பையன் வந்து ரொம்ப நாலேஜாக இருக்கான். ஒரு பையன்கிட்ட போயிட்டு கேட்டோம், தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம். ஆப்ஷன் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன்னா அப்படியே பழகிட்டோம், நாம் எதுக்காக இருந்தாலும் ஆப்ஷன் கொடுத்து பழகிட்டோம். ஆப்ஷன் கொடுங்க சார், சரி கொடுத்து வைப்போம், இவங்க கேட்குறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தோம். கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு கொடுத்தான். அவன் ஒன்றும் சொல்ல, இப்போ தெளிவாக காஞ்சிபுரம் சார் அப்படின்னா. என்னடா காஞ்சிபுரம், நான் சொன்னது எந்தமே ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் இல்லையாடா, சென்னைடா தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் சொல்கிறான், அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்க தெரியல, நீங்கள் தப்பாக கொடுக்குறீங்க. பையன் தெளிவாக எதை சொன்னாலும் அதில் என்ன இருக்குது, எப்படி பேசணும், என்ன விஷயங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு அவன் தெளிவாக இருக்கான். ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, சிந்திக்கிறது வந்து ஒன்லி கிளாஸ் ரூம் லெவலில் மட்டும் சிந்திக்க விடக்கூடாது. வாய்ப்பாடை 16 வரைக்கும் தலைகீழ சொல்கிறான் ஒரு பையன், வாய்ப்பாடை ஃபுல்லாக சொல்கிறான். ரைட், வெரி குட், சூப்பராக படிக்கிறான் சார், அருமையாக படிக்கிறான். ரைட், ஓகே. ஒரு பஸ்ஸில் வந்து 5 பேர் போகிறோம், ஒரு டிக்கெட் வந்து 10 ரூபா டிக்கெட்டு, அப்போ எவ்வளோடா அது தெரியல. அப்போ வாய்ப்பாடு ஃபுல்லாக அவன் தலைகீழ 16 வாய்ப்பாடு படித்து என்ன பண்ணுவீங்க? பையனை சிந்திக்க வைக்கணும், அவனை யோசிக்க வைக்கணும்னா ஸ்கூலை விட அன்றாட வாழ்க்கையை சொல்லிக் கொடுங்க. வாழ்க்கையில் தான் சிந்தி. இப்போ இவங்க சொன்ன அத்தனை கதைகளும் சரி, அத்தனை விஷயங்களும் சரி, வாழ்க்கையோட தொடர்புடைய விஷயங்களை தான் அவனால் சிந்தித்து நிறைய விஷயங்களை பேச முடியும். அதால் டீச்சர்ஸ் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா, வாழ்க்கையோட தொடர்புடைய விஷயங்களை பேசுங்க. ஒரு காலத்தில் வந்து மேத்ஸ் வந்து ஒரு நம்பர் 0 வந்து எப்படி இருக்கும், இப்போ நிறைய ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. 0 பார் இப்படி போட்டிருக்கோம், எதுவுமே இல்லை கையில், இப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேவே மெத்தடு, திருடம் போலீஸ்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடி இருப்பீங்க எல்லாரும். அந்த காலத்தில் விளையாடின விளையாட்டு, அந்த விளையாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 0 சொல்லியே கொடுக்கல. திருடன் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், போலீஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், ராஜா எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், ராணி எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், மந்திரி எவ்வளோ போட்டிருக்கோம், அவன் படிக்கவே தேவையில்லைங்க. எது அதிக மதிப்பு எது கம்மி மதிப்பு வரைக்கும் சொல்லுவான். நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்குது. விளையாட்டு மூலயமோ ஒரு ஆர்ட் மூலயமோ ஒரு லைஃப் ஓரியன்டாக நீங்கள் கொண்டு போனால் தான் அவனை திங்க் பண்ணவே வைக்க முடியும். அப்போ தான் நிறைய பேசுவான். நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து இது இப்படி இது இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அதே தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பான். நீங்கள் யார் திங்க் பண்ணுறது விஷயத்தை பற்றி பேசினாலும் சரி, எல்லா டீச்சரும் தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா, அன்றாட வாழ்க்கையோட தொடர்பு படுத்துங்க, வாழ்க்கையில் கொண்டு போய் சேருங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளையாட்டில் கொண்டு போய் சேருங்க. விளையாட்டு மூலயமா கற்றுட்டா மறக்கவே மாட்டான், என்றைக்கும் மறக்க மாட்டான். அவ்வளோ விஷயங்களை அவனை கற்றுக் கொடுக்கலாம். இதுதான் வந்து சிந்தனையை எப்பொழுதும் நிலையாக வச்சிருக்கக்கூடிய ஆற்றலும் கொண்டது. தேங்க்யூ சார். சார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க. மறுபடியும் எல்லாரும் சொன்னதையும் சம்மரைஸ் பண்ணி கரெக்டாக சொன்னீங்க. இப்போ மறுபடியும் இந்த டீச்சர் சிந்தனையை வந்து தூண்டுற மாதிரியான என்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறோம். இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த மேம் நான் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ டீச்சர்ஸ் சப்போர்ட் அப்படின்றது வந்து எந்த வகையில் அது வந்து நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணுறீங்க, அது வந்து எப்படி அந்த டீச்சர்ஸ் சிந்திக்க தூண்டுது அப்படின்றது நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலாம் இருக்கு மேம். நான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் சமக்ர சிக்ஷா ஒர்க் பண்ணுறேன், சேலம் மாவட்டம். த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டு ஷோகேஸ் த குட் டீச்சர்ஸ் ஒர்க். அதாவது மேன் டஸ் நாட் லிவ் பை பிரெட் அலோன், சம்டைம்ஸ் ஹி நீட்ஸ் பட்டரிங் டூ அப்படின்னு வரும். பட் அப்ரிசியேஷன், அது நான் பட்டரிங்னு சொல்ல மாட்டேன், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்ரிசியேஷன். ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ஸில் வந்து அவ்வளோ அருமையாக செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவர் ஒர்க் இஸ் டு ஷோகேஸ். இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஹெட் மாஸ்டர் இருக்காரு, அவர் பேச ஆரம்பிச்சாலே we will know, see the good things which has been doing. இப்போ 3 கீழே வச்சிருக்காரு, அதெல்லாம் இது some of the best practices. இன்னொரு டீச்சர், இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு ஷார்ட் வீடியோ பார்த்தீங்க, there was a teacher with இந்த பொம்மலாட்டமெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ that teacher is sitting there. So we identify her way back 6 years back identify பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கோவிட் டைமில் எனக்கு இன்னும் கூட நான் அந்த இடத்துல போய் நிற்கும்போது எனக்கு அந்த பிக்சர் இன்னும் கூட அவ்வளோ நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு கோயில், ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில், நந்தி இருக்கிறாரு. நந்தி பக்கத்தில் யார் இருக்கிறாங்கன்னா எங்கள் பாகியலட்சுமி மிஸ் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சிவபெருமான் யாரும் தெரியல, எனக்கு வந்து பாகியலட்சுமி தான் கடவுளாக தெரிஞ்சாங்க. இந்த இடத்துல கை தட்டலாம் இல்லையா பாகியலட்சுமி மிஸ்? பாகியலட்சுமி ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் அ மினிட். ஸோ திஸ் இஸ் பாகியலட்சுமி whom you saw. ஸோ ஒரு கோவிட் டைமில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவ்வளோ ப்ரோட்டோகால் வச்சு we were actually frightened சார்.
எனக்கு எந்த டீச்சர் வந்து போகலாமா கூடாதா, அப்போ பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு பிள்ளைக்கு கொரோனா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண, அந்த மாதிரி நிறைய எங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்தது. பிகாஸ் we are part of the admin, we cannot just go and say do it or don't do it. ரெண்டுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது. பண்றவங்கள நம்ம வந்து தடுக்க முடியாது, ஆனா இதை பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு the pandemic was like that. It was a it could go from person to person and the repercussions could be very ரொம்ப ஃபேட்டலா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததுனால சொல்ல முடியல. ஆனா அந்த இடத்துலயும் வந்து teachers took the initiative, they reached out. சார் எல்லாம் monkey survey ன்னு ஒரு ஃபார்ம், first time I was hearing about it in 2019, வச்சு அவர் ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சு அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஷீட்லாம் கொடுத்து எப்படி அவ்வளோ செஞ்சாங்கன்னு எங்களுக்கு அவ்வளோ இதுதான். ஸோ த திங் இஸ் டு ஷோகேஸ் த ஒர்க் ஆஃப் குட் டீச்சர்ஸ். அண்ட் செகண்ட் வந்து இந்த லெசனுக்குள்ளேயே வந்து இஃப் யூ நோட்டிஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி, டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்குள்ளே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். மேக்ஸிமம் டீச்சர்ஸ் என்ன போடுறாங்க, வினா விடை எழுதி கொடுத்துருவாங்க, இல்லைனா போர்டில் எழுதி போட்டுருவாங்க, இதை நோட்ஸை வாங்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தெர் ஆர் நைஸ் டீச்சர்ஸ் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். கலையரசி டீச்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த சேலம் டீச்சர், அவங்க வந்து அந்த மைக்ரோ பீட்ஸ்னு ஒரு லெசனில் வரும், 7th 8th சயின்ஸுங்க சார். ஸோ அந்த மைக்ரோ பீட்ஸை வச்சு அவங்க வந்து சந்தன சோப், மஞ்சள் சோப், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பண்ண வச்சாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் அ டீச்சர் இஸ் அப்ளையிங் த கண்டென்ட் ஆஃப் த லெசன் இன் டு ஹர் திஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான டீச்சர்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். அவங்கள வந்து நம்ம மேலிடத்துல வந்து தெரிவிக்கணும், இந்த மாதிரி நல்ல டீச்சர்ஸ் நமக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்யூனிட்டியில் போடலாம். ஸோ ஸ்டர், இஃப் யூ ரிமெம்பர், வி ஹேட் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேட்லெட். I think it was one of the greatest inventions of the century. I don't know from where you got it, Mr. Dexter Sam. It was a very good idea. அந்த பேட்லெட்டில் வந்து என்னன்னா, நமக்கு தெரியும் சார், ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ். இப்போ கல்யாணி மிஸ் எல்லாம் நான் இப்போ தான் அவங்கள கண்ணில் பார்க்குறேனே ஒழிய அவங்க செஞ்ச குட் ஒர்க் எல்லாம் we saw through that, through the videos which you had made. ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கலி ஷோகேசிங் த குட் ஒர்க் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். தேங்க்யூ மேம். சிறப்பாக சொன்னீங்க. அதாவது இந்த டீச்சர் சப்போர்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து சிறந்த ஆசிரியர் ப்ராக்டிஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஒரு டீச்சர்கிட்ட இன்னொரு டீச்சர் பார்க்கும்பொழுது அவங்க சிந்திக்க தூண்டுது அவங்கள, ஏன் வகுப்பறையில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம் மேம். சார், உங்ககிட்ட கேட்குறோம், நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசிரியராக ஸ்டார்ட் பண்ணி இதே கேள்வி தான், நீங்கள் வந்து ஒரு ஏபிஓ சாராக இருக்கும்போது கூட நீங்கள் மாவட்டம் ஃபுல்லாக இந்த பயிற்சி திட்டத்தை முன்னெடுத்து பண்ணீங்க. பட் குறிப்பாக உங்ககிட்ட கேட்குற இந்த டீச்சர் சப்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க இந்த காலத்தில், நீங்கள் சொன்ன நல்லா இருக்கும் சார். As it is in the teacher enrichment programs, government வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்காங்க. What we call it as CPD, continuous professional development. Trainingsல maybe in the beginning the mindset of teachers வந்து it's maybe the government is just burning the allotted money என்ற ஒரு நோக்கம் தான், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்ட் தான். நான் கற்றுக்கினது புதுசாக ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு. பட் ஸ்டில் we used to enforce at district level. Research always reveals that teachers mostly are rustic. So for their progress and for their learnings, training is an important part. And it's been surveyed and research says that inseparable part of teacher journey or training part. And now, how to make these trainings effective so that again the teachers get inspired and walkla da irukku, because most of the training in the government sector la cascading level la nadakudhu. So as it percolates down, the juice gets lost due to some communications gap irkalam, alladhu அவங்க உள்வாங்கின விஷயத்தை இன்னொரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது அது மாற்றி கூட சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் in the governmental setup, the scale is one of the biggest challenge, because lots of teachers, lots of districts to be covered, குறுகிய காலத்தில் எஃபெக்டிவாக கொண்டு போகணும். But still, here and there we do have the stars. They are exceedingly doing well and the systematic கொண்டு வராங்க. Maybe the blessings in disguise, the எங்க மாவட்டத்துக்கு ஸ்டர் எஜுகேஷன் நுழைந்தது 21 I suppose. And the 21 it is the high time of COVID times appo. So most of our teacher முதல்ல வந்து எங்களை சார் இப்படி நாங்கள் சமகர சிக்ஷான்னு ஒரு MOU போட்டு வந்திருக்கோம். ஆனால் ஏதோ சார் அந்த லெட்டர் கொடுத்தாங்க, பர்மிஷன் கேட்குறாங்க, பேஸ்ட் ஆன் தட் லெட்டர் எஸ் சார் யூ கேன் கோ அண்ட் டூன்ற அளவுக்கு தான் நாங்கள் நினைச்சோம். பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் தே ஸ்டார்டட் வித் சம்திங் லைக் LIC. Right, learning improvement cycle. So when you say it's a cycle, it starts from the head of the district and goes down to APO, DC, supervisor, BRC, clusters, and then to teacher.
and then teacher நின்று ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸு ஃபீட்பேக்கு ஷோகேசிங் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஷோகேசிங் யூஸிங் டெக் ஐ மீன் அவங்களோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை ஷேர் பண்ணி தென் இன்னோவேட்டிவாக டீச்சர்ஸ் தன்னோட மாடலுக்கு வந்து how to approach the students in COVID times when there is no technology, அந்த ஃபோன் இல்லாத டைம் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறாக அந்த இல்லம் தேடும் பள்ளி திண்ணைப்பள்ளிகள் மாதிரி அந்த இடத்துல போய் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இன்டர்வென்ஷன் I think it became effective. And one point that I want to stress is most of our teachers in our district became tech savvy. They started taking online classes. அவங்க அந்த இன்ஹிபிஷனை ஒடிச்சிங்க. பேட்லெட் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்துச்சு, கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ண டெக்னிக் வந்துச்சு. All this, maybe the sustainability factor back to now, maybe less. It's something like demonetization time, everybody became digital. But again, when many got circulated, digital factor konja pinthangi irundhalum, there are some teachers who are still with அந்த எந்தோட irrespective of what authority says அந்த டெக்னாலஜியை உள்ள நம்ம அரசு பள்ளிகளில் கொண்டு வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பட் here and there it is there, it's not in a big number. Maybe the sustainability factor, நமக்கு காலையில் கூட thinking should be become sustainable, அந்த அளவுக்கு போச்சு. இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேக்டர் இது பண்ணா செய்யலாம். தென் அகெயின் பேக் நீங்கள்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட திஸ் ஆர் த வீடியோ ஷேர்டு அண்ட் யூ கேவ் சம் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ், எந்தெந்த பிளாக் லெவலில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன இருந்துச்சு, அவங்களோட ஆக்ஷன் பிளான் எப்படி இருந்துச்சு. டீச்சர்ஸ் வித்தவுட் எனி கவர்மெண்டல் ஆர்டர்ஸ், there were some teachers, we could prepare an action plan and execute that action plan in their classrooms. Classrooms annum-bodhu, it is not in well-defined classrooms during those times, but still, எங்கெங்க முடியுதோ அந்த இடத்துல அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தாங்க. ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். டெக்னாலஜி இல்லாத இடத்துல சம்திங் லைக் வீட்டுக்குள்ள பசங்களுக்கு என்னென்ன பொருள்கள் இருக்குதோ அந்த பொருள்களை பயன்படுத்தி ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் ஆன்லைனில் அந்த பசங்களுக்கு நீ என்னென்ன பொருளெல்லாம் கொண்டு வந்தே காமி ஆனால் அவங்க இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த பசங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் காமிக்கிறாங்க. See, there was a beautiful involvement of parents in teaching learning process. The technology, or rather COVID has initiated. Otherwise the rural parents oda engagement in learning of their students அவ்வளவா இருக்காது. பட் நவ் இப்போ பையனுக்கு காமிக்கணும், செல்ஃபோனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், செய்யணும், சப்போர்ட் சிஸ்டம் தட் தே வேர் கிவிங், தட்ஸ் அகெயின் அன் வெரி குட் ப்ளஸ் பாயிண்ட். அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமில் ஈவன் பேரண்ட்ஸ் வெரி இன்வால்வ்டு. ஸோ அந்த இடத்துல அவன் பொருள் எல்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் வாஸ் டெல்லிங் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல், ஒரு ஸ்பூனு மெனி ஸ்பூன்ஸு, ஒரு டாய் மெனி டாய்ஸ். You see, all this happens during those time, it has happened. So it was a great learning, really stir education. Unga intervention during that period was worth time that you have spent in our districts, and teachers become tech savvy, and some teachers are still continuing that. That was the great lessons that we had it. And analysis enga kitta kudutha piragum we started reviewing block wise, particularly CO level, chief educational officer and APO level la yen ivula teachers dhaan participate pannanga, yen ivula per dhaan action plan போட்டாங்க, ஏன் மீதி எல்லாம் ஏன் போடாதுக்கு என்ன காரணம்? Because all teachers are being paid by the government, irrespective of whether you attend a school or not, but it is being, the salary is being credited on the last day of their month, the money has been parked in their accounts. But still, there were some teachers who were willingly remoted as selected. So we had an option to review that, and so that the next cycle the improvement we could be able to see visibly. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. ஏன்னா
உங்ககிட்டேருந்து நான் அந்த கேட்கும்பொழுது நாங்கள் அந்த சமயத்தில் என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுக்கும். குறிப்பாக வந்து நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டீச்சர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலேருந்து செஞ்ச ஒரு டீச்சர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் டீச்சர் செஞ்சு காமிச்சாங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப அருமையான விஷயம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பியர் அப்படி டீச்சர்ஸ் கிட்ட கற்றுக்கிறத ப்ரோன் பண்ணோம். இது எல்லாமே உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் செஞ்சிருக்க முடியாது சார். உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தரோட சப்போர்ட்டும் வந்து ரொம்ப மதிக்கத்தக்கது, குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நீங்கள் சொல்றதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. அதாவது மேலேருந்து ட்ரைனிங் வரும்பொழுது அது எப்படி வந்து கீழே போகுது கேஸ்கேடிங் மாடல்னு. பட் நம்ம வந்து ஒரு பிஆர்டி நெட்வொர்க் மீட்டிங்கில் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த எல்ஐசின்னு சொன்னீங்களே, அந்த எல்ஐசியில் ஒரு நெட்வொர்க் மீட்டிங்கில் ஒரு டீச்சர்ஸ் கிளஸ்டர் லெவலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸை வந்து எப்படி அந்த லேர்னிங்கை திங்க் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்றத வெள்ளூர்லேருந்து பிஆர்டி சார் வந்து ஒரு ஷேர் பண்ண மாதிரி இருக்கிறேன் சார். எனக்கு கிடைக்கிற நேரம்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நேரம் தான் கிடைக்குது. ஏன்னா லன்ச் டைமில் எல்லோரும் பசியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் தான் எப்போவுமே கிளாஸ் அவர் கொடுக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லஞ்சுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க, இல்லை லஞ்சுக்கு அப்புறம் கொடுப்பாங்க. ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். அந்த சவாலவே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயங்க. என்னுடைய அதாவது ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நானே பேச மாட்டேங்க. நான் ஆஃப் டே கூட எடுப்பேன், இல்லை ஃபுல் டே கூட ஒன் டே கூட கிளாஸ் எடுக்க முடியும். என்ன பண்ணுவேன்னா நான் அதிகம் பேச மாட்டேங்க. இப்போ நான் பேசுகிறத குறைச்சிக்கிட்டு எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள பேச வைப்பேங்க. அப்படி பேசும்போது தான் டீச்சர்ஸும் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். அவங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து அப்பப்போவே கிளியர் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா நாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா எவ்வளோ நேரம் இங்கே கவனிக்க முடியும்? கொஞ்ச நேரம் தான் கவனிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும், சிதற ஆரம்பிக்கும். 2 பேர் ஏந்து வெளியே போவாங்க, 4 பேர் வந்து செல்ஃபோனை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்றதான் போயிட்டுருக்குங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸராகவே கொண்டு போனால் அந்த நேரம் போகிறதே தெரியாது. அதுக்குள்ளேயே 1 மணி ஆயிடுச்சா, லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சா அப்படின்ற கேட்குற அளவுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் வகுப்பறையே கொண்டு போகணும். அப்படி கொண்டு போகும்போது 2 விஷயம் நான் வந்து இதில் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிஷன். ஒருத்தரை இன்னொருத்தரோட எப்பவுமே கம்பேரே பண்ணக்கூடாதுங்க. ஒருத்தரை இன்னொருத்தரோட ஒப்பிடக்கூடாது இல்லைங்களா? ஒரு ரோஜாவை இன்னொரு ரோஜாவோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா இதை எப்படி நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எறும்பு, கரையான், இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கணாங்குருவி, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் உண்டு, ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டுங்க. தூக்கணாங்குருவி அழகாக கூடு கட்டும். 2 அடுக்கு மாளிகை கட்டினது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவைகள் தான். ஒரே ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட உள்ளே வராமல் அதுவும் கீழே இருந்து மேலே போகிற அளவுக்கு ஒரு அழகாக கூடு கட்டக்கூடியது தூக்கணாங்குருவி செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை. கரையான் அழகாக புத்து கட்டும், நல்ல பெரிய புத்தாக கட்டும் இல்லைங்களா? ஆனால் இது செய்யக்கூடிய வேலையை இன்னொன்று செய்ய முடியாது. இப்போ தூக்கணாங்குருவியை புத்து கட்ட சொன்னால் கட்டுமா? கட்டாது. அதே போல் தாங்க சில்ட்ரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸும் அதே மாதிரி தாங்க. டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து கம்பாரிசன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டுது, கரையான் புத்து வைக்குது, ஒன்று இன்னொன்னால செய்ய முடியாது. ஆனால் ஆசிரியர்களும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் இன்னொரு ஆசிரியர் வந்து 100% ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க நல்லா டீச் பண்ணுறாங்க, நாம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து எப்பவுமே நினைக்காதீங்க. ஏன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இருக்கிற திறமை 100% கொடுக்கட்டும், நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 50% கொடுக்கட்டும். இதில் எதோட ஒப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் இப்போ 50% கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஆஃப்டர் ட்ரைனிங்கோ அல்லது ஆஃப்டர் நீங்கள் வந்து பயிற்சி பண்ணியோ அடுத்தது கொடுக்கும்போதே 50லேருந்து ஒரு 60% வரட்டாங்க. அதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதுதான் கம்பேரிசன். நமக்குள்ளே நாமளே கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத டீச்சர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போகணும். இதில் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்ததில் சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு நான் ஃபீல்டு லெவலில் பார்க்கும்போது, தேசிய வருவாய் வழி திறனாய்வு தேர்வு இப்போ நேற்று 25ஆம் தேதி நடந்ததுங்க. இந்த தேர்வுக்காக ஒரு பயிற்சி நம்ம எஸ்எஸ்ஏ மூலிமா கொடுத்துருக்குறோம். இதில் என்ன சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீச்சர்ஸுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டோம். அந்த ஃபீல்டு லெவலில் அதை போய் பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் ஒரு பையன் கூட அந்த தேர்வில் வெற்றி பெறாத பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சேத்துவண்டை கேவி குப்பம் பிளாக்கு வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் 7 மாணவர்கள் முதல் தடவையிலேயே வெற்றி பெற்று அந்த காசை வந்து வாங்குறாங்க, இன்னைக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது போல் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துலையும் அதனுடைய வெற்றின்னு பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லக்கூடிய செயல்பாடு ப்ளஸ் அவங்க வந்து அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு டீச்சர்ஸ் செய்யணுன்ற ஒரு மனசை உருவாக்குறோம் பாருங்க, அதுதாங்க அந்த உள்ளார்ந்த ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக அந்த பயிற்சி அமைதுங்க. இன்னொரு வெற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2012 கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் ஸ்கூல் சானிடேஷன் ட்ரைனிங் வந்து அட்டன் பண்ணோம். 3 days ரெசிடென்ஷியல் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அந்த ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்த உடனே இதே போல் ஒவ்வொரு வருஷமும் சானிடேஷன் ட்ரைனிங்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம்.
ஆனால் என்னுடைய குருவல மையத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஸ்வச் புரஸ்கார் அப்படின்ற அந்த நம்மளுடைய மாநில, அதாவது மைய அரசாங்கத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு. நம்ம இந்த பயிற்சி மூலயமா டீச்சர்ஸ் வந்து எல்லா டீச்சர்ஸுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டீச்சர்ஸ் வருவாங்க. அது ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், கேவி குப்பம் ஸ்கூல்ஸில். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம சொன்ன அத்தனை விஷயமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு குப்பை இருந்து அதை எடுத்தால் கூட அது குற்றம்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் போடுறாங்க, நியூஸில் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, டீச்சர்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ஸ்கூலை வந்து அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுக்கிட்டாங்க. எந்த நேரத்தில் போனாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த ஸ்கூலுக்கு பெஸ்ட் அவார்டு வாங்கி கொடுத்தவங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸுடைய ஒத்துழைப்பு ப்ளஸ் நாம் கொடுத்த ட்ரைனிங்கு, அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்றது அப்பப்போ அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். இதன் மூலயமா அந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு விருதும் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாங்கினாங்க. அப்போது அதே போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு மைனாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிளாக்குக்கு அல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வாங்குகிற ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கூல்ஸில் அவங்க படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த ஸ்கூல்ஸில் அவங்கள சேர்ந்து படிக்கலாம். ஃபுல்லாக ரெசிடென்ஷியலேருந்து எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டே எடுத்துங்க. இப்போ இந்த விஷயத்தையும் பார்த்திங்கன்னா அதே சேர்த்து வந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்ல கிட்டத்தட்ட நான் இருந்த அந்த ஒரு 7 வருஷம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த பிளாக்ல. 3 ஆண்டுகள் வந்து தொடர்ச்சியாக அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு பையன் செலக்ட் ஆகிட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தில் தங்கி படிக்கக்கூடிய வசதி அரசாங்கத்து மூலயமா பெற்றிருக்கிறாங்க. அப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நிறைய பேர் ஸ்கூலில் விசிட் பண்ணுவாங்க. பிஆர்டிஎஸ் போனாவே இப்போ பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பா வந்துட்டாங்கப்பா ஏதோ ஒன்று கேள்வி கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேருந்து நான் வெளியே வரும்போது எனக்குன்னு ஒரு விழா எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூலில் நடத்தின டீச்சர்ஸ் வந்து தான் பண்ணாங்க. கரெக்டாக என்ன அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய என்ன நம்ம போடுறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும். நம்மளுடைய உழைப்பு நம்ம என்ன பண்ணோன்றது அவங்க செஞ்சது மூலயமா தான் நமக்கே தெரிஞ்சது நம்ம எவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறோமா அப்படின்றது. அப்போது ஆசிரியர்கிட்ட சொல்கிற விதத்தில் சொல்லணும். எப்படா இந்த கிளாஸ் முடியும்னு நினைக்காம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அந்த பயிற்சி நம்ம கொடுத்தோம்னா அப்போது அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட அந்த உள்ளார்ந்த ஆற்றல், உள்ளார்ந்த திறமை, சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடியதாக அமையும் சொல்லிக்கிறேன். வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி. நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். நீங்கள் ஏதோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க, குயிக்காக ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம. ஸோ ஃபைனலாக இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு பையன் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய உள்ளுக்குள்ளே இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இது நடந்தது. என்னென்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இவங்களால தான் முடியுமா, நம்மளாலே முடியும்னு நிறைய பேர் அதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படி தான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு வேறு ஒரு பள்ளியில் படித்தாலும் சரி, வேறு வகுப்பில் படித்தாலும் சரி, அவங்ககிட்ட இருக்கிற கம்யூனிகேஷனை இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் டெவலப் ஆகும். உங்கள் ஸ்கூலில் எதோ சொன்னாங்களா, எங்களுக்கு இப்படி சொன்னாங்க, நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன், நீ இப்படி பண்ணியிருக்கேன். இந்த டெவலப் பண்ணுறதுல முத ஆரம்பித்து வச்சவங்க இவங்க ஸ்டிரு. டீச்சர்ஸ்குள்ளே திறமை இருக்கும், ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே மட்டும்தான் பேசிக்குவாங்க. மற்ற எல்லாம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்குள்ளே ஒரு 10 பள்ளி இருக்குன்னா அந்த 10 பள்ளிக்குள்ளே இருக்க டீச்சரே பேசிக்க மாட்டாங்க. ஒரு டீச்சர் நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து இவங்க தான் செய்வாங்களா, எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் பொறுமையாக செய்வோன்னு செய்ய மாட்டாங்க, இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களையும் செய்ய வச்சது இந்த ஸ்டிர். எல்லா டீச்சருக்குள்ளே டிஸ்கஷன் பண்ண வச்சுட்டு அவங்கள போல் நாமளும் நம்ம பள்ளிக்கு செய்வோம் அப்படின்னு உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. இது கிளஸ்டர் லெவலில் நடந்தது. அதே போல் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் தனக்குள்ளே இருக்கிற திறமையை வெளியே கொண்டு வந்து செய்ய வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இப்போ டெவலப் பண்ணி தமிழ்நாடு அரசு வந்து எண்ணும் எழுத்தும் என்ற ஸ்கீமில் இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க. எல்லா டீச்சருமே அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைகளை இப்போ வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இப்போ எண்ணும் எழுத்தில் போயிட்டு இருக்குது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் தன்னுடைய திறமைகளையும் வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச். உங்கள் எல்லாரோடையும் கலந்துக்கணும், ரொம்ப அருமையான தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. முக்கியமாக வந்து நாங்கள் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் அப்படின்றோம். ஸோ இன்ட்ரின்சிக்லி மோட்டிவேட்டட் பீப்புள் அப்படின்னா நீங்கள் தான் உதாரணம். ஸோ உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய சப்போர்ட்டோடு தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். அண்ட் நம்ம மேபி நாங்கள் வேணால் சென்டர் ஃபார் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனாக இருக்கலாம், சென்டர் ஃபார் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷனாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சென்டராக இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் உங்கள் ஒன்று சேர்ந்து டீச்சிங்கை வந்து திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது. ஸோ உங்களோட சேர்ந்து சிந்தித்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். ஓவர் டு கௌதம் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். உண்மையாகவே மறுபடியும் வந்து அந்த திறன்களை பற்றி தான் நம்மளுடைய பேச்சு எல்லாமே இருந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். காலையிலேருந்து இப்பயுமே வந்து நம்ம சிந்தனை திறனை பற்றி பேசணும், அதுக்கப்புறமா வெளிப்பாட்டு திறன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை பற்றி பேசணும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அதை எப்படி வந்து நம்ம வகுப்பை தாண்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றத சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார்.
அதே மாதிரி எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், மறுபடியும் அதே ஒரு விஷயந்தான். எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ திரும்ப திரும்ப நம்ம அதே ஒரு விஷயத்தை தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், அதே தான் நம்ம பண்ணவும் செய்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம வகுப்பறைக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து சிந்திப்போம், தொடர்ந்து பயணிப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் மார்கரெட் மேம் டு கம் ஆன் டு த டயஸ். To present a token of appreciation to all the panelists, ma'am. Gnanavel sir, BRT from Vellore. Thank you sir, thank you so much for your support. Thank you ma'am. And Dhevi ma'am from Salem, DC Training Coordinator. Thank you so much for your support, ma'am. Sarukkai sir, Headmaster from Salem District. Sir, thank you so much. உங்களுடைய கரகோஷங்களை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக சாப்பிட போகிறோம் இப்போது. தேங்க்யூ சார். Sendil sir from Diet Faculty from Vizhupuram. Thank you so much sir. Thank you so much. Kalyani ma'am, teacher from Vizhupuram. Ma'am, உங்கள் உதாரணங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. Thank you so much ma'am. DS Narayana sir, Krishnagiri from Krishnagiri district, former APO. Sir, thank you so much. Thank you. முடிக்க தான் வந்திருக்கேன். ஸோ செவிக்கு உணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் அப்படின்ற திருக்குறள் தான் இப்போ ஞாபகம் வருது. ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிரேக் ஃபார் லஞ்ச். நம்ம இப்போ போயிட்டு 2:30க்கு அகெயின் நம்ம அசம்பிள் ஆகுறோம் ஃபார் த ஆஃப்டர்நூன் செஷன். தேங்க்யூ.
அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் அசம்பிள் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா we can start. It's almost time. I think it's time.
Hello. Hello, hello. Welcome back everyone for the post-lunch session. எல்லாரும் அப்படியே மெல்லமாக வந்து செட்டில் ஆகிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம காலையிலேருந்து நிறைய திறன்களை பற்றி நிறைய பேர் வந்து பேசினாங்க. ஸ்கில்ஸ், குறிப்பாக திங்கிங் எபிலிட்டியை பற்றி தான் தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ அதில் வந்து அதுக்கான சப்போர்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ரொம்ப முக்கியமாக பேனல் மெம்பர்லேயும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி பேசின 2 ஸ்பீக்கர்ஸும் சரி, இந்த சேஃப் என்வாயர்மெண்ட், அந்த தகுந்த சூழலை வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னாக்கா இட் வில் ஹெல்ப் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய பேசிக்கிட்டே இருந்தோம். ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு டீச்சரும் கேட்டாங்க, அந்த தகுந்த சூழல் இருக்கா, ஸோ அது எப்படி வந்து ஆஸ் அ சிஸ்டமாக நம்ம கொடுக்கலாம், ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் அ டீச்சராக நம்ம கொடுக்கலாம், ஆஸ் அ பிளாக் கோஆர்டினேட்டர் நம்ம எப்படி கொடுக்கறது ஃபார் த டீச்சர்ஸ், அண்ட் ஆஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் அட் த ஸ்டேட் லெவல் ஹவு கேன் வி டூ அட் த சிஸ்டம் லெவல். ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பயம், அந்த ஃபியர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு புக்கு தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ ஜானஸ் கோர்சாக் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், வெரி ஃபேமஸ் எஜுகேஷனிஸ்ட். ஸோ இன் ஹிஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் புக்ஸ் லவ்விங் எவ்ரி சைல்டு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது, ஒவ்வொரு குழந்தையும் நேசிப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அங்கே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எந்த ஒரு குழந்தையும் அவங்க அப்பா அம்மாவையோ இல்லை ஆசிரியரையோ பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்னா அதோட கவலையான நிலைமை வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது அங்கே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த உரையாடல் அப்போவே எனக்கு ஞாபகம் வந்து அதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் நேசிப்போம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம், அது அவசியம் நம்ம எல்லாருமே படிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான புக்கு அது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குறிப்பாக காலையிலேருந்து அந்த ஸ்கில்ஸை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுகிறப்போ ப்ரொஃபஸர் சுந்தர் சருக்காய் கூட நம்ம சொன்னார், இந்த மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த கண்டென்ட், பட் it is to make the student think beyond the content or think about the content. ஸோ அப்போது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு தோணுச்சு. வாட் இஸ் த ஸ்டேட் அனிமல் ஆஃப் தமிழ்நாடு? ஓகே, கிரேட். ஸோ தட் இஸ் நாட் த கொஷின். த கொஷின் இஸ், ஸோ அகெயின் இப்போ வாட் இஸ் த ஸ்டேட் அனிமல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்றப்போ குயிக்காக சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்னா இட் இஸ் அ கண்டென்ட். ஸோ த பர்பஸ் இஸ் நாட் அபவுட் த கண்டென்ட். சார் கிளியராக சொன்னார், இட் இஸ் அபவுட் டு மேக் த ஸ்டூடெண்ட் ஆர் த டீச்சர்ஸ் திங்க் அபவுட் த கண்டென்ட். ஸோ இப்போ ஹவு கேன் யூ ஆல்டர் திஸ் கொஷின் ஸோ தட் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட் கேன் திங்க் கிரிட்டிக்கலி? வாட் இஸ் த ஸ்டேட் அனிமல் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டேன், ஹவு கேன் யூ ஆல்டர் திஸ் கொஷின்? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் அ லாட் கொஷின், ரைட்? ஹவு கேன் யூ மேக் திஸ் இன்டு அ ஹாட் கொஷின்? Higher order question. ஏன் வரையாடு தமிழ்நாடுடைய விலங்காக? மைக்கில் சொல்லுங்க. வரையாடு என்பது மற்ற இத்தனை விலங்குகள்லாம் இருக்கும்போது ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வரையாட்டை வந்து தேசிய விலங்காக, தமிழ்நாட்டின் விலங்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க சார். வேற ஏதாவது? ஏன் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனியாக ஒரு அனிமல்ஸை வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்டேட் அனிமலாக சார்? எதை பேஸ் பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணலாம்? எந்த அனிமலை வச்சுக்கலாம், எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம்? வேற அந்த ஸ்டேட் அனிமலுக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது, லைக் அது எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீச்சர்ஸ்? ஓகே, வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் அனிமல்? எப்படி இருந்தால் அது ஸ்டேட் அனிமல் அந்த தகுதிக்கு அது செலக்ட் ஆகும்? ஒரு 4 ஸ்டேட்னுடைய அனிமல்ஸை கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் எது அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஓகே, 4 ஸ்டேட் கொடுத்து அதோட அனிமலை கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் எது அப்படிங்கிறத. ஓகே, மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே, வேற ஏதாவது?
ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இங்கே அந்த பர்பஸ் வந்து கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கே ஒன்று தான், இஃப் வி ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் திஸ் ஒய் கொஷின், ஸோ சார் கிளியராக சொன்னோம், ஒய் கொஷின் ஆர் வாட் இஃப் அண்ட் கம்பேரிசன், இப்படி கேட்குறப்போ வாட் கவர் ஆயிடுதா, அதில்? ஸோ பாயிண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ப்ரொஃபஸர் சார் சொல்கிறப்பையும் சரி, மைத்திலி மேடம் சொல்கிறப்பையும் சரி, இட் இஸ் just about making them think. So how can you make them think? ஓப்பன் எண்டட் கொஷினாக இருந்தால் ஆமாம். ஏன்னா இப்போ இங்கேயுமே வந்து ஒரு பதில் இல்லை, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பதில் இல்லை. லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். ஸோ அது மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ வித் தட், ஸோ நவ் I'll share the plan of the post-lunch session. We'll have a introductory remark from Professor Margaret, Dr. Margaret from SCRT, and Professor Mythili. They'll both chair and they'll set the context for the lightning talk. And followed by that, we'll have a lightning talk from different NGOs. Lot of people are here from across the state, like Madi Foundation, CGs, தி எஜுகேஷன் அலையன்ஸ், இந்தியா எஜுகேஷன் கலெக்டிவ், அவங்க எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்காக. ஸோ எல்லாருமே வந்து டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரியான ஒர்க் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், எப்படிலாம் என்ன மாதிரி சவால்கள் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொண்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் எல்லாருமே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். ஸோ இன் பிட்வீன் தேர் வில் ஆல்சோ பி எ டிஸ்கஷன். ஏன்னா நம்ம மட்டும் பேசிக்கிட்டு இல்லாமல் வில் ஆல்சோ ஹேவ் அ டிஸ்கஷன். So I welcome Professor Mythili Ramchand and Dr. D. Margaret Emily. So here is a small introduction about Dr. D. Margaret Emily. Dr. Margaret Emily is a certified education program evaluator. She has evaluated the quality intervention organized by SCRT in collaboration with British Council, Chennai. She was a member of curriculum revision team in 2010 and served as the team's chairperson for revamping class 6 textbook in 2018. She participated in numerous module writing workshop for English as a state resource person and oversaw programs like Integrated Health and Wellness Spoken English Initiative, CCE, Life Skills, and etc. Now, without further any delay, I would like to invite Professor Mythili Ramchand and Dr. Margaret Emily to present. Thank you. A very pleasant good afternoon to all of you. So from the morning we have been listening to amazing talks, speeches from eminent personalities. So regarding teaching thinking and thinking of teaching. So both has been presented in the morning. So I would like to just put it in a nutshell, very briefly, to set the stage for the lightning talk, people who come and talk on the stage. So I would like to just brief it. So we have heard a lot of things about thinking process. So I don't want to talk much about that anymore. So it's essential to develop observation skills. So when you make the children think, so we want the children to observe certain things and then initiate their thinking process. And we would like to stimulate their divergent thinking, and then their imagination runs riot. So it also develops their multiple intelligence. And finally, they become creative thinkers. They start creating certain things, the broader outlook as such. So in this context, I would like to just throw more light on the out-of-box thinking.
there was a small forum in which students were seated, and there was a question that was thrown to the children to make them think, to make them creative. So each one was so curious to do something on their part. So there was a small statue of Shakespeare which was there before them, and the teacher said, you must come out with a few phrases. You have to form a sentence after looking at the statue that is there before you. And each one started writing so many lines and then started working on that. But the first one to raise its hand was a student who is a late bloomer. So the teacher was astonished. How come this person who never talks or who never does anything in the class just raises his hands? So immediately the student came out and then said, there was the statue of the bust size statue of this Shakespeare was there before him. He said, Shakespeare's bust gathers dust. So that was the sentence that was given by the person. So it really made the child didn't break his head to write anything. Immediately it saw the visual which is there before him. It was dusty, so immediately he wrote it down. So that kind of a creative thinking must be triggered in the minds of the children. It's very important, as you all know. So usually we all know children love to learn anything, provided it's done through a joyful way. So when something is provided to them in a very joyful way, fun with learning, children learn immediately. So that kind of an atmosphere should be provided inside the classroom. So unless otherwise the children are free of fear or inhibitions, the child cannot think. So you have to bring them out of the classroom. That means even though they stay inside the classroom, you must make them feel at home. So they must feel free to share their ideas. So according to Glenn Demen, so this was the passage. So you know this maxim already. We should have plenty of activities inside the classroom to make the children think. So when the child hears, sometimes it forgets. So when the child sees something, visual children, so they think and then remember. But when they are involved in doing some activity, definitely they will never forget. So it really helps them to remember forever. So how to design effective learning experiences inside the classroom? There are so many different pedagogical intervention that has been provided in the state of Tamil Nadu. So many things, but a few to make a mention of here. Learning by doing, learning without burden. So that is the principle given by Yashpal so many years back. So joyful learning, as I told you just now, and experiential learning is there. So make the children experience and then explore. It's the exploratory learning. All these are a few strategies that could be adopted inside the classroom to make the children think. So we are living in the 21st century, and we know children with different learning styles are there. So each and every child is unique in the classroom. So God has created each and every child with a unique purpose. So that purpose should be fulfilled in their lives. The teacher should be a tool to bring out the best in the child. So each child may have different learning styles, but the teacher's duty is to tap it out and then help them learn better, think in a very different way. So some may be visual, some may be auditory, they want to listen and then do, and some may like to touch and see. So that is why nowadays we have the tactile textbooks, small books for the kids, small kids. So they touch and then feel and then explain. And some children may be kinesthetic, they would like to manipulate and then do and see. So all these kind of learning styles, the teacher must cater to all the different learning styles of the children.
in the classroom. As you all know, the curriculum revision has taken place in the year 2018, previously in 2009, and the child-centered curriculum according to NCF, and then Teach for Education also has been modified according to NCFTE. So all these things are happening in the field of education just to make the children think and learn in a better way. So we have this learner-centered curriculum. So a paradigm shift from teacher-centered to learner-centric curriculum is there. So you can just have a look at it. So it all revolves around the student, the child, the learner. The content is there, the interactions between the peer group, the instructional strategies designed by the teachers, and how they are engaged in the classroom. And then finally we have to create this environment for the children to learn in a better way. And then finally we have the assessment to see how far they have learned. So how far we have triggered their imagination. So in Tamil Nadu, so many different initiatives have been taken up. And one such initiative is this trimester pattern, as you all know, which was implemented in the year 2012 and 13. So trimester and CC, all these are part of our program that has been happening. So now, we are going to see what is learning. We have to learn what to learn. So learning what is learning is something which is very important. Whatever we may be doing, we may be teaching, training, instructing, educating people. So all must make the children, trigger them to think. That is very important. The whole purpose of teaching and educating people is to enable them to learn and to think more and become creative thinkers and critical thinkers. So our mission is not to transmit information. It's not about transmitting information. A lot of information they already know from the YouTube, but our duty is to transform their behavioral pattern. So the learner, our motto or the maxim is learner-centered, performance-based activities. That is very more important than anything else. So we always look upon the learning outcome, the outcome, what is going to happen in the future. So nowadays we are talking about e-learning and we talk about artificial intelligence. So even we are going to, in this juncture, I'm very happy to tell that we are going to launch our language laboratory in all the government schools across the state of Tamil Nadu. So the steps are being taken. And we are engaging, of course, the clicks thing from TIS and also for Make Step. So they are going to engage this kind of artificial intelligence in making the children to speak in English. So that is also part. Not only people who do engineering subjects can make use of that. Anybody can make use of that because we are living in the digital era and we have to think of all these technological interventions into our teaching pedagogy. So we have been talking about learning, the ingredients of learning we are going to see now. And before that, I would like to talk about the pedagogical approaches, the different pedagogical approaches that is there prevailing. The first one, as you all know, is the constructivist pedagogy. The approach which makes the children to create their own understanding based on the prior knowledge to construct their experience, learning based on their prior knowledge and their experience. So the constructivist pedagogy is there. And then we have the collaborative approach to make the children to work together. That's what we heard in the morning also, the plenary session. We heard that when people collaborate together, they learn better. They work together and they interact and they share their ideas. That is a beautiful thing. And then we have the reflective approach. So thinking about their teaching practices, especially the pre-service students, teachers, and even the teachers, those who are in service, can reflect upon as teachers as reflective practitioners. That is more important.
And then we have this integrative approach to make connections between the current topic and other topics which is going to come or the previous topics. So to just integrate, say for example, we can integrate technology into anything that we do in the classroom. Nowadays teachers those who are the techno teachers, we call them as. So if you're not going to be good in technology, then you'll be left behind by the teachers. You have to update your knowledge, make yourself aware of what is happening. Otherwise, you'll be lagging behind. Your children will be going forward. That's what in the panel discussion we had in the morning session also, they were talking about that. The children know much better than us. So we should update ourselves and make it interesting for the children to learn with fun. And then finally it comes the inquiry-based learning approach. So children must be inquisitive, make the children think and then imagine and then explore, investigate. And then finally, students as well as the teachers, they get themselves involved in research as well, researches and studies. So they can take up any study and then do that kind of a thing. So all these things make the teacher as a resourceful person in the classroom. So that's very important. So reflective log, we have made the student teachers to write reflective logs to help them to become reflective practitioners. That's more important. So as you all know, the ingredients of learning is the ability to make the people intellectual capacity, to increase their intellectual capacity. What they have, they are genetically endowed. Some people may have something which is inherent by birth. So the ability to think is there already. The teacher's duty is to tap it out and then bring it out. So according to Gandhiji, education is bringing out the best in a person. And our former person also, he has said, the philosopher has said, education is the manifestation of perfection which is already there in a man. So it is already there. So it is our duty is to bring it out of the children. Okay, that is more important. And we know the prior knowledge helps the student to learn better. They know something in their mother tongue. They know something already. So based on their mother tongue or based on their previous experience, so what they learn, what the teacher creates inside the classroom helps the children to learn better, think better. And finally comes the motivation. So when a person is motivated, Maslow's laws comes here. So when a person is ready to learn, whatever you say, it's easy for the child to learn. So unless otherwise the child is motivated, the child cannot learn. That is why the STEER Education Committee also talks about intrinsic motivation. So when the child is motivated from within, extrinsic motivation like reinforcement sometimes cannot help. But when they are motivated from within, and when an atmosphere is created inside the classroom to make the children happy and feel free. So I've seen a small classroom in a play school in which the children know as soon as they enter into the classroom, they bring a small CD and they just come and they themselves come and play it. And then they start dancing. The classroom starts like that. The teacher will be there on the background. Teacher doesn't do anything. The child, it's a self-learning. They learn at their own pace. They come, play the CD, just see the visuals on the screen and they start dancing. So it really makes them very happy. The joyful learning is promoted and they start learning. So whatever is given to them, they start doing in a wonderful way. So this kind of a motivation is very, very important. So we know motivation, we know how to, motivation, when it's given properly, self-esteem is boosted. So you find very confident, self-esteem is boosted, and then you have the self-autonomy to do whatever you want to do in the classroom. The teacher must be given such a kind of self-autonomy, the student as well must be given. And then you know what to do, how to do it. Then you start doing, so it goes as a cycle.
just have a glance. I'm not going to deal with that in detail. So learning readiness results in effective learning, creative, joyful, meaningful experience in the classroom, and make it fun and interesting for the children to learn, and encourage positive feelings. Always this kind of a motivation encourages positive feeling. And concrete reward through reinforcement really works out. So when you ask the teachers to do, some teachers are there who, through their intrinsic motivation, they do a lot of things, as we saw in the morning session, the panel. So wonderful people, they are doing such great, wonderful work in the classroom as well as in their block. But some teachers know, even if we say, they won't do. So for such people, we need to give them a kind of a reward. So we are going to provide you with a badge. We are going to provide you with a small certificate. Something like that will really work out. The first half, we have been seeing about thinking. So one particular thing I would like to talk about here before passing on to the thinking of teaching. Another thing, as an interview was held, a person was invited and he was seated in front of the interviewer, the officer. The officer ordered a cup of coffee and he placed it in front of the person. And he asked him, "What is there before you?" Immediately he said, "Tea." Why, you know? This is what is called, that person immediately said tea and he was selected for the job. Yes. So T is before the alphabet, U. So that kind of an out-of-box thinking should be inculcated among the children. So that is the need of the hour. So, and so this, we have been thinking a lot about making the children to think. And now we are going to talk about thinking of teaching. So what is expected from our teachers? So what, as a teacher, the teacher can help the children think. So thinking of teaching. Teaching is not something transmission of information, it's touching lives. You're going to transform somebody's life. That is what is teaching. So teaching and learning are the two sides of the same coin, as you all know. So when you teach, you learn a lot. So whatever you're doing, no, you learn a lot from your students. So for that, a teacher should be a continuous learner. So you can see the visual on the screen, teach and learn. Now, only a burning candle can light another candle. That's what we heard even in the morning session. So a teacher must be a continuous learner. Only a burning candle can light another candle. So he must keep on practicing whatever he reads in the classroom. So now we know about the teacher professional development. That is, the TPD is the term of the day now. CPD, continuous professional development. So time and again we have a lot of teacher development programs happening. But the continuous professional development program is something different from the TPD. Something which is sustained for a few years. Taking the person, hand-holding the person and then taking them throughout. So that kind of a thing. So Mythili also says, teacher education is the indices of the progress of a nation. So according to the progress of a nation, you can see how best the teacher education is there in that particular country or the city. So this principle helps you to plan out for the teacher development program. The ADDIE principle, first we have to analyze. The need analysis must be made, and then we have to design the activities, design the program, design the training sessions accordingly, and then develop some material or module or handbook according to that, and then implement it. And in each and every stage, we have the evaluation. So without evaluation, this could not be done. So each and every stage, we have the evaluation to and forth. The role of a facilitator. So now, it's very important
how a facilitator can make a great impact upon the teaching community. Definitely, a facilitator should be like a person to travel along with the person, the teachers. And he should not be a sage on the stage, but a guide by the side. So all the time facilitating along, learning along with them. That should be there. So you may be the leader of the group, you may be the manager of the agenda, or you may be the role model for a positive, you should be a role model for the positive behavior. And you may be a content expert, a consultant, but every time you should remember that you're a facilitator and not a sage on the stage. So the facilitation skills are there. So it is to guide the, yes. Yeah, yes. It's a good experience. By facilitating, you guide somebody who are there in a jungle safari. When they are going, they don't know what is happening there. So you'll be there all the time, guiding them, helping them to opening up their minds to whatever you want them to learn. So that kind of a thing is there. You give the right direction and then help them to learn better. You don't do it for them, but you are doing along with them. You're also along with them, traveling in the same path, and do it with them. And when it comes to TPD or the CPD for that matter, you got to adopt a different kind of a strategy. It's not something which can work with the children. So surely you have to follow these adult learning principles. So how the adults learn. Because they are already ready to learn something, open their minds and show their benefits. So once you learn this, what are the benefits? And then you give them some experience. Make them learn based on their prior knowledge and make it very contextual for them. The context should be fixed inside the classroom, the grassroots level. And then the autonomy is already given, as I told you. Once you give them, once they motivate the teachers, then they gain self-autonomy and then they start working. The action is done. So you encourage them and immediate action is there, done in the field level. So before I would like to wind up, I really thank the Steward Education Committee for giving me this opportunity to be with you this afternoon. And I'm really happy to be with you. And I'm very happy to invite all the panelists, because before that, my co-chair, Madam, will be there to give a presentation. Thank you. Yeah, true to a teacher, I'm going to reiterate some of the points from the morning. So that's also part of our teaching device, isn't it, revision. So I've taken 3 key points to open up the panel for further discussions. So one is taking off from Professor Sarukkai's talk on teaching thinking beyond content. So how to critically think about different subjects. Now we can, there are philosophers of education, for example, who have argued that teaching of a subject is like initiating into a community of practice. So each subject has got its own set of vocabulary, its own ways of thinking, its own modes of justification. And what we do as teachers is really to initiate students into a community of practice of being scientists, of being mathematicians, of being linguists, and so on and so forth. So one of the key roles of teachers is to ensure that students pick up the processes, and that is why we need to go beyond the content. So if you give just information, it is not enough for us to induct students into this community of practice. So I thought I will extend that into the learning of subjects as well. The second point that came up during the discussion is thinking in languages. So again, taking off from Professor Sarukkai's important point that it's not just the language alone that is a barrier to thinking.
Of course, we do use a language to think, but remember it is only a language. And if we have the felicity in different languages, we think, but normally when we do deep thinking or we are really emotionally attached to some kind of thinking, then it's that thinking emerges in the language that we are most comfortable in. But having said that, so there was a point about mathematics and science and why it is difficult to initiate children to begin to think for themselves in these subjects. That is really because mathematics and science have a different kind of language when you compare to, say, humanities or social sciences, which is more aligned to the everyday language. The language of mathematics and science, the way these subjects have evolved historically, has been specialized. So we have to remember, especially mathematics and science teachers, that we are not only initiating them into the content and the processes of discipline. By discipline, I mean the subject, but we are also initiating into this specialized language. So once we begin to realize that, I think it becomes easier for us to allow students to think for themselves, even in mathematics and science. And that's the reason that it's important for teachers to take the sociology of education seriously. So it's only when, so thinking is not only rooted in language, it's also rooted in culture. And when teachers have a better understanding of the culture, the moorings of the students, it becomes that much more easier for them to initiate into the language of the subject that they are bringing them in. So I'm delighted that Dr. Emily brought in Learning Without Burden, Professor Yashpal Committee's report that was launched 30 years back. So the important point for us to remember here is Yashpal and his team in the report talk about learning without burden. So he's not talking about learning with joy. There's a difference. Okay, so I'm not saying there should not be joy, but what I'm saying is this, the point of joy is being taken to extremes, in my opinion. There is hard work in learning. Learning is not a walkthrough. We have to put in that effort for learning. And I think that's important for both us as teachers as well as for students to realize this. Incidentally, we are bringing out a compendium of essays by eminent scholars in the subject on learning without burden 25 years after Yashpal. It was supposed to come 5 years back, but for various reasons, the book is getting launched this year. So a lot of pedagogues and practitioners have reflected on where are we in terms of the ideas given by Professor Yashpal in his report 30 years down the line. All right, so the third and the last point that I want to make, taking off from here. So if learning is initiating children into communities of practice, and learning means teaching them the language of that particular subject, so children begin to think for themselves, what does it mean for teachers? So again, morning, one of you had alluded to this point of pedagogic content knowledge, and pedagogic content knowledge is where the teacher is able to amalgamate this idea of content and the aspect of teaching. So strengthening pedagogic content knowledge in such a way that the teacher is able to understand the language, the structure of the disciplines that she is teaching, and also understand how she can include all the diverse students in her classrooms become quite important. So this aspect of PCK, as it is called in short, again has been researched quite extensively, and
so the strengthening of PCK, the seeds for PCK is laid in the pre-service sector, but the strengthening happens over a period of time. So as a teacher gains more experiences while teaching, that is when her pedagogic content knowledge gets strength. And COP is one area, the community of practice is one avenue for her to make tacit the PCK knowledge that is available to her, to others as well within the community. So in this context, I would very briefly like to refer to teacher professional development. I didn't have time to talk about it in the morning, and I'm misusing my extended time here, but I'll just take 1 minute to point out that in the case of the continuous professional development, because of the central government norm of compulsory training programs for in-service teachers. So in many states, I found that in-service teaching programs, it was alluded to by one of the panelists also, has become the story of Tenali Raman Puna Kada Madri Ayedhu. Theriyungla Puna Kada? Ilpa Kada sollan time illa, aprama tea time la solren. So there's become such an allergy towards training because there has been a surfeit of that. So if we really want our teachers to begin to think for themselves, then we should also allow them the space and through these community of practices to identify what is it that they really want, rather than us conducting a need analysis for them, which is really artificial. I've seen quite a few. I'm sorry for being hard-hitting, but I think this comes from an angst of seeing too many training programs being designed crafted very well and with very good intentions, but on the ground nothing really changes. So that's because we are not taking the voices of our teachers seriously enough. So if we want teachers to strengthen their PCK and we want teachers to form COPs, I think we should give them also the space to decide what is it, and not just in terms of what Nishta did, offering a range of courses and allowing them to choose. No, they should be able to choose what is it that they want and demand from higher education institutions what they need, or from NGOs what they need. Okay, so with that, I am really looking forward to the next panel. I thoroughly enjoyed the first panel in the morning, and all the amazing work that the NGOs are doing in facilitating teachers' thinking and ensuring they have enough space to continue to think. So thank you, and over to the panel. Thank you so much, Dr. Margaret. Thank you so much, Professor Mythili. So this session, what's going to happen is that we're going to have 6 lightning talks. So each talk is going to be exactly 7 minutes. There's a countdown timer here, and so people will, we will all the presenters, please stick to the time. I'm taking this moment to introduce all of the panelists. I think they are all our friends from different perspectives. Everybody is working, around teacher professional development with teachers in some way or the other. So I wanted to just take a moment to introduce all of them. And then what will happen is we will have 3 lightning talks, followed by which we'll have some time for question answers. And then we'll have 3 more, and then some more time for question answers. Okay? So hope that's clear. So the first person to give us the lightning talk will be Dr. Ravi Shankar. Dr. Ravi Shankar will be speaking on the teacher's role in improving learning outcomes. Dr. Ravi Shankar is the founder and CEO of Chudar. Can we have the bios on the thing? Okay. He's the founder and CEO of Chudar, a non-profit initiative to improve the quality of education for underprivileged children. At AID India, he directed large-scale programs to improve learning quality and co-developed the lab in a box which received the MIT Indus Technovators Award. He was part of the TN Curriculum Revision Committee and has been a resource person for NCERT and UNICEF. So he's going to give us the first lightning talk. The
Thank you so much. Really looking forward to what you have to say, Dr. Ravi Shankar. Secondly, is Mr. Srivatsan Ramaswamy, Shri as we call him. He's the co-founder of Madhi Foundation. He's going to speak today on teacher capacity building within a structured pedagogy approach. As you all know, the Ennum Elutthum program happening in Tamil Nadu. So the structured pedagogy approach, how does teacher capacity building work in that? Srivatsan is the co-founder at Madhi Foundation. He oversees project innovation, design and delivery. He steers Madhi's partnership with the school education department. He spearheads the Ennum Elutthum mission. He has worked in curriculum and syllabus drafting committees and has co-authored nearly 40 books for children and teachers in Tamil Nadu. So really look forward to what you have to say as well, Shri. The third is going to be Preeti, and Preeti is part of the Education Alliance. She has worked, she's manager in the Tamil Nadu State Reform Team. She has worked as a business analyst for a few years, and she has 4.5 years of experience, including the Teach for India Fellowship. She has worked with several ed tech startups and also early childhood education institutes. So really looking forward to Preeti's talk as well. So those are the 3 talks we'll hear first, and then we will have an audience question answer. I'm going to also introduce the next 3 quickly, and then we will stop. We're going to have Ramnath Sankaran. Okay. Ramnath Sankaran, who is from the Center for, I forgot the name, Effective Governance of Indian States, CGIS. And he's going to speak to us on teachers engaging with data. So if any of you are aware, teachers, we have in Tamil Nadu, we have so much around data and what do we do with data. So he's going to share about that. He's one of the people working with the government closely on that. He has spent 2 decades in the technology sector in Infosys and comes with extensive experience in design and delivery of large and complex programs, assembling and leading cross-functional teams. He's passionate about creating equity for children by improving access to better education and is keen to create impact at scale. So really looking forward to what you have to say on that. And we have Ms. Jeyappria Dhevi from Codate Services, and she's going to talk to us today about taming the AI dragon. Okay, so she's going to talk about AI, artificial intelligence. She's the CEO of Codate Services, an edtech firm oriented on education, innovation, and child future readiness. She's an eminent authority on multiple intelligences in primary and pre-primary curriculum for schools, certified from Harvard University. She's among one of the top 100 in the Women Transforming India in 2019 by Niti Aayog. So we'll look forward to hear from her as well. And finally, we'll also have me, who will give us a short talk about why teacher motivation matters. Yeah, so really thank you. So really looking forward to the talks, and hopefully it's a really meaningful time of learning for all of us. So the reason we did all the introductions in the beginning is there won't be any more introductions. We will have 3 back-to-back talks, after which we'll have questions. Again, 3 back-to-back talks and some questions. Okay, so Dr. Ravi Shankar, Mr. Srivatsan, and then Preeti. Over to you. Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank STIR and Center for Intrinsic Motivation for giving us this opportunity to share our thoughts with this audience. I just wanted to first quickly confirm if Tamil English say the peslama okay va? Tamil la pesradhu is fine, right? Okay. அதுதான் பாப்புலர் அதான் மார்னிங் செஷன்லேயும் நிறையா இது இருந்து. ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் சேர்த்து சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 1 லைனில் வந்து சுடர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, சுடருங்கிற அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் பேஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு, working to improve learning outcomes for children in partnership with, so I'll do both, I'll mix.
working to improve learning outcomes by directly working with communities as well as in partnership with government schools as well as the state system. So we are working with Samagra Shiksha very actively. Deputy Director Madam was talking about the curriculum, this thing. We have worked with the Ms. Tamil Selvi also as part of the curriculum committee in 2018, and ongoing we work in different ways with SCRT also. So that is just to give a very quick this thing about what Sundar is doing. I'm trying to see where the countdown timer is. Oh, it's there. Okay. 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 So I want to start with a very quick anecdote. உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்டாக வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வானவில் மன்றம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸ்டெம் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக. அதில் வந்து சுடர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ ஸ்டேட் லெவல் ரிசோர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அண்ட் we had the opportunity to be part of the inaugural. It was inaugurated by the Chief Minister, and there was a big program. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். அதில் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன், எங்களோட ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒருத்தர் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணி சிஎம், எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் மற்றவங்க முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து நான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து இந்த லைட் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஓகே, ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் லேசர் பாயிண்டர் வச்சு இதை அடித்து என்ன ஆகுது, என்ன பார்க்குறீங்க, லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் காமிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க குழந்தைங்க கிட்ட. அவங்க வந்து இப்படி போகுது, இந்த மாதிரி நடக்குது, ஏதோ சொல்லுவாங்க. And you know what happened? Immediately the teacher felt very strongly about having to correct the child, saying that actually you should not talk like this. நீங்கள் வந்து அந்த தூய தமிழில் பேசணும், இங்கு என்ன நடப்பது என்றால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும். It was completely disconnected with the spirit and style of doing experiments, asking questions, and then suddenly going to a mode where you have to just talk as if you've just memorized something from the textbook. And even when a child was willing to do this, the teacher felt compelled to correct her in front of officials and this thing. 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், முடியவே இல்லை. Okay. And why did this happen? And why am I bringing this point here? Right? So, one of the big problems within the education system that we are all aware of is the huge deficit in learning outcomes. Right? Even yesterday there was a report by, I think, some Stanford University did something, and the central government released, where foundational language related outcomes were found to be very low across states, and different states were compared, etc. Now, what is our role here? We want to make sure that we help, guide, work with the system to improve learning outcomes at scale. And of course, teachers have a very big role to play in this, right? Now, teachers have to first recognize that there is a problem, and then they have to work with the different officials to improve the system. The Vanavil Mantram program itself was designed to address this gap. But there is one very important factor that many times the system leaves out, which is that when you find that there is some issue, some lag, something with children's learning, who is the first target for all of us? யாரை போய் blame பண்ணுவோம்? முதல்ல போயிட்டு டீச்சர்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் சரியாக வேலை செய்யலை, நீங்கள் இதை பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால், the first thing is a defense mechanism, right? So what happens is, when this whole blame kind of situation is used, teachers themselves are unwilling to come out in the open saying that this is the problem and this is what we are trying to do to address the problem. So I'm just saying certain experiences in mainly science and mathematics, those are the subjects where we are working very closely, right? And we find that when there is a huge lack of learning outcomes, the first thing is to blame the teacher. Now, we have been very strongly advocating against it. If we find that in a class or in a state, huge numbers of children are learning, there are 1 or 2 places where there is a problem, where the teacher is not doing something. Maybe the teacher is to take some share of the, what has to be done, right? But when it's a large-scale problem, the kind of thing that we are facing with learning outcomes, definitely it can't be true that so many thousands of teachers are to blame, right? So then,
we need to start changing our attitude in terms of what we expect from teachers, right? What we expect them to be accountable for, and what kind of outcomes and what kind of improvements they can bring. But in this context, it is most important to first acknowledge that teachers are change agents themselves. They need autonomy. Many teachers are actually familiar with the kind of problems we are talking about. அங்கே போய் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும், ஏன் இதில் எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டால் த ஃபஸ்ட்டு திங் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த டாப். என்ன மாதிரி சிலபஸ் முடிக்கணும், இதை முடிக்கணும், அதை முடிக்கணுங்கிறது. ஸோ இந்த பக்கம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் ரிசல்ட் வரல அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ப்ளேம் பண்ணினா என்ன தான் பண்ணுவாங்க? மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நடுவில். பட் திஸ் டசன்ட் மீன் தட் யூ டோன்ட் டூ எனிதிங், ரைட்? Specifically with the problem of learning outcome improvement at a systemic level, we need clear systems where teachers are given autonomy, right? It's a very, very important thing in making improvements in learning in their classroom. Many teachers know. Now, there may be specifics where we may disagree, system may disagree, officials, CEO, BOM, etc. may disagree. But clearly, we need autonomy given to teachers, right? After giving that autonomy, if you find that still on certain metrics, there is a huge lack of improvement or deficit in learning outcomes, etc., yes, by all means question. But definitely not have a system where you go and tell a teacher, just last 30 seconds, yeah, sorry. You go and tell a teacher, நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும், உங்களோட எவ்ரி ஸ்டெப், எவ்ரி கிளாஸ், எவ்ரி மூவ் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணுவோம். Okay, somebody talked about data. That is one of the favorite, punching bags for teachers today in Tamil Nadu. I think many people know. And it is, many people do feel that there is some burden, right? I'm not going into the debate of whether it's correct or wrong. But the point is, idellathiyum pannittu, at the end, result varala, adukku neenga dhaan porpu. That is really unfair, right? I think it is high time that the system actually changed its outlook to say that, look, you teachers, this is important, this is an important problem. We need to address this together in improving learning outcome. And then we will give you full autonomy here, is what something that we would like the system to move towards in order to bring better outcomes for the entire state. I'll just close with the fact that the initial anecdote I said is because that is a teacher feeling pressured that in front of officials, in the mari mattundam pesan. It has been ingrained in their system, and that is something we really wanted to change. And happy this thing is that we were able to change a little bit in the context of that program, and we are hoping that more will happen in the days to come. Thank you for the opportunity. Hi, am I audible? Yeah. No, I think introduction is already done. I'm Srivatsan Ramaswamy, co-founder of Madhi Foundation. Okay, cool. Just waiting for the presentation to be loaded. Yeah, so Dexter already introduced the topic we are looking at today, which is basically teacher capacity building within a structured pedagogy approach. Now, the word structured pedagogy or the terminology may sound like a jargon, but we will here see that it's not so much of that. So very quickly about Madhi. We have been working with the school education department for about the last 5 to 6 years, and we have conducted several pilots revolving around curriculum, teacher training, and capacity building, and slowly have supported projects to scale from a scale of about 15-20 schools to about all the primary schools in the state of Tamil Nadu. And we typically advocate for a full-fledged, integrated and a holistic model that we co-diagnose, deliver, and design with the department. So what we do is more work that we do with the school education department as opposed to what we do independently. So our work is completely with the partnership with the state. So now, very quickly as to, what does this structured pedagogy really means, right? Now, out of the elements here, I've listed around 5. How many do you think should be a part of an effective classroom instruction, right? Like, should it be learner-centric?
Should we have formative or play-based activities to understand how well children are learning? Should there be enough planning for the teaching time that's there in the class? Should we activate prior knowledge? Should there be enough practice time? So all of these are some points that have been covered in the previous panels as well. And more often than not, we will agree that, all of these need to be a part of a classroom instruction, even if not every classroom instruction, depending on what we are aiming to achieve out of a lesson. So a structured pedagogical approach, as far as it goes inside the classroom, it's about having a very simple learner-centric model that allows us to define clear objectives, have a plan to achieve those objectives, and support children to achieve the objectives. It's as simple as that, right? It's about empowering teachers to execute lessons that caters to the needs of the children, right? So if I were to ask you now, how will you teach 2-digit multiplication to 8-year-old? What is the first thing you're thinking? Can any one person share as an example? Like if I tell you to do this now, what's the first thing that you have in mind? What's the first reaction? Okay? Now, people should know the tables to do it. Sir, I heard something from you as well. Tables, okay. So the first thing that you're trying to do as adults is that first you're trying to recollect how you learned. So maybe for you to teach tables, you learned tables first, right? That's what you did. So typically, most adults will first reach out to the way they learned. How did I learn this concept? And then they will try to break it down to, okay, how do I make children learn these concepts, right? And this is typically what a teacher is doing every single day, every single minute inside the classroom. This is their job, right, with every single concept. Now, suddenly I throw you a curveball, and I say, can you please teach me agliosectocastellurgy, right? Now, even if you Google it, it doesn't exist. It's not a real thing, right? The point being that when we go through teacher training and when we have fancy, cutting-edge, evidence-backed, innovative practices that we want to train the teachers on, highly likely that they are far more simple concepts that the teacher already knows, but we need to be able to break it down such a way that the teacher is able to absorb them on their own. So what does it really mean? When we did our survey with teachers in Tamil Nadu back in 2019, 59% of the training were one-way lectures, very similar to what's happening now. I've tried to engage in the 7 minutes I've had with 1 or 2 questions, but it's very similar, right? And 72% of the teachers, as ma'am said earlier, do not relate to the training content. They feel that they can't go and apply it in their classroom. Imagine sitting in a space as regularly as in-service training has become, come every month, sit for 2 days, listen to things that you think you can't implement, and then go back. Where is the space for motivation and autonomy in such a climate, right, for a teacher? So what becomes critical from a structured pedagogy lens? Okay. What becomes critical in a structured pedagogy lens for teacher training is that if you want the teaching in the classroom to be learner-centric, the training has to be teacher-centric. Right? You need to be able to plan for the teacher's learning time as well as for the teachers to practice when the training is happening. You need to be able to activate the prior knowledge. We talked about how activating prior knowledge for children is important. Teachers have been teaching for decades, right? And they would have highly likely done some version of this training before. So how do we activate that prior knowledge? How do we build? And how do we check for understanding? How do we check with teachers as to what they have understood and derived from the training that they have attended? So ultimately, the point remains that if you want to transform the way teaching learning happens, transform the way the training capacity building sessions happen, train them the way you want them to teach inside the classroom. We can't expect trainings to be one-way lectures and classrooms to be fun-filled, learner-centric, activity-based lessons because they are not getting that exposure anywhere, right? So what are the enabling conditions that we need for a structured pedagogy-based training model? Right? Just as for students, we have learning outcome frameworks. For teachers, we need to define competencies. It's going to be very clear what goals we want them to chase. If we are differentiating based on what children need, then please differentiate your training based on what the teachers need. If you're giving and equipping classrooms with workbooks and TLMs so that the learners are able to access concept, provide teachers with demonstration videos and guides to help them understand the concepts you want them to access, right? If you're conducting periodic low-stakes assessment to understand how well children are learning inside the classroom, please check how well teachers are absorbing from training sessions so that you are able to improve the way you deliver training so that you are able to do a better service to all the teachers who are in the sector.
So overall, to achieve a structured PET-based training model, we need to have 5 things in place. We need to define the student learning outcomes, develop tools that will enable the student learning outcomes, define competencies based on how the outcomes and the tools need to be transacted, design training courses based on the competencies that you have built for the teachers, and lastly, outline success criteria, as said earlier, define the goal that you want the teacher and children to achieve, periodically observe classrooms, and make sure that teachers are able to reflect and learn from each other in spaces using that information, using the information that my goal was A, I'm at B, how do I go from B to A, right? That's what we need teachers to do. And to sum it up, to ensure that we are able to empower and motivate our teachers using a structured PED approach, all we need to do is something very normal, but something wholly transformational. Train the teachers the way you aspire them to teach. Thank you. Hello everyone. So, hi. So, as Lexa mentioned, I'm Preeti, and I'm going to talk about challenge in scaling. And morning வந்து ப்ரொஃபஸர் காமகோட்டி மென்ஷன் பண்ணாங்க, யூனிசெஃப் வந்துட்டு ஒரு ஐ மீன் லைக் ஈக்விட்டபிள் ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் ஃபார் எவ்ரி சில்ட்ரனுங்கிற அப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு நம்ம யூனிவர்சலாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம எல்லாரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ டிஎன் ஸ்டேட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, நாங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கும் சேர்த்து இதே மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு வி ஆர் ஸ்ட்ரைவிங் டு பிரிங்ன்னு சொல்லி ஒரு பிளான் வந்தது. தட் இஸ் equitable access to provide quality education to every children through continuous professional development for teachers. So, vision for creating a platform for CPD for every teacher in the state. I'm really proud to say that like I'm part of like driving that vision along with the commissioner sir, director ma'am, as well as deputy directors, as well as the other state coordinators from the state. So, education வந்துட்டு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட், இந்தியாவில் இருக்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக எஜுகேஷன் நம்ம பார்க்குறப்ப டிஎன் ஸ்டேட் எஜுகேஷன் டிஎன் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷனுங்கிற ஒரு விஷயத்தை காமராஜர் காலத்திலேயே நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் அச்சீவ்ட் த ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன் பை தட் பீரியட் இட் செல்ஃப். ஆனால் லைக் குவாலிட்டி எஜுகேஷன்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ரைவ் பண்ணும்போது பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஃபேஸிங் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஷ்யூஸ், டீச்சர் ஐ மீன் லைக் நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஓட லைக் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து நம்மளால் டிமாண்ட் சப்ளை மேட்ச் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃப் இஷ்யூஸ் இருக்குது இன்னும் ஸ்டில். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ் ஹியர் இஸ் த ஷியர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், as well as the population of Tamil Nadu. So, okay. Sorry. Okay. So we are like 72 million people in Tamil Nadu, and there are 37,500 schools, government schools in Tamil Nadu. அதில் 58,000 schools வந்துட்டு private, aided, and then the government schools இருக்குது. அதில் 37,500 government schools இருக்குது. So almost we are, there are like 1.3 crore children in our state, among which 70 lakhs children are like studying in our government school and the fully aided schools. And also there are like almost 2.47 lakhs covered for like government and fully aided schools. We are dealing with 2.47 lakh teachers irukanga. So நம்ம ஸ்கேலிங்னு பார்க்கும்போது மற்ற ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஐடியா பிளான் பண்ணாலும் பிளான் எல்லாம் நல்லா தான் பண்ணுறோம், பட் என்ன ஸ்கேலிங் நம்மளால் வந்துட்டு அந்த ஸ்கேலிங்கில் வர சேலஞ்சஸை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணப்போ ரொம்ப நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. லைக் ஆல்சோ வி ஹாவ் லைக் மல்டிபிள் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் லைக் ரூரல், அர்பன், ட்ரைபல், இந்த மாதிரி நிறைய லேண்ட்ஸ்கேப்ஸையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். ஓகே, வை ஸ்கேலிங்? இட்ஸ் லைக் வாட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட். தென் சேலஞ்ச் இன் த ஸ்கேலிங்.
இல்லை தான். ஸோ okay. As like then joined the pandemic time, Professor Mythili sonna madri, we did have the TN government did take up multiple other steps to gauge the gap that was caused by the pandemic. Like illam thedi kalvi, out of school children வந்துட்டு identify பண்ணி remediation plans பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ meanwhile நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இன்சர்வீஸ் ட்ரைனிங், மேண்டேட்ரி இன்சர்வீஸ் ட்ரைனிங் டு த டீச்சர்ஸை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த அதில் போஸ்ட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அந்த பீரியடில். ஸோ டிஎன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேம் அப் வித் அ பிளான் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் டு டூ பியூர் லேர்னிங் as well as discuss and talk about key challenges. So Professor Sundar சொன்னாங்க thinking can't be taught. So that's why we created a platform for the teachers to think and talk about the challenges that they face in their classroom, in the policy, in the system level, as well as the different. So also this platform acted as a motivation space for the teachers to come up with creative ideas inside the classroom. So like after this, in the particular structure create பண்ணும்போது the government always had that something in mind. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி டீச்சர்ஸும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே அவங்க ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ட்ரைனிங் சென்டர் அப்போது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஃபார் தட் டீச்சர். தென் எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் ஷுட் ஹேவ் லைக் ஒன் ஃபெசிலிட்டேட்டர் விச் வில் பி இன் த நாமினேஷன் அண்ட் த ரொட்டேஷன் பேசிஸ். ஸோ ஒன் லைக் டு பிரிங் இன் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஸ்கில் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணாங்க. ஸோ இன் 1 year almost 60% of the facilitators ku vandu will like we'll be able to give in chance to develop their facilitation skill was like what the government had in mind. Then technology vandu develop kandipa extensive use பண்ணுவோம் இந்த பீரியட்ஸ்ல. ஸோ எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அட்டெண்டன்ஸ், ஃபீட்பேக்ஸ், கொடுக்குற மாடியூல்ஸ் எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி இஎம்ஐஎஸில் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி the government had all these plans in mind. But when லைக் ஃபாஸ்ட் ஸ்பின்னிங் வேர்ல்டில் வந்துட்டு டிமாண்ட் ஃபார் சேஞ்சுக்கு வந்துட்டு நம்ம யோசிக்கும் போது வி ஆர் லைக் ஆல்வேஸ் புஷ்டு டு சூஸ் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷன் ஓவர் த அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் பிளான்ஸ், TNSED government also face most of the challenges in this particular plan as well. So like resources constraints. So monthly 12,000 rooms, 12,000 facilitators. That was a bigger question mark. We weren't able to identify 12,000 equipped facilitators to come up for the stage and like facilitate their particular cluster resource room or block resource room. Adu oru periya challenge irundhathu. Like also we had like problem in finding 12,000 rooms with all the facilities like digital infrastructure also, as well as the physical infrastructure. So like the teachers coming up should have like a better experience. So avangalukku vandu ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரூம்ஸ்ல ப்ரொஜெக்டர்ஸ் இருக்கும் பட் வேலை செய்யாது. இந்த மாதிரி நிறைய problems இருந்தது. So next thing is like accessibility issue. So accessibility issues like as I mentioned earlier, the state was very clear that the teachers shouldn't travel much. ஸ்கூலுக்கு போகிற தூரம் தான் இருக்கணும். த டிஸ்டன்ஸ் ஷுடன்ட் பி மச் மோர் தேன் தட் ஆஃப் தேர் ஸ்கூல்னு சொல்லி பிளான் பண்ணதுனால ஒரு சில ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3 பேர் தான் எண்டட் அப் அஸ் அ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஸோ அந்த 3 பேரில் ஒருத்தங்களே ஃபெசிலிட்டேட்டராக இருப்பாங்க, அடுத்த தடவை அந்த 3 பேரில் ஒருத்தங்களே ஃபெசிலிட்டேட்டராக இருப்பாங்க. ஸோ 3 times ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் ஓவர். ஸோ தே ஹேட் டு டூ இட் அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன். ஸோ தேர்ட் பார்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட் த்ரூ EMIS. So like நம்மளோட internet connection, network issues, as well as the teachers finding difficulty in connecting to make attendance. Like every morning வந்துட்டு அட்டெண்டன்ஸ்க்கு எப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுறோமோ அதே மாதிரி அப்போ நம்மளோட சிஆர்சி கிளஸ்டர் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்லையும் அவங்க அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் முடிக்கிறதுக்கே அதுக்கே அவங்களுக்கு நிறைய டைம் யூட்டிலைஸ் ஆச்சு. ஸோ தட் வாஸ் லைக் another bigger issue that they faced. Fourth thing is engagement. என்கேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலி திஸ் வாஸ் அ ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ஓரியன்டேஷன் ஃபார் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். ஸோ ஆன்லைனில் ஓரியன்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் வாஸ் லைக் எ யூடியூப் லைவ் தட் வி ஆர் டூயிங் டு facilitate the facilitators. So one person facilitating from the State Department to 12,000 people at a time was super difficult. Also we didn't know how much they learned from that particular timing, as well as like எவ்வளோ பேர் அட்டென்ட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ பேர் அதை லிசன் பண்ணாங்க, எவ்வளோ பேர் அதை அப்படியே கொண்டு போய் கிளாஸில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது was like a bigger question mark by then. So fourth part is scalability. ஸ்கேலபிலிட்டியில் வந்துட்டு
So like okay, engagement and scalability la vandu also finding in and like making this happen in 12,000 rooms, whatever one SCRT coordinator said to, or like one SCRT expert வந்துட்டு சொன்னதை 12,000 ரூம்ஸ்லேயும் வெறும் 1 ஹவரில் கவனிச்சுட்டு போய் அவங்க எப்படி ஃபுல் டே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது. The state did all the efforts to give in all the digital contents as well as recording videos as well as all the materials to them, but இது இங்கே தான் இருக்குது, இது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்காக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் பர்சனலைசேஷன் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ making the training personalized for 2.47 lakh teachers. So every teacher should feel that like I learned something today from this training. So we weren't able to achieve that success from in like every rooms that we were doing. So there were like some teachers who were getting trained from the particular room, from that particular content. ஆனால் எல்லா டீச்சருக்குமே டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இல்லாமல் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால everyone were not satisfied with the content that's been disseminated. Then last one is sustainability. So like sustainability has been like a bigger question mark because ma'am வந்து already Professor Mythili was mentioning already that இது வந்து training எடுக்க போனாலே பெரிய there was like a lot of burst outs, like 11th 12th வந்து எக்ஸாமினேஷன் இருந்தது, 9th 10th நம்மளால கரெக்டான டைமில் அச்சீவ் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி we weren't even able to stick towards the calendar that we were like mentioned. So இந்த மாதிரி issues எல்லாம் we were like facing last year. So this year similar problems, similar challenges, but how we are going to face it is that like what I wanted to discuss, what we have planned for it. So out of so many challenges, we did write up we did brainstorm, the state did brainstorm with many experts as well as the state kullaraye we did like discussions with all the leaderships having being there as well as all the experienced people being there. And second part is நிறைய வெளியில இருந்து கூட்டிட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்செல்லாம் we did discuss and like came up and wrote up all the problem statements on all the suitable solutions and came up with like best possible solution that we could try in the state in the upcoming year. So considering for resource, so this time we are planning to make it 2 facilitators per room, but 2 facilitators will be the constant ones. They wouldn't be on the rotation or like they wouldn't be nominated. So rendu facilitator 60,000 facilitator per year நம்ம facilitation skills develop பண்ணலாம்னு நினைச்ச அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து where we are is now we will take a 1/10 of the resource and like so 24,000 teachers a year long we'll train in a cascade model. So cascade model train பண்ணும்போது ஸ்கேலபிலிட்டியும் அட்ரஸ் ஆயிடுச்சு. So we are doing now the training into state level, district level as well as into the cluster or block level நடக்கும். So இப்போ training or dissemination rate has been like improvised. We did pilot this in the last 2 CRCs and it did improvise and there are like data evidences on like the improvisation. அதே மாதிரி accessibility-ல வந்து வெறும் 3 பேர் தான் ஒரு ரூமில் இருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல 3 பேரே அந்த ரூமில் இருக்கட்டும். And we did choose to not make any more rooms or like to merge 2 other rooms. So teachers வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டோம். Then engagement, we thought to now we have engaged diets and BRTs to take up the state level trainings, so they will go into the districts to disseminate the training for the facilitators personally. So now the dissemination rate and the content the loss has been reduced to some extent. Then scalability la pathinga appadina cascade mode la நம்ம இது பண்ணதுனால increasing scale ல இருந்தாலும் content and interactions வந்துட்டு we were able to maintain to some extent. We know the key challenges directly every single month. So whomever go to the districts are coming back and telling us the key challenges immediately. So we were able to sit and think or brainstorm and like take some actions towards those problems. Then comes to the measurement.
measurement வந்து now the attendance module, the OTP module has been introduced, which is like which has like very less data requirement kami, and also it can be used and like it can be synced later after entering the data whenever you are available. So personalization and sustainability வந்து this is where like we are still thinking, and once we have addressed the top 5 things, we'd go for the next 2 things is like what we have thought for now. And okay, now the TN State Education Department என்னென்னலாம் பண்ணுது, என்னென்னலாம் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும் பேச வரல. I just wanted to give a clear picture of like where we failed as well. That's why, because like you have been 1 minute. So it has taken us like one step at a time, and most of you has been part either as a teacher educator or teacher itself, or else a driving partner in the state or the district, and thank you so much for that, and thank you for so much for the process, being part of the process to help the teachers identify their relationship in their community, as Ms. Mythili mentioned. Thank you. Thank you so much. It was a very interesting talk. So, I think so many, you must have had so many take-home messages, but I would like to highlight 3 key points. Please come onto the stage. நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதில் ரொம்ப முக்கியமான 3 விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னென்னா, the collective responsibility. Sir was talking about collective responsibility. One person shouldn't be blamed at the end if things didn't go well. We should take up the responsibility at the scale, at the system level. So that is the most important aspect. அதே மாதிரி specific pedagogical input when Stevenson was talking, ரொம்ப ரேண்டமாக கொடுக்காம, ரொம்ப வேகாக கொடுக்காம, exactly what teacher needs is what very, very important. And then when Preeti was talking about this enabling environment, what exactly is that enabling environment? Peer learning structure is one example that is happening at the scale in Tamil Nadu at the CRC meeting. The group work nadakudhu. So using that peer learning network, I think teacher, everything is leading to 2 important things, right? So one is autonomy, another one is empowering teachers. So thank you so much. So now the floor is open for discussion. We'll take 3 questions. It could either be for all the panelists or specifically 1 question each for each one of them. வணக்கம். நீங்கள் 3 பேரும் NGOவாக இருந்தாலும் அரசோட சேர்ந்து பணிபுரிகிறீங்க. சுடர், மதி, அவங்க ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர். நான் வந்து ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக இருந்து இப்போ வந்து வட்டார கல்வி அலுவலர். நம்ம திட்டங்கள் அனைத்தும் தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான பள்ளிகள் ஈராசிரியர் பள்ளிகள். ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் ஒரு ஆசிரியர் மகப்பேறு விடுப்பு 1 வருஷம், மருத்துவ விடுப்பு 3 வருஷம். அந்த விடுப்பெல்லாம் போக பெரும்பான்மையான நாட்களில் ஒரு ஆசிரியரே பள்ளியில் இருக்கின்றார். அதையெல்லாம் உங்கள் திட்டங்களில் நீங்கள் சேர்த்து திட்டமிட்டால் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான். இவங்க NGOs வேறு இருக்காங்க, அதெல்லாம் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் பெரும்பான்மையான பள்ளிகள் சொன்னாங்க மேடம், 37,500 பள்ளிகள், அவற்றில் ஈராசிரியர் பள்ளிகள் 50%. அப்போ நம்முடைய திட்டங்களில் 50% பள்ளிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஈராசிரியர் பள்ளிகளிலும் ஓராசிரியர் பள்ளிகள் இருக்குது. நான் ஓராசிரியர் பள்ளியிலே தலைமை ஆசிரியர் பணிபுரிந்திருக்கின்றேன். அப்பா கொலை செய்துவிட்டு சிறையில் இருக்கின்றார், அம்மா விபச்சார வழக்கில் சிறையில் இருக்கின்றார், பையன் பள்ளியில் இருக்கின்றான். அந்த பையனுக்கு நான் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன். அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் உள்ள பள்ளியையும் நீங்கள் தயவு செய்து மனதில் வைத்து மாநில அளவில் திட்டமிட வேண்டும். சொல்கின்ற அத்தனை கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஆனால் ஆசிரியர்களிடம் சார் சொன்னாங்க எல்ஓ நிச்சயமாக வேணும். எல்ஓ இல்லாமல் நம்ம பிள்ளைங்க அடுத்து நீட்டு ஜேஇ வரும்போது கஷ்டப்படுறாங்கன்னு புரியுது. அதை கீழே இருந்து கொண்டு வருவதற்கு என்ன முயற்சியோ அதற்கான திட்டமிட வேண்டும். அம்மா சொன்னாங்க சிஆர்சியிலும் அதே போல் ஆன்லைனில் நீங்கள் நடத்தினாலும் கீழே அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நீங்கள் களத்தில் வந்து பார்க்க வேண்டுகின்றேன். ஏன்னா நான் களத்தில் பார்க்குறேன், நான் களத்தில் பார்க்க வேண்டுகின்றேன். சாருடைய எண்ணமெழுத்தும்
சரியாக போயிட்டுருக்குது. 1ஆம் வகுப்பு 2ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழ் ஆங்கிலம் எழுத வாசிக்க மிகவும் பயன்படுகிறது. அதை 2 வகுப்பு பயன்படுத்துறதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 3ஆம் வகுப்பு வரும்போது சிரமப்படுறாங்க, அந்த பள்ளி பெற்றோர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. 3ஆவது வரும்போது என் பிள்ளை ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் கொண்டு வரணும்னு கேட்குறாங்க. எனவே தயவு செய்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, இது எஸ்பிடி சாருக்கு நாலேஜுக்கு போய் சேரணும். அதனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், இது ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. நிச்சயமாக இது போல் உள்ள கிராமப்புற பள்ளிகளை நீங்கள் மனதில் வைத்து உங்கள் திட்டமிட வேண்டுகின்றேன். நிச்சயமாக தனியாருடைய பங்களிப்பிடமும் அரசு அத்தனையும் செய்ய முடியாது. இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லா என்ஜிஓக்களுமே ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உங்களுடைய திட்டங்களை ஏதாவது ஒரு வகையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு இங்கே ஒரு கமிட்டி அமைச்சு கூட செய்யலாம். நீங்கள் ஐஐடி அதுக்கும் முன்னெடுக்கலாம். நன்றி. நன்றி சார். ஆக்சுவலாக கேள்வி எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரியல, ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் வந்து முக்கியமாக வந்திருக்குது. களத்தில் இருக்கிற நிலைமையை வந்து கருத்தில் கொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இது ஐ திங்க் நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு நிச்சயமாக புரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஆனால் அதை ப்ராக்டிக்கலாக செய்யும்போது ஒரு மைண்ட் செட் ஒன்று இருக்குது ஒரு சிஸ்டமில். அந்த மைண்ட் செட்டில் இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற மாதிரி வரும்போது சில சமயம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கருத்துக்கள் வந்து அது வந்து கன்சிடர் ஆகாமல் கொஞ்சம் அடியில் தள்ளப்பட்டிருக்குது. பட் அதுக்காக தான் நிறைய பேர், நாங்கள் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் அதை வந்து வலியுறுத்திட்டு தான் இருக்கோம். அதில் குறிப்பாக வந்து அந்த ஸ்கூல் லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்டானமி கொடுக்கும்போது சில விஷயங்கள் அவங்களா முன்னெடுத்து பண்ணணும். இதுதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக புஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்களோட ஓன் இனிஷியேட்டிவ்ஸில் நிறையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும். ஸ்பெசிஃபிக்லி ஹையர் கிளாஸஸ்லையும் எண்ணும் எழுத்தும் வந்து 1 to 3 இந்த இதில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 6 to 8 இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுலேயும் இந்த மாதிரி கருத்துக்களை வந்து நம்ம இது பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ டெஃபினட்டாக கண்டினியூ பண்ணுவோம். நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நிச்சயமாக மற்ற அஃபீஷியல்ஸ் லெவலில் எல்லா லெவல்ஸ்க்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கும். தேங்க்ஸ். நம்ம 3 டாக்லேயும் வந்து நான் ஒரு காமன் திங் அப்சர்வ் பண்ணுறேன், ஈவன் ஃபீல்டில் இருந்தும் அப்சர்வ் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னா, நம்ம நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருந்தும் எடுக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு மேஜராக ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் லெவல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதை ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற புரிதல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ ஸ்டேட்டில் இருக்க புரிதல் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் இல்லை. ஸோ இப்போ டிபிடியே எடுத்துக்கிட்டால், இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி பர்சனலைசேஷன் இல்லை அப்படின்னா ட்ரைனிங் அட்டண்டன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பர்சனலைசேஷன் வந்தாவே வந்து ஏன் ட்ரைனிங் வரணும்னு தெரிஞ்சாவே ட்ரைனிங் வந்துட போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எம்இஸ் அனலைஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. அந்த மாதிரி கோர் இஷ்யூஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாவே லேர்னிங் அவுட்கமாக இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே நம்மளால் ப்ரோக்ரஸ் கொண்டு வர முடியும்னு தோணுது. ஸோ அதுக்கான இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நிறைய சொல்லிடுறோம், அது எல்லா இடத்துலேருந்து வந்துடுது. ஆனால் ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோமோன்னு தோணுது. Definitely, I think it's again a very valid point that why something is being done needs to be addressed at the core of it. Obviously, sir share panindara how Ennamalthum has helped and has been successful at least for grades 1 and 2, even if not for 3, and we'll problem solve for it. It's a valuable feedback and we'll take that. But one of the core reasons I believe why there was a wider adoption is that Ennamalthum, before when the program was being devised, the first step that was done was we consulted 1.1 lakh teachers in the state. We asked them, what do you want? COVID kapro, schools are reopening. What do you want to see in the classrooms? How do you want to address this problem? There is an acknowledgement of the problem. Pasanga schools ku varala. How do you want to tackle it? And I believe in many ways, the survey that was done by the school education department was the cornerstone because of which there was a high acceptance level of how the program was designed and how it was even delivered. And the first, not 3 months, but for this entire 9 months, the school education department's focus has been to help teachers understand the why of why we are doing this mission, why is this important, அப்படிங்கிறது. And not only for teachers, as Preeti was talking about teacher professional development. Teacher professional development is one umbrella amongst development for administrative officials, development for education officers, etc. That is all happening in parallel. And in ellathillume we have trained high ranking officials, starting from our principal secretary ma'am to district officials on Ennamalthum. So definitely a valuable feedback, and definitely think that there are some programs that have really
managed to use this point. And I don't think anyone would disagree that the purpose of the training needs to be more and more made articulate and clear across the layers. It only helps in adoption, and I think that helps. ஆல்சோ மேம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத போன தடவை நிஜமாக சொல்ல போனால் நிறைய பேருக்கு அந்த கிளாரிட்டி இல்லைங்கிறத நாங்களும் கிரவுண்ட் லெவலில் அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்ததுலேயும் சரி, லீடர்ஷிப்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ்க்கு போனாலும் சரி, மல்டிபிள் கேடரில் இருக்கிறவங்க லீடர்ஷிப்ஸ் போனப்பையும் சரி, அவங்களால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. ஸோ இந்த தடவை நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணி, அதாவது 3 லெவல் ஆஃப் நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று டீச்சர்ஸ் கிட்ட, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்களோட எஸ்ஜி டீச்சர்ஸ்னால் எஸ்ஜி டீச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி, பிடி டீச்சர்னா அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி, பிஜி டீச்சர்ஸ்னால் பிஜி டீச்சர்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு நீட் அனாலிசிஸ் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும். உங்களோட இஎம்ஐஸில் தான் எனேபிள் பண்ண போகிறோம். அது பண்ணி டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ், லீடர்ஷிப்ஸ் அதாவது ஸ்டேட் லீடர்ஷிப்ஸ்லேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ், அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் லீடர்ஷிப்ஸ் உங்களோட பிஆர்டிஇ டயட் இவங்க கிட்டேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ், இதை மூணுத்தையும் ட்ரையாங்குலேட் பண்ணி தான் இந்த தடவை ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் இருக்கும். ஸோ ரேண்டமாக ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து நீங்கள் இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட சொன்னதில்லை. பட் நாங்கள் அது ஏன் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறத தெளிவாக சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் நாங்கள் இந்த தடவை அதை கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஏன் பண்ணணும்னு தெளிவாக சொல்கிறது ஒன்று, பட் ஆல்சோ அது ஒரு ஆன்கோயிங் டிஸ்கஷனாகவும் இருக்கணும். சில சமயம் ஏன்னு சொல்லிட்டா அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்கங்கிறது கேரண்டி கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு சொல்லணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம் சிஸ்டமில் வந்து இந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் வருதுங்கிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். கரிக்குலம் கமிட்டியும் போது அதையொட்டி இருக்கிற ட்ரைனிங் போது நிறைய இடத்துல அது சொன்னோம், இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம். பட் அப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக ஒத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக பண்ணணும். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அதை செய்யும்போது நிறைய அப்போசிஷன் வந்துச்சு. என்னன்னா, நீங்கள் 6th ஸ்டாண்டர்டில் உட்காந்து மாற்றுறீங்க, இல்லை 8th ஸ்டாண்டர்டில் உட்காந்து மாற்றுறீங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி 3 years 4 years வேறு ஒரு சிஸ்டமில் படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி நீங்கள் இதை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வேலிடான ஒரு பாயிண்ட் கேட்டாங்க. ஸோ நான் ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சில சமயம் இது ஒரு லார்ஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம், இதில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும்போது எங்கேயாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா, சில சமயம் இங்கே பண்ணால் நீங்கள் அதை பண்ணிவிட்டு இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீச்சர்ஸ். பட் நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். பட் அது எப்போதுமே சாத்தியம் கிடையாது. நம்ம மாற்றம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிபிள் பிளேசஸில் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும். பட் அந்த டிஸ்கஷன் டெஃபினட்டாக ஆன்கோயிங் டிஸ்கஷனாக இருக்கும். ஒன் டைமாக ஜஸ்ட் இது சொல்லிட்டு இதான் ரீசன்கிற மாதிரி இல்லாமல் டீச்சர்ஸை கான்ஃபிடென்ஸ், டீச்சர்ஸோட இதை எடுத்துகிட்டு அவங்களோட இதை டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சார் வணக்கம். நான் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன் மேம். நான் ஒரு என்ஜிஓ மலையில் ஜவாதில்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கோவிடுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு என்ஆர்எஸ்டி ஸ்கீம் ஒன்று இருந்துச்சு. அது மூலிமா நிறைய ட்ரைபல் சில்ட்ரனுக்கு ப்ரைமரி எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணிருந்தோம். ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் அது ஸ்கீம் எடுத்துட்டீங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ஜிஓஸ் மூலிமா தான் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து திரும்பவும் அந்த ஸ்கீமுக்காக பர்மிஷன் கேட்டிருந்தோம். எல்லாம் அனலைசஸ் பண்ணாங்க, ரிப்போர்ட்டும் கேட்டாங்க. பட் அந்த குழந்தைகளுக்கான சப்போர்ட் எதுவும் கிடைக்கல. நாங்கள் மலையில் இருக்கிறதுனால 11 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது. ஒரு ஹைஸ்கூல், ஒரு மிடில் ஸ்கூல், ஜிடிஆர்எஸ் அண்ட் பியூபிஎஸ். அங்கே வந்து கீழே இருந்தால் வாத்தியாருங்க மேலே வரணும், ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. அதனால் டீச்சர்ஸ் வந்து ரெகுலர் அட்டண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பாசிபிள். ஓவர் வந்து ஒரு 1000 சில்ட்ரன் இருக்காங்க ஒரு 84 ஆம்புலன்ஸில். இந்த என்ஆர்எஸ்டி ஸ்கீம் தான் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் கடைசியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கடைசி துண்டு பீஸ் மாதிரி அந்த என்ஆர்எஸ்டி ஸ்கீம் இருந்துச்சு. இப்போ அதையும் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து எடுக்கல, அதை விட்டாங்க. ஏதோ என்ஜிஓ இருக்கிறதுனால பண்ணுறோம். இப்போ டிஓ சிஓக்கிட்டலாம் பேசி அட்மிஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இப்போ தான் எங்களுக்கு 3rd டேர்ம்லேயே அந்த குழந்தைகளுக்கான ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணோம். இப்போது 3 இயர்ஸாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அதை பற்றி எந்த ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணல. அந்த குழந்தைங்க என்னான்னு சொல்லிட்டும் கேட்கல. நான் பிரித்தி மேம் சொன்னாங்க, அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் வந்து காமராஜர் காலத்திலே நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டு. ஆனால் இன்னும் இந்த மாதிரி மலை கிராமங்களில் வந்து குழந்தைங்களுக்கான அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் இல்லை. நிறைய எஸ்கார்ட் போட்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வராங்க. ஆனால் மலை டீச்சரை இந்த மலைகளில் வந்து டீச்சருக்கு ஒரு எஸ்கார்ட் போட்டு வர அளவுக்கு
நிறைய கிராமங்கள் இருக்குது, மலை கிராமங்களில். டீச்சர்ஸை மேலே எடுத்துகிட்டு வர்றதே, ஸ்கூலுக்கு வர வைக்கிறதே பெரிய டாஸ்காக இருக்குது. இது நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஷ்யூஸால் யாரும் அந்த மலை குழந்தைங்களுக்காக வாய்ஸ் கொடுக்கறதில்ல. அப்படியே கொடுத்தாலும் எங்களை மாதிரி என்ஜிஓட வாய்ஸ் பெரிய இடத்துக்கு ரீச் ஆகிறதில்ல. இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், இந்த மாதிரி ஏழை மலை கிராம குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஆற்றல்கள் இருக்குது, ஆனால் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் முழுக்க முழுக்க மறுக்கப்படுது. உங்களை மாதிரி பெரியவங்க திட்டமிடக்கூடிய பாலிசி மேக்கிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏழை குழந்தைங்களோட கஷ்டங்களை நீங்கள் எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமிங்காக நீங்கள் பண்ணணும். உங்கள் திட்டங்களை வந்து எடுத்து போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்டிவ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணுன்றதை இந்த அரங்கத்தில் வந்து நான் தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you so much. Thank you so much. நல்லா கை தட்டலாம் நினைக்கிறேன். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாக் அண்ட் ஃபாலோட் பை வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கஷன்ஸ். ஸோ குறிப்பாக அதுவும் அந்த பர்பஸை பற்றி மேடம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனில் இருக்க சேலஞ்சை பற்றி சார் இப்போ பேசியிருக்காரு. தொடர்ந்து இதை நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Now, with great pleasure, I would like to invite next 3 speakers. First, Dexter, and then Jeyappria, and then Ramnath. Thank you. Good afternoon, everyone. நிறைய கேட்டுகிட்டே இருக்கோம்ல, லாட் ஆஃப் லேர்னிங். ஓகே ஸோ I think it's a big challenge for us to share everything we want to share in 7 minutes. So இது வந்து 7-minute lightning talk. So when I was thinking about this, I was remembering my teachers, right? And the teachers that I used to really like. I remember one Tamil teacher who used to have such a loud voice that you could hear him from the school gate, And I remember another science teacher, his name was, a math teacher, his name was Shenbaga Perumal. I still remember him. He was very strict, but there was something about him, right? And then there was a biology teacher who was my favorite because the way he used to draw the diagram of a heart, So there's something about all teachers who we remember is that, they are motivated. Either they are motivated to teach, they are motivated about their subject, they are motivated about you, they want to care for you. Some way, it's all about motivated teachers. So that's what this particular short talk is about, why teacher motivation matters. I'm not going to spend any time on talking about the Center for Intrinsic Motivation because we've done that the whole day. Just going... So why teacher motivation matters? I'm just going to share this in 3 points. Okay. I think I should have made this into a PDF. Okay, so the first thing that we all know is that motivated teachers are more likely to embrace and enact reform. So if we've talked about a lot of different things, like even Yennu Melthum, sir was talking about tribal schools, the need for doing something there. There is in our state like work around spoken English, work around STEM, so many things that are happening. And we all know at the ground, ultimately before it reaches the child, it has to reach the teacher. And it is a motivated teacher who is much more likely to embrace and actually enact that reform, because they perceive its inherent value. You will explain it a little bit, but you see a motivated teacher, they will understand, oh, this is why it's important for my child, And so that's why a motivated teacher is so important, right? A second reason that motivated teachers are so important is that motivated teachers motivate their students, right? They are able to, if you have a motivated teacher, you know that class is going to go well, right? Like they will motivate their students, they will help them transcend their expectations, right? This is a point that I really want to make in this.
is that, like no amount of training can substitute for teacher motivation. So we often think that like motivation can be something that, okay, there are a lot of unmotivated teachers, like partly motivated, demotivated, some motivated teachers, and we think that, okay, we'll just figure it out. Let's give them a lot of training, and it doesn't work like that, because no amount of training, this is from a World Development Report, I just have quoted it directly, teacher skills and motivation both matter, and no amount of training can actually substitute for teacher motivation. Right? So what do we do with teacher motivation? That's what our, all our work is all about. I'm going to share a little bit about that. We believe that there are actually things you can do with teachers to shift them to a place of a higher motivation level, in a year or so, right? But specifically to think, can I use this? Not working. Okay. There are specifically these things around embedding intrinsic motivation into any design of teacher professional development. So we call them if you think about it, like what is a motivated teacher? How do you know if somebody is motivated, right? We've actually developed it into 3 pillars, which we call the 3 pillars of intrinsic motivation. So number 1 is agency, which is to unleash connected autonomy, right? We talked a lot about autonomy, but we want to use the word connected autonomy, where, like teachers are connected to one another and they have autonomy, right? So in everything they do, to encourage meaningful discussion. So whether you're introducing a new teacher practice, whether it is a bigger reform, whether it's even a particular example as to what it needs to be used, like to encourage meaningful discussion. To make sure your facilitators are trained in a way that they don't dictate but actually probe, and allow the space for teachers to actually shape, right? So this is what, if we are able to do this, what is happening is slowly you're embedding motivation into the design of a teacher professional development program, right? The second pillar is around mastery, which is around how do we actually build a mental model of concrete practice, right? So this is, again, ma'am was saying, it's one thing that you can give a clear theoretical structure, but how do I actually get a teacher to visualize how does it look in a classroom, right? So how does a teacher take this practice and they have, let's say, a multi-grade classroom, they have these many children, they have all this trauma in the class, how do they actually implement it? A concrete example, right? And a concrete example is much better than a theoretical example, right? So building that mental model. Then we call it the fostering of deliberate practice, where you give them in that community of practice an example, a way for them to immediately practice what they are to do, to immediately get feedback, so that they have the sense of, okay, I'm improving, right? So I'm learning something, I immediately try it out, my teacher tells me, my friend tells me, you can also do it like this, and I try it out again, I'm able to do it like this, I have an immediate sense of mastery because I'm learning something, right? And there's a commitment to action where I say, okay, I'm going to try it out in my classroom next week, right? And I've written it down and I say, you, my friend, peer teacher can come and visit me in my classroom. That's a commitment to accountability. It's an internal accountability rather than a top-down accountability, right? Finally, a third pillar is around purpose, which is about creating shared meaning, right? This is about how do we narrate the why of the bigger picture, right? So whatever is happening, like whether it's a particular lesson you have to do, a particular style of teaching, a particular material to be used, how do we actually intentionally make sure that at all levels we have the narration of the why? Right? So a district official narrates, why is this important? A block official narrates, why is this important? A HM narrates, why is this important? I think that what's happening is, within a system, we start to create a shared meaning, right? So I think I'll stop there. Like what we see is, across the system, if we are able to work like this, we create a system where there is an enabling environment for teachers, right? The teachers are able to slowly be motivated. You will find that some who are demotivated will start to slowly get more and more motivated. And we've found many examples of this within our work in TN itself, where we've found teachers, let's say, after
sharing some practice, hearing a concrete example from another teacher, or just discussing with another person, or committing to action, all these simple things, actually finding that they are a lot more motivated to do something in the classroom. Okay, my time is up, so I will stop. I think this is about motivation, and this is why teacher motivation matters, and why it's important that in all our planning, we need to include our thinking around motivation. Okay, thank you. It's Jeyappria next. All right, cool. Thank you so much. Thanks, and Mr. Dexter, for inviting me for this fantastic event. And it's such a wonderful opportunity to listen to folks from Madi, from Sundar, and from Tamil Nadu government and all that. And it is so heartening to see the kind of questions which we have been getting. So Dexter sir said that I'd be talking about taming AI dragon. So taming the technology dragon, first I thought we will start. One of the fantastic questions which some of you asked here is, why should we even do this? What is the benefit of us doing whatever we are doing? So let me first go back to that question. I'm kind of changing how we're going to be working on technology, but then there are a few things which has changed in the last few years. So how many of you got invitation to this via WhatsApp for this today's event? So many of you. When you came here, if you had taken a cab or if you had any kind of a payment which you have done in the last 2 days, how many of you used UPI? Many of you, right? So I see more than 50% of you raise your hands. The rest of them, unda kalaipula irukringla ennan theriyala. So I'm not going to regenerate you by telling some stories or something. I'm just going to tell you a little bit about network effect. There was this one particular person from whom I used to buy vegetables, and every time there used to be a haggling, and I used to say, in the note this is like that is like that, and then always we used to be like haggling on the amount of the change given, and then the kind of notes given and all that. And then one day I got so tired, I saw that she was using a smartphone. I told, give your phone, I will enable UPI for you. Attach your, if your daughter or son is educated, attach your bank info in that. And then from next time, you won't have this kind of a problem. 2 days later, she had a printout of her UPI QR code, and then she put it up there. And the next day when I went there, she put a little more katrika in my bag, and she said, Romba thanks, ma. So that is network effect. And that network effect is created not by anything else, not by technology, but by making sure that we are helping the other human being. So that is what technology is all about. There are a lot of things I have given here as reasons why we feel like technology is a dragon. Dragon is a mythical concept. That is why we use the word dragon. We feel like it's something big, fiery, it emits fire and all that. But then, is it something we can tame? Something which is mythical, it's in your mind, can't we tame it? There are some reasons why many of us don't want to use technology. First time when I got smartphone to my mother, she said, Ayyo, not at all using all these things. This is all too much. Today, I can't see her without that phone. She's using YouTube when we are traveling to some wedding. And she's, having a friends group with all her classmates. I'm like, what is this? You said you didn't want smartphone, and now you are using it more than I do. So that is what it is, lack of familiarity. Fearing the failure which you will have, and all those kind of things which we feel is something which will actually demotivate us from using technology. So first thing, there are 5 steps in which you can actually go about learning about technology.
Embrace it, make it yours. I want to know this. அந்த ஒரு ஆர்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, curiosity. Use that curiosity and embrace technology. Identify what exactly is the problem you are facing when you are using a technology. Explore which is the one which you need to use. There are zillion things available. I'll be giving you a list as well. But what is it that you need to be using? Experiment in a small manner within your classroom or even with your kids and all that. Try, fail fast and learn fast. And then reflect on all the things which you did and adjust it in such a way that you can use it in a bigger environment. So there are like lots of such tools which are available. You can take a snapshot of it, or you can even do Google and all that. But today, even Google is going to get phased out. Or maybe it will come in a very different avatar as Bard. Because today, AI is going to take over whatever we are doing currently in whatever fashion we are doing. I used an AI app to transform one of the lecture series which I had given about AI in everyday classroom use to French, German, and Spanish languages, and had that sent to people in that place. Why are we able to do that without engaging any human being? I was able to do that. I was able to download the transcript of that. I was able to do correction, foolproofing, everything with AI. So many tools are available in AI itself, which is even free of cost, or at a very nominal price, which is available, which will reduce your time. So when Madam was saying, why should we use it? For technology, I'll give you one reason. The reason why we use technology is it makes our life easy. So when you are looking at taming the dragon of AI or technology itself, look at how it is going to make your life easy. And if you are not able to give a proper response or get a proper response for that, don't use it. Leave it. Make sure that you talk to somebody who has used it. Ask relevant questions. How was it easy for you? What amount of time did you reduce, or what productivity increase did you see by using technology? And then come back, try it, and fail fast. Why I use the word fail fast and not succeed is, only if you are failing and failing faster in using it, you will be able to reach the success. How does this impact you? There are like lots of reasons given, but I'm going to give you one example. So I was training around 100 plus teachers, ICT teachers of Tamil Nadu government when the pandemic started. They wanted to make use of one of the large programs for AI for their students, and they wanted to know how to enable that for them. When I was doing that, many of these people have not even tried out many of the things which was freely available in the market, not during pandemic, even before pandemic. So when things are free, easy to use, why are we not using? That question of why is something which changed my entire flow of whatever I was going to be talking today. The reason why is you need to stay relevant. Teacher is the only job, the profile of teacher is the only job which has not changed. The marketing researcher who was there in 1970s, 1990s and all, today the marketing researcher's profile has changed. We are not even calling them marketing researcher. Similarly, so many other designations have changed. New designations which has come up, we don't even know what it means. Data analyst, data scientist, we don't know what that means. So my time is up, but I want to leave you with this thought. Learn, unlearn, and relearn. Everything has a possibility, and then you can easily stand like this on that dragon. Thank you very much for this opportunity. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thanks for the wonderful opportunity. I don't think it's a coincidence that I'm speaking towards the end or I'm the last speaker here. Primarily because இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது. நீங்கள்லாம் வந்து எஜுகேஷன் ஏரியாவில் இவ்வளோ வருஷமாக இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ எம் வெரி வெரி நியூ. as I was introduced, I was in technology sector for many years and I've come into this education space very recently. ஸோ நான் ஏதாவது தப்பாக சொன்னேன்னா என்னை மன்னித்து உங்களோட ஒரு மாணவனாக மன்னிச்சு விட்டுருங்க. நான் இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டேட்டா.
இதில் வந்து நம்ம பேச போகிறது ஒரு 3-4 விஷயம் பேச போகிறோம். டீச்சர்ஸ் வந்து டேட்டா என்டர் பண்ணுறது பற்றி, அவங்களுக்கு என்னென்ன சோர்சஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது, அவங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கான சேலஞ்சஸ் என்ன, அது டேட்டாவோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறையா விஷயம் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி டேட்டாக்கும் டீச்சருக்கும் என்ன கனெக்ஷன், வாட் இஸ் த கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்க பேசுனாங்க, நிறைய ப்ரொஃபஷன், மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷன் அவங்க எக்ஸாம்பிளாக எடுத்தாங்க, கம்ப்ளீட்டாக மாறிப்போச்சு. இப்போ நீங்கள் டேட்டாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேங்கிங் ப்ரொஃபஷனல் எப்படி போன ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அவங்க இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக மாறிப்போச்சு. அவங்க எவ்வளோ டேட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. பேங்கிங் கொடுங்க, இஃப் யூ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சே ஸ்போர்ட்ஸில் இப்போ அவ்வளோ டேட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க. முன்னாடியும் டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அவங்க முன்னாடி இப்போ ஒரு கிரிக்கெட்னு உதாரணம் எடுத்தோன்னா, முன்னாடி ரன்ஸு, விக்கெட்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். இப்போ அவங்க வந்து எந்த இடத்துல பாலை பிச் பண்ணுறாங்க, எந்த சைடில் ரன்ஸ் போகுது, அந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் விடுங்க, நீங்கள் வந்து ஈவன் இஃப் யூ டேக் விவசாயம், அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்து பார்த்தா கூட சாயிலில் வந்து எவ்வளோ டேம்ப்னஸ் இருக்குது, நியூட்ரியன்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடத்துல டேட்டா. ஸோ டீச்சர் ப்ரொஃபஷன் இஸ் நாட் அன் எக்ஸெப்ஷன். எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் வந்து டேட்டா வந்துக்கிட்டே இருக்குது, டீச்சர் ப்ரொஃபஷன்லேயும் டேட்டா வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டாவை ஹார்னஸ் பண்ணி, அந்த பவர் ஆஃப் டேட்டாவை ஹார்னஸ் பண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியுதோ அவங்களால வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் நிறையா வந்து கற்றல் விளைவுகளை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஸோ தே நீட் டு எம்ப்ரேஸ் டேட்டா அண்ட் கெட் இன்சைட்ஸ் ஃப்ரம் த டேட்டா அண்ட் யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ அதுதான் வந்து டேட்டாக்கும் டீச்சருக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன். நம்ம இப்போ டேட்டாவோட இன்புட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முன்னாடி வந்து எல்லோரும் வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. எக்கச்சக்க ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். தமிழ்நாட்டிலே நம்ம முன்னாடி பார்க்கும்போது ஒரு 100 ரெஜிஸ்டர் கிட்ட கணக்கு எடுத்திருந்தாங்க. அந்த 100 ரெஜிஸ்டரையும் இப்போ வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் இது வரும்போது தெர் வில் பி அ ஹம்ப். எல்லாம் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த லேர்னிங்கை வந்து தெர் வில் பி அ லேர்னிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மூவிங் டு த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த ஹம்பை வந்து கிராஸ் பண்ணோம். அதெல்லாம் வந்து தாண்டி வரும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து யூசர்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும். இப்போது டேட்டாவோட யூசர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய விதத்தில் இருக்குது. வெதர் இட் இஸ் அட்டண்டன்ஸு, என்ரோல்மெண்ட்டு, அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல், ஹெல்த்து, ஸ்போர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும்போது டுடே வி வில் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் லேர்னிங் அவுட்கம். லேர்னிங் அவுட்கமில் என்னென்ன டேட்டா இருக்குது, அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு லேர்னிங் அவுட்கமில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணும் எழுத்தும் ஆப் வந்திருக்கு. அதில் வந்து நிறைய அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுலேயே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், அதுலேருந்து வந்து நிறைய டேட்டா வருது. ஹைடெக் லேபில் நிறையா வந்து எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா வருது. இன்னும் வந்து நீங்கள் போக போக பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பேப்பர் பேஸ்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதினா கூட அதுலேயும் வந்து நீங்கள் மார்க்கை ஓரமாக எழுதினீங்கன்னா ஆப் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டேட்டாஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து உள்ளே வருது. இது தவிர வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடிகேயில் வந்து அங்கேயும் வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அங்கேருந்து நிறைய டேட்டா வருது. வேறு சில சோர்சஸ், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆப் கொடுக்க போகிறாங்க, அதுலேருந்து வந்து டேட்டா வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா இருக்கும்போது இதில் எந்த டேட்டாவை எடுத்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். ஸோ இதில் இந்த டேட்டா சோர்சஸ்லாம் பார்த்தோம். இந்த டேட்டா சோர்சஸ்லேருந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி வந்து நம்ம டேட்டாவை பார்க்கும்போது மார்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரலாக சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டில் மார்க், ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டில் மார்க், அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இப்போ இந்த சோர்ஸ் மூலமாக வர டேட்டாலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்பிடென்சிஸில் எந்தெந்த கம்பிடென்சியில் எந்தெந்த லேர்னிங் அவுட்கமில் கற்றல் நல்லா இருக்குது, எந்தெந்த லேர்னிங் அவுட்கமில் கற்றல் குறைவாக இருக்குது, ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் நிறையா இருக்கா, மாட் ஸ்கில்ஸ் நிறையா இருக்கா, லோவர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸில் எப்படி இருக்குது. இது வந்து கிளாஸுக்கு மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு இங்கே காலம்பரை பேசும்போது பர்சனலைஸ்டு டீச்சிங், பர்சனலைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு பேசினாங்க. ஸோ இதை வந்து பர்சனலைஸ்டாக ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் எந்தெந்த ஸ்கில் எப்படி இருக்குது. டிஸ்ட்ராக்டர்ஸ், நம்ம அந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலையாங்கிறத தாண்டியும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற டிஸ்ட்ராக்டரை வச்சு அதில் என்ன மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் இல்லை, போன செமஸ்டரில் ஆர் போன டேர்மில் அவங்க வந்து என்ன எப்படி அந்த மாணவன் வந்து என்னென்ன கற்றல் விளைவுகள் இருந்தது, என்ன இல்லை, போன வருஷம் என்ன இருந்தது இல்லை, அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பல தரப்பட்ட டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கும்போது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் திங்ஸ் வந்து கஸ்டமைசேஷன், பர்சனலைசேஷன் அண்ட் கஸ்டமைசேஷன். அது வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலான்னா, யூ கேன் கஸ்டமைஸ் த லெசன்ஸு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். என்ன அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, என்ன புரியல அப்படிங்கிறத வச்சு கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு கொடுக்குறது சாதாரண எப்போதும் கிளாஸில் பண்ணுறது அப்படியே கொடுக்காம இந்த இதில் வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறீங்களோ அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து ஒர்க் குரூப்ஸ் என்னென்ன குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க கிளாஸில்,
இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஒரு இதில் வந்து அவங்களுக்கு நிறையா ஏற்கனவே புரிஞ்சிருக்கும், அங்கே வந்து வேறு குரூப் மாதிரி வச்சுக்கலாம், புரியாதவங்களுக்கு வேறு குரூப் மாதிரி வச்சுக்கலாம், இல்லை புரிஞ்சவங்களையும் புரியாதவங்களையும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பாக போட்டு இவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி உங்களோட ஒர்க் குரூப் ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த டேட்டா வச்சு யூ கேன் சேஞ்ச் இட். சப்சிக்வெண்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு தடவை அசஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, அடுத்த அசஸ்மெண்ட்டில் என்ன கேள்வி கேட்கணும், எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு போன அசஸ்மெண்ட்டில் என்ன தெரியும் தெரியாது அப்படின்ற டேட்டா இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸ், முன்னாடி ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன கொடுப்போம், மார்க் கொடுப்போம். இங்கிலீஷில் 70 மார்க், தமிழில் 50 மார்க், அந்த மாதிரி வந்து மார்க் கொடுப்போம். இப்போ வந்து இதில் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியில் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க, இதில் வந்து கம்மியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நியூ அன்ஸ்டாக நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் கார்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் வி வில் ஹாவ் டேட்டா தட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் திஸ் ஒன். அடுத்து இது வந்து கஸ்டமைசேஷன் வந்து ஒரு பெரிய பார்ட்டு. இன்னொரு பார்ட் என்ன அப்படின்னா டார்கெட்டட் கோல்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸோட அளவு வந்து இந்த லெவலில் இருக்குது, இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டோட அளவு இந்த லெவலில் இருக்குன்னா நம்ம அடுத்து வந்து இந்த டேர்மில் வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்படின்றத டார்கெட் செட் பண்ணி அதுக்கு மூலமாக ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான முடியும். இது எல்லாத்தையும் கூட இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து டீச்சர் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசினாங்க. ஸோ அதுக்கான முக்கிய இன்புட் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த டேட்டாலேருந்து நம்ம எப்படி டீச்சர் வந்து எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, அவங்க கற்றுக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எந்த விஷயங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்துருக்கு, எந்த விஷயம்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரல அப்படிங்கிறத அவங்களால கற்றுக்கிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு அதை வச்சு அவங்களுக்கு என்னென்ன கற்றுக்கணும் in terms of better teaching. That is very, very important, and that can be enabled through data. My time's up. I'll just quickly wrap up with a few challenges. In the challenges, there is a lot of challenge with respect to time. எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இந்த டேட்டா உள்ளீடு பண்ணுறதுக்கு, தட் நீட்ஸ் டு ரெடியூஸ். அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் டைம் நிறையா ஆகும் டேட்டாவை, அதுவும் இட் நீட்ஸ் டு தட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ட்ரைனிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி டீச்சரை வந்து டேட்டாவோட எங்கேஜ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு சேயிங் சொல்லுவாங்க, கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட். குப்பையை உள்ளே போட்டால் குப்பை தான் வெளில வரும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டேட்டாலாம் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியும் போது நீங்கள் அசஸ்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக டிசைன் பண்ணால் தான், அது டிஸ்ட்ராக்டர் கரெக்டாக டிசைன் பண்ணணும், லேர்னிங் அவுட்கம்க்கு தகுந்தாப்பில் அந்த வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும், அதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அந்த ஸ்கில் வந்து வேணும். அதே மாதிரி டேட்டாவை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்ற ஸ்கில்லும் தேவைப்படும். அதே மாதிரி ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும்போது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. பட் இது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சேஞ்சஸ் தட் ஆர் கம்மிங் இன் வேர் யூ ஆர் ஹேவிங் இன்டெலிஜென்ட் டியூட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்டோட லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி வேறு வீடியோஸ் வரும். நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குற மாதிரி நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டோட கற்றல் எவ்வளோ திறன் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மேலேயும் கீழும் போகும். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்டிங்கும் இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து எந்த லெவலில் இருக்காங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த லெவல் கொஸ்டின் போகும், ஆன்சர் பண்ணலன்னா கீழ் லெவல் கொஸ்டின் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் டேட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டேட்டாவோட there are a lot of uses and the future is changing significantly. But இதெல்லாம் இருக்கும்போது கூட data is not a silver bullet to answer all of these things. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா cannot replace what the teacher can observe in a class. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது அந்த குழந்தையோட முகத்தில் இருக்கிற மலர்ச்சி, அந்த அவங்க காட்டுற ஆர்வம், அவங்க ரஃப் நோட் புக் இது மேத்தில் போடும்போது ரஃப் ஒர்க்கில் எழுதின கேல்குலேஷன், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஆனால் வந்து இது எப்படி அவங்க வந்து இப்போது வாட்ஸ்அப் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாங்க முன்னாடி பேசினவங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் முன்னாடியும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இப்பயும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனோட சேர்த்து இந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வரதை எப்படி யூஸ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் மேலே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமான விஷயம். ஸோ இட் எனேபிள்ஸ் டீச்சர்ஸ் டு ஒர்க் ஸ்மார்ட்டர் in terms of getting the learning outcomes to the children. With that, I thank you. Thank you so much. I request all the speakers to come on to the stage. ரொம்ப ஒரு அருமையான உரையாடல் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து அந்த ஒரு இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் ஆஸ்பெக்டை வந்து எப்படி நம்ம எம்பட் பண்ணலாம், ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும், அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாஸ்டரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம், ஸ்பேஸ்டு ரெப்புடேஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். இப்போது ரொம்ப சிம்பிள் உதாரணம் வந்து அடிஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு சப்ராக்ஷன் சொல்லி கொடுப்போம், அப்புறமா மறுபடியும் அடிஷன் சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்குறப்போ பையனுக்கு தெரியாது, மறந்து போயிடும். ஸோ எப்படி வந்து ஸ்பேஸ்டு ரெப்புடேஷன் இஸ் ஹெல்பிங் to build mastery in a particular concept is definitely one of the most important aspect, and that is what
masteries and அதை எப்படி வந்து பகிர்ந்து நம்ம கற்றுக்கிறது எப்படி how to make students to collaborate with their friends, how to make teachers to collaborate with their peers and in what way that is going to help them. அது இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப அழகாக எய்ம்ஸ் ஆஃப் த எஜுகேஷன் 2005 NCFோட எய்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அவர் எபிலிட்டி டு லேர்ன், அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன். அதை ரொம்ப அழகாக யூசேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியோட கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா ராம்நாத் பேசுகிறப்போ ஞாபகத்தை வந்தது என்ன அப்படின்னா, டேட்டா இஸ் அ நியூ ஆயில். ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் அக்ரி ஆன் டு தட். ஸோ அதில் வந்து நிறைய டேட்டா இருக்குது. வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டேட்டா. இன்ஃபேக்ட் மார்னிங் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் என்வாயர்மெண்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ தட் அகெயின் இஸ் பீன் ஃபார்ம்ட் யூஸிங் த டேட்டா அவைலபிள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட். ஸோ அது டேட்டாவை எப்படி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சேலஞ்ச், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்பீக்கர் கூட ஸ்ரீவத்சவ் கூட பேசினார், எக்ஸாக்டாக டீச்சருக்கு என்ன தேவை, அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட்டை வந்து எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து டேட்டாவை வச்சு எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஸோ அகெயின் ஃப்ளோர் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் கொஷின்ஸ் நவ். ஐம் வெரி சாரி, நிறைய பேரால் வந்து கேள்வி இருக்குது ஆனால் கேட்க முடியல அப்படின்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறீங்கன்னு தெரியுது. ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தேட். We'll again stick to the 3 questions now, which can be for all the 3 members or to the specific speaker. Question is, how do we actually measure motivation? Right? Like how do we actually track if something is gotten better? Right? So I think there is, I think this is a contested question. It's not a closed, a question. But I'll share with you the work we have done. I think the way that we see it is that a motivated teacher creates a certain type of classroom environment. So then we measure certain metrics of the classroom environment. Okay, so like for example, is the teacher able to create a really engaging classroom? Is there curiosity and critical thinking in that classroom? Is there safety in that classroom? So these are some of the ways in which we measure that, saying that, okay, this is what a motivated teacher's classroom will be like, right? So apart from testing their own knowledge and practice as to, okay, are they implementing a certain practice in their class after they are hearing about it? What is the rate of that going? Things like that. We also look at what is the environment of the class. And that shows us a good mirror of, okay, is this a motivated teacher or not? Hopefully that's helpful. Students, yeah, I guess students' motivation, no? I think again, like it would be like there are a few metrics. Our work itself, we don't measure that. I think similarly, things like, how much engagement is there in a particular activity, how much curiosity is there, what is the energy levels, flow, the state of flow. I guess things like that will be the metrics. Yes. So I wanted to share something which we had recently done. So 6 months முன்னாடி socio-emotional wellness of a school என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we created certain questionnaires which was administered to parents, teachers and children, schools children, middle school to higher secondary வரைக்கும். So இந்த இடத்துல வந்து there are certain things which we measured, one of which is motivation as well. நிறைய parameters இருக்கு motivationக்கு. There are a lot of research which has been done with respect to motivation. What is the levels of motivation? There are levels it's also available in terms of motivation. Intrinsic, extrinsic motivation. நிறைய இருக்கு. இப்போ ஒரு சார் வந்துட்டு intrinsic motivationல they are mastering. So அந்த மாதிரி extrinsic motivation. So many other things are there. இந்த அத்தனை parametersயும் நம்ம guidelines-ஆ வச்சுட்டு we are actually tracking how it is being measured against parents, teachers and the triad of teacher, parent and student, and evaluating it very detailedly in terms of data analysis and providing with the feedback with the action plan to schools
இது வந்துட்டு நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் பண்ணல. We went to aided schools and we did this as a research, and we did it across some 3,000 students, parents and teachers, and we understood a lot more in terms of this. So அது அடிப்படையில் அந்த கிளாஸுக்கு, ஸோ இன் அ ஸ்கூல் இட் செல்ஃப், இஃப் யூ ஹேவ் 6 கிளாஸ் ரூம்ஸ்னால் அந்த ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்குமே பேராமீட்டர்ஸ் வேறுபடுது. It is again dependent heavily on how the teacher is handling it. So நம்ம வந்து ரொம்ப டேட்டா அனாலிசிஸ் ஓரியன்டாக இன்சைட்ஃபுல்லாக ஒரு 3 விஷயம் சொல்லி இந்த 3 விஷயம் மாற்றுங்க, உங்களால் வந்துட்டு அந்த பேராமீட்டர்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது ஆக்சுவலி வி saw a lot of change within 90 days. So this is a 360-day process. அதில் already 180 days is done. So there is a lot of improvement which we are seeing. So thanks for asking this question. I think you answered my question. Anyway, I'll ask this question. See, motivation by a teacher, it is more a personal thing. Like you said, Sam, I remember some of the classroom I attended 1975 and 79 because they're so effective. But I have some bad experience that also I remember. Some teachers feel motivation is shouting at the students. Some teachers feel motivation is by loving, patiently listening to every teacher. So, how do you bring all this positive motivation in every teacher? That is going to be a big challenge because a teacher also is a student. He learned to motivate the certain way, you know. So, we are talking about 2.7 lakhs teachers, 70 lakhs students. It's a beautiful program, but I see, you know, I am from an NGO sector. I am working with the government schools since 2014, not much experience. But every school I saw there is so many teachers not doing right to motivate the children. Students are demotivated. And there are beautiful teachers who is, you know, doing such a wonderful job. But how do you tackle bringing everybody in the same motivation thing? That is, it's going to be a huge question always, I think. I mean, thank you for that question. I think there is really no easy answer to that question, you know, because like you said, sir, when you're dealing with that scale of number of teachers, there is no easy answer to that. But I think what we do feel is that is a very key indicator, right? Like if we are able to motivate even one teacher, there is a huge change that we see. So maybe we attempt with, you know, 2.5 lakh teachers, and maybe not all 2.5 lakh teachers get motivated in the same way, but even whoever gets motivated, you actually see a huge, like it's a multiplier effect, right? So I think that is why it's, if you think about it, one motivated teacher, we heard about it, right? There's a multiplier effect, the way it affects the student, the way it affects the parent, the way it affects the community, the way it affects the school leader, the way it affects the system. There are so many ways in which a motivated teacher makes a difference. So it's sort of, even in the middle of that complexity, it's really worth the effort, you know, to, yeah, so that's it. கிட்ட ஆப்பை கொண்டு போக போகிறோம், எவ்வளோ கவர்னன்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறோம், அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நம்ம ரொம்ப லாஜிக்காக வேகமாக போகிறோம். ஆனால் அந்த லாஜிக் வந்து அதே அளவுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் வந்து கொண்டு போகிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம லேக் ஆகுறோமோன்னு தோணுது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து, இப்போ ஒரு ஃபிலிமை ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா டீசர் ட்ரெய்லர்லாம் கொடுத்து ஒரு நாள் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஆப்பை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அச்சோ வந்துருச்சு, இது வேற ஒரு ஹெட்டேக் அப்படின்னு தான் இருக்கே தவிர அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம இங்கே எப்படி ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுறோம், அது ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்து ஃப்யூச்சர் ஆஸ்பெக்டில் திங்க் பண்ணுறோமோ, அதை டெவலப் பண்ணுற அதே சீக்வன்ஸில் பேரலாக நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் வந்து அந்த புரிதலுக்கு கொண்டு வந்தால் நம்ம சிஸ்டம் வந்து ஈஸியாக ரன் ஆகும்னு தோணுது. நம்மளோட இப்போ ஒரு இது எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது கிரவுண்ட் லெவலில் அப்படின்னா, இதை பற்றின பயமே வந்து அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் குறையிறதுக்கான காரணமாக இருக்குது. அது நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் லெவலில் ரொம்பவே இம்பாக்ட் பண்ணுது. அதனால
தேங்க்யூ மேடம். உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஆட் ஆன் டு தட். நான் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்பவே ரெலவெண்ட். ஸோ அங்கே சார் வந்து கேட்டதும் வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து டீச்சர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும்னுட்டும் கேட்டார். ஸோ நம்ம மேடம் வந்துட்டு எங்கள் பேனலுக்கெல்லாம் முன்னாடி பேசும்போது மேஸ்லோஸ் ஹைரார்கி பற்றி பேசினாங்க. ஸோ பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் வந்துட்டு எவ்ரிபடி நீட் டு ஹாவ் தட் பேசிக் செட்டப் ரெடி. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லெவல் மோட்டிவேஷன். அண்ட் தென் அது போக 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 ஃபைனலாக வந்துட்டு அடுத்தவங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த மோட்டிவேஷன் லெவலை குறிக்குது. ஒன் ஆர் தி அதர் லெவலில் அது குறிக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற இந்த ப்ரைமரி லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் லெவல், அதாவது ஃபீல்டில் ஹூஎவர் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் விச் இஸ் பாசிபிள். பட் டீச்சர்ஸுமே வந்துட்டு அதை ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸாக எடுத்துக்கலாம். OKR பேஸ்டு கோல் செட்டிங் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒர்க் ஷாப் எடுத்தேன். ஸோ OKR வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ ரிசல்ட் என்ன வேணும், அப்ஜெக்டிவ் என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து தான் சொல்லணும்னு இல்லை. அதாவது ட்ரெய்லர் மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தா நல்லா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பட் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஸோ நம்ம திங்கிங் எப்போவுமே அந்த ஜுகாட் ஆர் கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து நம்ம அதே மாதிரி தாட் ப்ராசஸில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக எல்லா இனிஷியேட்டிவுமே நம்ம நல்லபடியாக வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னுட்டு எனக்கு தோணுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹேவ் ஷேர்ட் மை தாட். Thank you so much. So maybe we can take it over tea, sir. Huh? Sorry. So thank you so much. You can give a good round of applause, I think. மறுபடியும் இந்த கைத்தட்டல் அவங்களுக்கு மற்றும் நமக்கும் சேர்த்து, ஏன்னா நம்ம காலையிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட். So now we are almost at the end. I would like to invite Swaha onto the stage and the two chairperson, Dr. Margaret ma'am and Professor Mythili onto the stage to give conclusion remarks. I don't have the option of speaking in Tamil because I don't know how to speak in Tamil. Hence, we will do the closing in English. However, I have taken translations for the sessions that happened in Tamil, and I was listening very, very closely. And I am in this unenviable position of trying to put together all the work that has been shared in the last hour and a half, because it's so diverse. We've spoken about learning outcomes, structured pedagogy, data, artificial intelligence, motivation, scale. So everything that is relevant to what we are trying to do in Tamil Nadu, but bringing it together is going to be a hard task. So what I'm going to do, ma'am, here is try to pose a few questions that came to my mind while I was listening, and more from a point of how do we go forward from here. We have so many different work streams happening. So how do we take this forward, right? Like a lot of the organizations sharing their work talked about teacher autonomy. And so my first thought was around how do we, as different entities working with the government, encourage and put teacher autonomy in place? And what is the role of teacher networks in enabling autonomy? All right, as one of you mentioned in the morning, I'm the kind of teacher who lets my students talk, but here I find Dexter has not given me a way out. I'm rather bored of listening to myself. But this panel was definitely very enriching, as was the earlier panel. So specifically to respond to your question in terms of how
do different organizations, work together. So at least in Bangalore, I knew for a fact, just in Bangalore city alone, there were, this is about 10 years back, so there were 92 organizations working in education, and all of them with the government. So I used to joke with the government officials that your right hand doesn't know what the left hand is doing. So I think it is that way, it is quite nice that you have brought in different voices here to a common platform, and listening to what each other is doing and get to know each other's work. So three things primarily. I think it came across in different ways in all the panelists' talks earlier about making teacher as the center core. Of course, Mr. Srivatsan brought it more forcefully because that directly relates to the work that they do, the teacher-centric voice. But I think the other panelists also alluded to it in different ways. So be it the learner if you're working directly with children, or be it teachers if you're working with teachers, not losing sight of the fact that these are individuals with agencies, and so long as we are clear that our work is not in some form reducing the agency of the individuals, of the learners at in any form, I think that is good. And so that was not meant to be the 92 figure. In fact, on the one hand, yes, there is a diversity of approach, but on the other hand, there is also this possibility of a lot of innovative ideas coming to the fore. So I don't know if you have a question on scale later, so perhaps I will just pause for a bit now regarding how do you look at actions that are scalable, and what are the important factors that you look to while scaling to the state level. So regarding the lightning speech that we have been listening to so far, it's really enlightening to know so many different things happening around us. So everything, this world around, the teacher autonomy, and once you give the teacher the autonomy to function, definitely they'll be able to come out with the best. And in terms of collaboration and cooperation, so when we make them to learn together, give a chance for them to share their ideas across the platform, definitely they'll be able to co-create and then put forward whatever they are doing at the grassroots level and share it across to other people who are there. And when we give them the well-defined outcomes, learning outcomes, it helps the teachers really to do what is needed, what is expected of them. And then, taming the dragon, that's what has been discussed recently. I felt it's something which is the need of the hour, because we are all living in the digital era, and especially we always look upon it as the technology is a cutting edge, of course, but still we are having this kind of a fear to master it. So in order to master it, we got to follow the principle that is put forward by Jeyappria. So once we start doing that, we can definitely master it and then proceed with whatever we can do, because some of us are digital immigrants and some of you are digital natives. So that kind of a divide should be bridged. So definitely, if we do so, we can master it. And regarding the data, that is Preeti was talking about, she's closely working along with us. And we know what is the drawbacks that is
being faced by the PMU as well as by the state planners. And this has been bridged now, so everything is being set right. And instead of doing it in a cascade mode, previously we have been doing it in the cascade mode. State level RPs will go to the district and district level RPs will go to the block. But right now, in order to prevent this transmission loss, the state level RPs are now sent straight to the district level and the block level. And definitely this transmission loss will also be avoided because CPD principle also tells that. Instead of taking it through the cascade mode. So, do you have any other? Yeah, thanks. So, Dr. Margaret, my next question was, because we did hear a lot of suggestions and feedback coming from the districts, right, and the district people present here. As the not-for-profits working with the state at state level, how do we ensure that we regularly get feedback from the ground and then collectively brainstorm solutions to some of the challenges that people on the ground are facing? Yes, of course, we have the new apps coming up. TNSCD app is one such app which helps the teachers to give their feedback. So the teachers' resources are there. They can log in and then download whatever they need. And at the same time, they can leave their comments also, their feedbacks, and which will be definitely taken into consideration. The data will be gathered by the team, MS team. And Mr. Satya is in charge of that in state level. So he is working along with SS. So he's taking care of all these things. And definitely, all the data will be collected and the feedbacks will be taken into consideration and by the leadership. And it will be answered. Okay. Thanks. Professor Mythili, you did talk about scale, and I had that because that's the big challenge in front of all of us. As was a question also, right? Like, how do you enable lakhs of teachers to be motivated? How do you enable lakhs of teachers and lakhs of schools to do the kind of things that we are wanting to do? What works at scale, and how do we as facilitators make that jump? So there are no easy answers to what works at scale, and that has to be, in fact, researched carefully. So there is quite a bit of, again, studies emerging. One of you was alluding to RISE research on improving systems in education, for example, which is a 5-year program by a consortium of agencies. Then many of you will be aware of TPD at scale research as well. So what these research on scale is pointing out are two key things. So one is data. So I'm really intrigued by CEGIS. Of course, one did read about them in the news just yesterday. So it's important that we collect reliable data. We ensure that the data that we collect is reliable. But at the same time, I think, taming the dragon of technology will also include taming the data dragon that is in front of us. Not many of us are even aware of the fact that there are huge ethical issues around data that we collect at the state level, children's data, students' data, parents' data. So, the ethical issues apart, also, what do we make the data speak? I think for that we need to have frameworks in terms of how do we make the data speak. So it does not talk on its own. We have to make the data speak. So what are the kinds of questions that you ask? The data is important. So that is point number one in scaling. The second point is contextualization. So as weird as it may sound when you're talking about scale,
TPD at scale, for example, shows us that unless you have the flexibility that is needed for systems to adapt to local needs, contextual needs, as many of our participants have also been raising, TPD at least is not possible to scale. So I would in fact say that personalization should be the first priority in your aspects and not attend to it later after you have attended to other challenges. So unless there is this personal connect and this personal need, the teacher is not going to uptake the CPD that you provide. So personalization should be on top of your agenda for understanding scale. Thank you. My last question, and then we will wrap this up, Dr. Margaret, is that we've been talking about teachers talking to each other, learning from each other throughout the day today. We've spoken about peer communities. Tamil Nadu has teacher networks that regularly take place. As NGOs working with SCRT and Samagra Siksha, can we think of a community of practice amongst ourselves, where we are learning from each other, where we are sharing our challenges and best practices, rather than, because all our goals are towards enabling better student learning, right? Can we do that? And if yes, then where do we start? Sure, we can do it. So we can have a community of sharing all our ideas with the NGOs and the other organizations before we could put it forward to the teachers to follow it. So surely we can have a platform to share all our ideas across and then have a discussion. And then we can meet periodically, online, or whenever there is a need, even offline, in-person meetings could be conducted. And definitely this will be taken into consideration by the leadership. And we just look forward to working along with all the NGOs in future. Thank you both of you, and I think the audience has been fantastic. Everybody has participated with such lovely suggestions. So big round of applause for all of us together. And before we break, before we close, there are notes, post-its on tables. Please do leave your feedback about today's sessions, the day, any takeaways that you have, anything that you felt could have been better, that you would have liked more, so that, we can always, as we say, we are an organization that believes in reflection and feedback, and we'd really like to take back what you have to share and then improve ourselves. Thank you, and I request Dexter to please come and give the closing remarks. I just want to really extend a big thanks to everybody who's come. All of you have traveled from different districts, from faraway districts. Thank you so much for making it. Thank you. Can we all give a round of applause to all the people who've come from different districts. Thank you for all the people who gave the lightning talks. Thank you, Ma'am, Mythili Ma'am, thank you so much for staying the whole day and engaging. Thank you, Margaret Ma'am. And thank you to all the lightning talk presenters, all the panelists. We've really had I hope you've had a very meaningful day. This is the time we're just going to wind up. There will be coffee, tea, and this is the time you can spend meeting each other. And thank you so much for being here. Okay, sorry, I forgot this. Can we all stand for the national anthem and we'll end? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்கில் இருக்கும் 4 கார்னர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க ஆல்ஃபபெட்ஸ் வைஸ் A to G வரைக்கும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அங்கே வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஓகே லாஸ்ட் ரோல் அந்த கேலரி வாக் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். போகும்போது சர்டிஃபிகேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.